Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో ఈ రోజు సెషన్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీ వన్. సో సెషన్ వచ్చేసి నాన్న FA-1 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 1 మార్క్ 2 మార్కే కాదు, నేను ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా అన్ని క్వశ్చన్లు ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా ఈరోజు మీకోసమే. సో ఎవరైతే కొంచెం రేపు ఎగ్జామ్ ఉందో వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందన్నా, రైట్? ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, చలో ఫైన్ బెటా ప్రణీత్. సో దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ 3 subjects. Okay now, so first chemistry, then biology, then physics. Okay, so here you can see nutrition, that is reflection. Okay now, chemical equations, nutrition from biology, reflection from physics, and chemistry from what beta, like chemical equations from chemistry, right? Okay, so ee session aithe చాలా important nana, interesting session kuda. So everyone must concentrate on the session. Okay, so let me check audio and video, then we'll start the session without any delay. Okay, 18 members are there. No, Shafiq, you are on time only. I have started just now. So now we are going to have our discussion. Okay, చలో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. దీస్ ఆల్ ఆర్ అవర్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్. ఓకేనా? వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకేనా? టెలిగ్రామ్ నోట్స్ కోసం అయితే ఆబ్వియస్గా మీరు టెలిగ్రామ్ అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, టెలిగ్రామ్ని యాక్సెస్ చేసుకొని నోట్స్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో మన యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఫేమస్, ఇంట్రెస్టింగ్, ఎంతూజియాస్టిక్ ఛానల్ ఏదైనా ఉందంటే మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ లెక్చర్స్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కోసం అయితే మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలన్నా డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్, జస్ట్ గో టు టెలిగ్రామ్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చూద్దాం ఇక్కడ వేదాంతు. వెన్ వీ కంపేర్ విత్ అదర్ కోచింగ్ సెంటర్స్, వేదాంతు ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. వేదాంతు ఈస్ ప్రొవైడింగ్ what beta 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. 25 మార్క్స్ అన్న, డీసెంట్ గర్ల్, రైట్? సో 100% ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయితే మన వేదాంతులో ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రొవైడ్స్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో వేదాంతు ఈస్ ప్రొవైడింగ్ what beta హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వేదాంతు. అండ్ ప్రిపేర్స్ విత్ వాట్ బెటా స్ట్రాంగెస్ట్ పెడగాజీ యూజ్ చేసి మనకి మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్కి రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. ఎనీ డిఫికల్టీ లెవెల్, ఎగ్జామ్ ఏ డిఫికల్టీ లెవెల్లో వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్కి రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డాటా డ్రివెన్ పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకేనా? సో పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మన వేదాంతు అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో త్రూ పేరెంట్ యాప్, డౌట్ యాప్ అండ్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్, పేరెంట్ యాప్, డౌట్ యాప్ అండ్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ పర్సనలైజ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ బై వాట్ బెటా వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్. ఓకే, చలో దిస్ ఈజ్ వెన్ వీ కంపేర్ విత్ అదర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. గౌతమ్ బుల్లా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో ఏమవుతుందని మనకి గెట్ ద వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా? మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్ని మనము గ్రాప్ చేసుకోవాలి. ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సార్ మరంతా గ్రాప్ చేసుకునే అంత అంటే, యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. ఇండియాలో ఉన్న టాప్ టీచర్ నుంచి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ ఉంటారు. ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళ ఇద్దరికి క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాను అనుష. మాము ఐ డోంట్ నో బేటా, బట్ విల్ లెట్ యూ నో ఏపీ ఎన్ని మార్క్స్ అని చెప్పి. టీఎస్ అయితే 25 మార్క్స్. ఓకేనా? సో అండ్ గెట్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్
offline center. Okay. So batches filling first for junior college, JEE and NEET, EAP set వాళ్ళకైతే batch చాలా fast గా fill అయితే ఉన్నాయి. So just make use of it and grab your opportunities and achieve your goals. Okay, right. Next వచ్చినట్టు మనకి స్టార్ట్ యువర్ జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్. జేఈ నీట్ ప్రిపరేషన్ విత్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్. ఓకేనా, ఒక హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్తో మీరు జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయండి. అవైల్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. 90% స్కాలర్షిప్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు ఆన్ టేకింగ్ ఐవీ శాట్. ఐవీ శాట్ అనేది ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకేనా, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ యూస్ చేసి మనము ఐవీ శాట్ అయితే మనము రాసి, ఓకేనా, ఐవీ శాట్ రాసి మనము అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ అయితే మీరు ఆప్టైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే లేదు నాన్న షేక్ అష్ఫక్, బట్ డెఫినెట్లీ విల్ లెట్ యూ నో, రైట్. సో బుక్ ఏ విజిట్ టు నియరెస్ట్ సెంటర్, ఫిల్ ఫామ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫామ్ని ఫిల్ చేయండి అండ్ బుక్ ఏ విజిట్ టు నియరెస్ట్ సెంటర్. రైట్. నెక్స్ట్ మనకి ఎన్ని సెంటర్లు ఉన్నాయంటే చూడన్నా, తెలంగాణలో ఒక 6 సెంటర్స్, ఆంధ్రాలో కూడా 6 సెంటర్స్ ఉన్నాయిరా. తెలంగాణలో 6 సెంటర్స్, ఆంధ్రాలో కూడా 6 సెంటర్స్ ఉన్నాయన్న. సో తెలంగాణలో చూస్తే మనకి నిజాంపేట్, ఏఎస్రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్. సో దీస్ ఆర్ బేటా హైదరాబాద్ సెంటర్స్. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ సెంటర్స్ ఇన్ వర్ బేటా తెలంగాణ. గౌతంపుల్లా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్, అసిల్మెట, దీస్ ఆర్ బేటా వైజాగ్, విశాఖపట్నం సెంటర్స్. బెన్ సర్కిల్, కానూరు, విజయవాడ సెంటర్. ఓకేనా. తిరుపతి అదర్ సెంటర్ బేటా ఇన్ ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి అదర్ సెంటర్, రైట్. నెక్స్ట్ గెట్ ఫ్రీ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ యువర్ యూట్యూబ్ డౌట్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్సో. కావ్య, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో అలాంగ్ విత్ వాట్ బెటర్ సమ్మరైజ్డ్ స్మార్ట్ నోట్స్. ఓకేనా, స్మార్ట్ నోట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఆఫ్ ద సెషన్. సో యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. Yeah, Kim Mama, FA-1 syllabus only, Nana. Okay. So let's start the session without any delay. So mana first question చూడబోతా ఉన్నాము. A shiny brown colored element X. ఓకేనా, ఒక షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారు, దట్ ఈస్ X. ఓకేనా. ఆన్ హీటింగ్, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఆన్ హీటింగ్. ఓకేనా, షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ ఎలిమెంట్ X అంట. ఆన్ హీటింగ్ ఇన్ ఎయిర్లో హీట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనా. బికమ్స్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్, సో బ్లాక్ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. కెన్ యూ ప్రెడిక్ట్ ద ఎలిమెంట్ X? ఓకేనా, ఏదైనా కెన్ యూ ప్రెడిక్ట్ ద ఎలిమెంట్ X అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతారా? అండ్ ద బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఏది ఉందో ఫామ్ అయ్యేది. అండ్ హౌ డూ యూ సపోర్ట్ యువర్ ప్రెడిక్షన్? ఓకేనా. ఓకే. సిరి ఇంకా బ్లూ ప్రింట్ ఏం రిలీజ్ చేయలేదు నాన్న మనకి. ఇప్పుడు అప్పుడే బ్లూ ప్రింట్ రాదు, బట్ డెఫినెట్లీ మీకు చెప్తాం మేము వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా. పూజ 28, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏవైతుందా, మేబీ ఇట్ మేబీ వాట్ బెటా ఎక్స్ మేబీ వాట్ బెటా కాపర్. మనకు తెలుసు షైనీ బ్రౌన్ కలర్లో ఉండేది ఏంటంటే కాపర్ మాత్రమే షైనీ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది కదా, కెమిస్ట్రీనా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనము ఆ షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ ఎలిమెంట్
element X may be copper. It may be what beta? Copper. So copper can be shown with what beta? Cu. Cu to చూపిస్తాం దాన్ని. Cu to చూపిస్తాం. Right? So copper on heating air, copper on heating in air ఏమవుతారా? become black colored. Black colored copper oxide. Copper become black color copper oxide. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి లైక్ Cu plus O2, Cu plus O2 gives rise to what beta? హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి Cu అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. హీట్ని వీఆర్ హీటింగ్ నా Cu అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఇస్ వాట్ బెటా? బ్లాక్ కలర్. దిస్ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఇస్ వాట్ బెటా? బ్లాక్ కలర్ కాపర్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెండు ఆక్సిజన్లు లేవు కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, Ayesha Siddiq Arts. Yes, Nana, it is for Telangana as well as Andhra. అందరికీ ఉంటాయి నాన్న. సేమ్ ఈ రెండు బోర్డ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది నేను ఇక్కడ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పావని. Not X is nothing but X is copper and element X అనేది కాపర్. ఓకే, సో హౌ డూ యూ సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్కి ఇది కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి అది బ్లాక్ కలర్ అవుతుంది అని చెప్పడం. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనేది కాపర్. ఓకేనా? సో దాని ప్రెడిక్షన్ ఏంది, ఎందుకు ప్రెడిక్ట్ చేస్తామనంటే కాపర్ ఓన్లీ అండ్ హీటింగ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బ్లాక్ కలర్ కాపర్ ఆక్సైడ్. అరే క్లాస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అందరికీ నేను క్వశ్చన్స్ పెట్టాను, అందరికీ ఉన్నాయి. పూర్వజ, హరీష్, హాయ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? షెల్ వి మూవ్ హెడ్? గుంటూరు పూర్వజ, నాకు ఇంతవరకు దాని గురించి అప్డేట్ లేదు. అప్డేట్ తెలుసుకొని మరి మీకు చెప్తాను. సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతాయి నాన్న క్వశ్చన్స్. ఎస్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బెటా. రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇన్ ఈచ్ కేస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయమంటున్నాడు అండ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. అంటే టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ మళ్ళీ ఏపీ సిబిఎస్ఈ బోర్డు వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మూడు బోర్డులకు యూజ్ అవుతుంది, అంటే అట్లా. రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ రియాక్టింగ్ విత్ నైట్రిక్ యాసిడ్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, calcium hydroxide and reacting with nitric acid. Okay now, so water and calcium nitrate is formed. Okay now, so let me write the chemical equation radham. Idi what equation kadana manamu symbolic representation chusam. Calcium hydroxide ante manaki CaOH taken twice. Okay now, this is calcium hydroxide. Okay now, em ichidra aqueous lo unnadu. Aqueous ante dissolved in water అని చెప్పాను కదా నేను. ఓకే, సో ప్లస్ నెక్స్ట్ మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో aqueous బెటా. నైట్రిక్ యాసిడ్ HNO3, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బెటా? aqueous ఓన్లీ. ఓకేనా? సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ బెటా? ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వాటర్. मुझे ये दे रहा है वाटर एज अ लिक्विड एंड व्हाट बेटा? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 taken twice. This is what बेटा? aqueous. So this is what बेटा? कैल्शियम नाइट्रेट. ओके ना, कैल्शियम नाइट्रेट. चलो इसको बैलेंस करना है अभी. ओके, ఇద్దర్ దేకో ఇక్కడ చూడండి, కాల్షియం ఒకటి ఉంది, అక్కడ కూడా కాల్షియం ఒకటి ఉంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. NO3 ఇక్కడ ఒకటి ఉంది నాన్న, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ 2 హియర్. ఓకేనా? సో 2తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి.
2 ఆక్సిజన్స్ అని. సో ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏమైందని ఇక్కడ మనకి ఇది OH మైనస్, ఇది NO3 మైనస్. ఓకేనా. ఈ రెండు ఏం చేసినాయంటే ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నారా, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాయి. మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకేనా. ఓకే రాంబాబు, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైందన్నా మనకి మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది జరిగిపోయింది. ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది జరిగిపోయింది. ఓకేనా. హిందీ మే బోల్నా హై, ముझे हिंदी पता नहीं, हिंदी तो पता नहीं बेटा, मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता, वो मैनेज कर सकते हैं मगर हिंदी में बोल नहीं सकते. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి లైక్ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ జరిగింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन అని చెప్తాం. ఓకే, దీని ఏమంటాం నాన్న, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటాం దీని ఏమంటాం నాన్న, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఓకేనా. అరే మెల్లిగానే చెప్పినా కదరా హర్ష. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూడు, మంచిగా చెప్తా. మెగ్నీషియం అండ్ రియాక్టింగ్ విత్ అయోడిన్ గివ్స్ టు మెగ్నీషియం అయోడైడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి అన్న మనకి ఆప్షన్ బి, క్వశ్చన్ నెంబర్ బి, మెగ్నీషియం నాన్న, మెగ్నీషియం సింబల్ ఏంద్రా Mg. ఓకేనా. అండ్ రియాక్టింగ్ విత్ అయోడిన్, అయోడిన్ ఏంద్రా I2. ఓకేనా. అయోడిన్ ఏంది I2. ఏమన్నాడు నాన్న, మెగ్నీషియం అయోడైడ్ ఫామ్ అయింది అన్నాడు. మెగ్నీషియం అయోడైడ్ MgI ఫామ్ అవుతుందిరా, MgI అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అది ఏ స్టేట్లో ఇచ్చిందో నాన్న, జస్ట్ మినిట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం వచ్చేసి సాలిడ్ ఉంది, అయోడిన్ వచ్చేసి గ్యాస్ ఉంది, అండ్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్ ఉందన్న సాలిడ్ ఉంది. ఓకేనా. మెగ్నీషియం వచ్చేసి సాలిడ్, అయోడిన్ వచ్చేసి గ్యాస్, అండ్ ఇది +2 కాబట్టి ఇది -2 ఉండాలి. దిస్ ఇస్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్ MgI2. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్, మెగ్నీషియం అయోడైడ్ ఈస్ ఆల్సో సాలిడ్ ఓన్లీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాలిడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. మెగ్నీషియం Mg+2 I2 ఉంది, MgI2 ఫామ్ అయింది, MgI2 ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, కాంబినేషన్ రియాక్షన్. కాంబినేషన్ రియాక్షన్ ఎందుకంటే 2 or more reactants are combined to form what beta single product. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రియాక్టెంట్స్ ఓకేనా కంబైన్ అయిపోయి మనకి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ఇస్తూ ఉంటే, హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మౌనిక, దాన్ని ఏమంటాం నాన్న మనకి, హే సైకోపాత్ నువ్వు అరే అల్ఫియా కదా, గోల్డెన్ స్టార్ అంటే అల్ఫియా రైట్, సైకోపాత్ ఏందిరా రే రైట్, కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందిరా ఓకేనా, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మెగ్నీషియం విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రా, మళ్ళీ మెగ్నీషియం విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl2 ప్లస్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అయింది ఓకే. ఇక్కడ చూడండి మనకి మెగ్నీషియం సాలిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ aqueous అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ aqueous, దట్ ఈస్ గ్యాస్ ఓకేనా, సాలిడ్ aqueous and this is also aqueous and this is gas ఓకేనా. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. హర్ష వ్లాగ్స్ మంచిగా విను రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం లేని ఇక్కడ ఒక మెగ్నీషియం అండ్ ఇక్కడ ఒక మెగ్నీషియం బ్యాలెన్స్డ్ ఓకేనా. క్లోరిన్లు చూడండి, ఇక్కడ ఒకటే క్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయంటే
ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసేయి, ఓకేనా. సో 2 chlorines బ్యాలెన్స్డ్, రైట్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్లు 2 ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైందని అంటే మెగ్నీషియం డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ వాట్ బట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. మెగ్నీషియం ఏం చేసింది ఇక్కడ, హైడ్రోజన్ని డిస్ప్లేస్ చేసింది ఫ్రమ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నుంచి హైడ్రోజన్ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వాట్ బట్ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं, एक तो बोलना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, దీని ఏమంటాం డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి రా, ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి జింక్ అండ్ కాల్షియం క్లోరైడ్, జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ వాట్ బెటా కాల్షియం ఇస్ ఫార్మ్డ్. జింక్ విత్ కాల్షియం క్లోరైడ్, జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ కాల్షియం ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఓకేనా. జింక్, ఓకేనా, జింక్ అంటే Zn అన్న, Zn, ఓకేనా, విత్ వాట్ బెటా దేంతో రియాక్ట్ అయింది, కాల్షియం క్లోరైడ్ CaCl2తో రియాక్ట్ అయింది, CaCl2తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బెటా, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ జింక్ క్లోరైడ్ ZnCl2 అండ్ Ca, ఓకే. ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్ బెటా ZnCl2 అండ్ Ca, ZnCl2 అండ్ Ca, ఓకేనా. సో జింక్ ఏందిరా, సాలిడ్, aqueous, aqueous అండ్ సాలిడ్, ఓకేనా. ఇదేంది, ఇది సాలిడ్, ఇదేంది, ఇది aqueous, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో aqueous, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాలిడ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూద్దాం నాన్న, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందో ఇక్కడ జింక్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా, ఒకటే జింక్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా జింక్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కాల్షియం అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కాల్షియం ఒకటి ఉంది. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ దిస్, జింక్ ఈస్ డిస్ప్లేసెస్ కాల్షియం ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్, సో దట్ వాట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఓన్లీ. Displacement reaction, right? Clear? Yeah, already balanced nana. Is that clear, Mary Parry? Bacho. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. బ్యాలెన్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్, ఓకేనా. ఈ ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం, ఈ ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ మెనీ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దేర్. సో దోస్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ యూ క్యాన్ లర్న్ ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే. హర్ష వ్లాగ్స్ ఉన్నవారా? ఓకే, చలో ఇక్కడ చూసి మనకి ఫస్ట్ వన్ అన్న, Na ప్లస్ O2 Na ప్లస్ O2 గివ్స్ రైస్ టు Na2O. ఇక్కడ చూడండి రా, ఇక్కడ సోడియం ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి నాన్న, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్లు ఎన్ని ఉన్నారా, 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఆక్సిజన్ ఉంది అక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్లు 2 చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే దీన్ని మనము 2తోని కోఎఫిషియంట్ 2 యాడ్ చేయాలి అక్కడ. సో ఇట్ బికమ్ 2 ఆక్సిజన్స్, ఓకేనా. సో నౌ యూ కెన్ సీ 2 to the 4 ఆక్సిజన్స్, 2 to the 4 సోడియమ్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే. సో 4 సోడియమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏందన్నా 4 Na చేస్తే అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट वन, ओके ना. इसका देखो सेकेंड वन, हमारा सेकेंड वन है, देखो H2O2 गिव्स राइज टू H2O प्लस O2, ఓకే నా. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. సో మరి దీన్ని ఏం చేసి బ్యాలెన్స్ చేయాలి సార్ మరి అంటే, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా సార్, ఎట్లా చేయాలి సార్ అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నంటే నేను సింపుల్గా దీన్ని 4 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆక్సిజన్లని. 2 ఆక్సిజన్లు అయినాయి, ఇక్కడ 2 4 ఆక్సిజన్లు అయినాయినా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన, ఇక్కడ 2 to the 4 hydrogens, 2 to the 4 oxygens, 2 to the 4 hydrogens and 2 plus 2 4 oxygens are there, okay na. So now this equation is balanced. Atomicity is what better, number of atoms present in a molecule is atomicity. Valency, the combination capacity of an atom is valency, right. నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్న తేడా ఉంది రే. అటామిసిటీ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో కాంపౌండ్లో అది
एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल लो, राइट। सो अभी देखो थर्ड वाला तीसरे नंबर वाला देखो एक बार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ఓకేనా ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎవరితో రియాక్ట్ అవుతున్నారు రైడు HCl తోని రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నారు ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి MgCl2 ఫామ్ అవుతా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది, వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తానో సింపుల్గా, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయరా, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటే ఉంది, వీన్ని ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే నేను 2తో మల్టిప్లై చేసిన ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడు మెగ్నీషియం ఇక్కడ ఒకడున్నాడు వాడొకడు ఉన్నాడు అయిపోయింది. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు 4 హైడ్రోజన్లు ఈడెన్ని ఉన్నాయో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన రైట్. సో నా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్లు 2 ఉన్నాయి, హెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్ బెటా బ్యాలెన్స్డ్ రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఏముందిరా అంటే ఇక్కడ మనకి Fe+O2 గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా Fe2O3 Fe+O2 గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా Fe2O3 ఓకేనా. Fe2O3 అనేది ఇస్తా ఉంది రైట్. अभी देखो इधर Fe कितना है बेटा 1 है, इधर 2 है, इधर 3 ऑक्सीजन है. సో ఇది 3ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే దీన్ని 3తో చేయాలి, దీన్ని 2తో చేయాలన్నా. సో 2 × 6 3 × 6 అయిపోయింది, ఆపోజిట్ నెంబర్తో చేస్తాం. ఇప్పుడు 2 × 4 Fe కాబట్టి ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోయాయి గంతనే. క్లాసు 9 వరకు ఉంటుందన్న. ఆజాద్ ది సైకో ఆజాద్, ఐఎమ్ ఫైన్ ఆజాద్, వెల్ ఐఎమ్ వెల్. నా శిష్యుడు ఆజాద్ అనే అబ్బాయి వల్ల ఈరోజు మంచిగా ఉన్నాడు శ్రీకాంత్ సార్. గుంటూరు పూజ క్లాస్ 7 గంటల వరకు ఉంటుందిరా, కంటిన్యూగా 3 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. రైట్. ఆజాద్ ఏడికి పోతావు ఆజాద్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ బేటా? Gautam, first one is combination reaction, second one decomposition reaction, third one displacement reaction, fourth one combination reaction. అయిపోయా రైట్. మీరు కూడా చెప్పొచ్చు రాదు ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అని చెప్పి, నేను చెప్పడం ఎందుకు, దానికి మీకు బాగా తెలుసు. వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్? డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు నువ్వు? ఓకేనా, ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ఏం టైం వేస్ట్ చేసిండ్రా మాము? ఏం టైం వేస్ట్ చేసిన రేపు? పని పాట లేదు మాకు, టైం వేస్ట్ చేసుకుంటుంటాం ఇక్కడ. నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్? కెమికల్ చేంజ్ టైంలో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం? ఓకేనా. సో డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్ ఓకేనా, సో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, ద ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే లూజ్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ని లూజ్ చేసి ఏమవుతున్నా ఇవి లైక్ దే విల్ గెయిన్ అదర్ ప్రాపర్టీస్, అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ని వస్తాయి ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందా ఇక్కడ, ఇట్ మే బి ఎగ్జోథర్మిక్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్ అని కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్. ఇట్ మే లైక్ కెమికల్ చేంజెస్ మే బి ఎగ్జోథర్మిక్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఓకేనా. అండ్ ఇట్ మే ఫార్మ్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ దే మే గ్యాస్ మే బి లిబరేటెడ్, గ్యాస్ కూడా లిబరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఓకేనా. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నా అంటాడు, ఒకటి అర్థమవుతలేదు అంటాడు, ఇంకొకటి అర్థమవుతుంది అంటాడు. మీ నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తా ఉన్నాను. దట్ ఈస్ నాట్ మై ప్రాబ్లమ్ నో నానా. సో బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హియర్, some might get easily, some might get certain time and some might get
more time to settle, right? So based on that strategy will follow better. So ఎందుకంటే ఐ కాంటాక్ట్ ఉంటే ఎవరికి అర్థమైంది ఎవరికి అర్థం కాలేదో తెలుస్తుంది. మీరు అక్కడ చాట్ బాక్స్లో ఉంటారు, నేను ఇక్కడ లైవ్లో ఉంటాను. సో ఐ కాంట్ గెట్ ఐ కాంటాక్ట్ నా. ఎస్ అన్న. సో డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్, during chemical change we observe that మరి నీకు అర్థం కాలేదని మెసేజ్ చేస్తే అది మెసేజ్ చదవకుండా ఇట్లా చెప్తారు నాన్న, లాజికే కదరా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే నన్ను ఇక్కడ మనకి ద ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ హ్యావ్ దేర్ lose their characteristic properties hence these may be products with different physical states. These may be products with different physical states. Color and different compositions. Different compositions. ఓకేనా. ఏ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ నానా, రైట్. సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి ఇక్కడ కెమికల్ చేంజెస్ మే బి ఎండోథర్మిక్ ఆర్ ఎగ్జోథర్మిక్. Chemical changes may be endothermic or exothermic. That is heat may be absorbed. It may be absorbed or released during chemical change. Heat may be absorbed or released during chemical change. Okay na. Good afternoon. So next ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి this may form what beta insoluble substance. Okay na, insoluble solid substance known as what precipitate. This may form, okay na, this may form insoluble substance known as precipitate. Okay na. Next na, this may be gas, like what you can say, there may be liberation of gas also takes place during chemical change. There may be liberation of gas during chemical change.
During chemical change. Okay, now during chemical change, we can like change. We can have what beta? We may get gas also, right? Clear? Mamu, clear, Mamu? So everything but already రాసాను కదా, డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ రాసాను కదా. Is that clear? Shall we move ahead? Right. Next question. What are the important characteristics of what beta chemical reactions? Chemical reactions also. What are the important characteristics of what beta chemical reactions? Okay, na chemical reactions okay, important characteristics enti. Okay na. So characteristics of what beta chemical reactions are. Hi Jesse. Characteristics of chemical reactions are. Chemical reactions are. What are those beta? So first one, evolution of gas. Evolution of gas. Second one, what beta? Formation of precipitate. Formation of precipitate. Third one we can say change in state. Yeah, Grishma, okay. Change in state. Fourth one, change in color. Change in color. And the fifth one is what beta? Change in temperature. Change in temperature. These are the important characteristics. 20 వరకు ఉంటాయి నాన్న. శ్రీప్రియ ఓకే బేటా, ఇవన్నీ అందరికి యూజ్ అవుతాయి నాన్న. అరే క్వశ్చన్స్ అందరికి యూజ్ అవుతాయి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేట్, చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, చేంజ్ ఇన్ కలర్, అండ్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ వాట్ బేటా? Temperature. Change in temperature also we can use. Clear? Okay Grishma, very good. Sushant 20 వరకు ఉంటాయి నాన్న. I didn't count, mostly 20 వరకు ఉంటాయి. ये तो clear है. Shall we move ahead? Next, what symbols do we use to indicate the physical states of reactants and products in equation? అంటే ఫిజికల్ స్టేట్స్ కోసం మనం ఏ సింబల్స్ యూస్ చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పి అడిగారు నాన్న. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటన్నా, మనకి సాలిడ్ స్టేట్ వాట్ బేటా లైక్ సింబల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ indicating physical states. Indicating physical states. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ స్టేట్ ఏంటన్నా ఎస్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఎల్, gaseous state G, gaseous state
G. ఓకేనా. aqueous solution AQ. Consider aqueous solution. Okay now. Precipitate what beta? Indicated by down headed arrow. Precipitate, so insoluble solid, by downward arrow. Okay now. And next to gas liberation, uphead arrow తోటి ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఫిజికల్ స్టేట్స్, ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి నాన్న. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే మనకి హీట్ రిలీజ్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఓకేనా, it can be shown by what beta? Plus Q. It can be shown by plus Q. Okay na, on product side. Okay. So next in the ikkada manaki heat is absorbed. If heat is absorbed, okay na, so minus Q on product side. Minus Q on product side. Alright. Down head arrow, up head arrow. This is the question. Answer clear? Yeah, gaseous state kosam gadna na Lokesh. Buddha Lokesh. That is for gaseous state G. Gas liberation kosam use. Okay. Balance the following chemical equations. Could you do this? Send in the like chat box. Fast ga cheyana na. Chat box lo pettandi. Triangle symbol and arrow also what beta? Heat only. Answer వచ్చిందారా? Answer. So first one, Na plus H2O gives rise to NaOH plus H2. Hey, Punakalu loading. Fine. How about you? Superstar. I am somewhat unhealthy, but now you join Noref, I'll become fine. Answer చెప్పండ్రా రే చోటా మేరీ బ్యారీ బచ్చో. ఆన్సర్ చెప్పినాను అమృత మహంతి.
ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి రా రే. ఇక్కడ ఏమైందిరా, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, అక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే నేను దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసిన. ఓకేనా. సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 హైడ్రోజన్లు 2 ఆక్సిజన్లు, ఇక్కడ 2 చేసిన అయిపోయింది. ఇక్కడ 2 పెడితే అయిపోతుంది అంతే. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ శ్రీప్రియ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి K2CO3 plus HCl gives rise to KCl plus H2O plus CO2, right? So अभी देखो इधर రెండు పొటాషియంలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే పొటాషియం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టేసిన. ఓకేనా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ CO2 ప్లస్ O3 అయిపోయినాయి. ఓకేనా. ఇక్కడ క్లోరిన్లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన. 2 హైడ్రోజన్లు, ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయలేనా, ఎందుకు రా, చేయమంటావా? సతీష్ కుమార్ డెఫినెట్లీ. హలో యాటిట్యూడ్ క్వీన్. అరే సతీష్ కుమార్, ఇస్ దిస్ అర్థం వేదా? అట్లనే ఉంది ఫోటో. పూనకాలు అరే ఆపరరై. 8 to 10 ఫౌండేషన్ చెప్పినాం కదరా సమ్మర్లా, చెప్పలేదా? అమూల్య హాయ్. ఇందు ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఐ విల్ గివ్ యూ PDF. యశస్వి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే ఓకే రారై. ఓకే ऑन योर डिमांड विल ट्राई. राइट, इधर देखो क्वेश्चन बेटा. कैलकुलेट द वॉल्यूम मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड when 230 grams of sodium reacts with water. When 230 grams of sodium reacts with excess of water at STP, atomic mass of sodium is 23 units and oxygen is 16 units and hydrogen is 1 unit. Okay now, so the balanced chemical equation for the reaction is okay. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏముంటుంది, ఏం కథ, ఏం లెక్క అని చెప్పి చూద్దాం. చేసినా తిన్నా మంచిగా ముక్కలు గట్టిగా, చికెన్ మటన్ అన్నీ తిన్నా. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సోడియం రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్ గివ్స్ రైజ్ టు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ 2 moles సోడియం, 2 moles వాటర్, 2 moles సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది అండ్ హైడ్రోజన్ 1 mole వస్తుంది అన్న. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి వెన్ యూ సీ దిస్ 46 units of sodium reacting and 36 units of water reacting, 80 units of sodium hydroxide and 2 units of water అనేది వస్తూ ఉంది. సో ఇన్ గ్రామ్స్లో చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది, మనకి 46 grams of what beta sodium is reacting and 36 grams of water is reacting, 80 grams of sodium hydroxide and 2 grams of water అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, యాజ్ పర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో మనకి 46 grams ఆఫ్ సోడియం. ఇక్కడ పట్టదులే వెనక పేపర్లో, ఇంకో నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుందాం, दूसरा पेज में लेंगे. ओके, so as per the balanced equation, so what is happening here, 46 grams of sodium ఏం చేస్తుందని ఇక్కడ మనకి 2 grams of hydrogen ఇస్తా ఉంది. ఇక్కడ 2 grams of hydrogen ని లిబరేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో 2 grams of hydrogen is liberated. ఓకేనా. సో what did he ask then, 230 grams of sodium, ఓకేనా, ఏం చేస్తుంది, ఎంత హైడ్రోజన్ ఇస్తా అనేది మనకి కావాలి. ఓకేనా. సో 230 grams of sodium
like x grams of hydrogen అనుకోండి, ఓకేనా. సో నవ్ యూ డూ బెటా క్రిస్ క్రాస్, ఓకేనా. ఇది దీంతో మల్టిప్లై, ఇది దీంతో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో దెన్ x is equals to what beta? 230 into what beta? What we can say? 230 into 2, okay na? 230 into 2 by 46. 46 23 is a 23 10s are, okay na? X is equals to what beta? 10 grams of hydrogen liberated. రైట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 1 గ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఎట్ ఎస్టీపీ ఆక్యుపైస్ 22.4 లీటర్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం మనకి లైక్ 1 గ్రామ్ మోలార్ మాస్ అంటే 1 molecule of hydrogen. हाँ, 1 gram molar mass of any gas at STP occupies 22.4 liters, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి 2 grams ఆఫ్ H2, ఓకేనా, 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఓకే, దిస్ ఇస్ మోలార్ మాస్, ఓకేనా. సో ఏమైతుంది మనకి 22.4 లీటర్స్, ఓకేనా. ఆక్యుపైస్ 22.4 లీటర్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 10 గ్రామ్స్ అనేది ఎన్ని లీటర్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఓకేనా. 10 grams of hydrogen occupies x liters, okay na. So same criss cross method చేయండి. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటే క్రిస్ క్రాస్లో మల్టిప్లికేషన్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తా ఉన్నాను. x is equals to what బేటా 10 into 22.4 by 2, 10 into 22.4 by 2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి యశ్వంత్, ఓకే. సో 2 5s are, so x is equals to what beta 112 liters, okay na. 112 liters is occupied by what, this one, okay. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సో 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen, ఓకేనా, ఏమవుతుందిరా కంటైన్స్ 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. 6.022 into 10 power 23 molecules, ఓకేనా. సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 10 grams ఎంత ఉంటుంది, 10 grams ఆఫ్ వాట్ బెటా. సో 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది మనకి 6.022 into 10 power 23, ఓకేనా. సో ఇఫ్ 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ x molecules, just give me 1 minute. ఓకే, సో 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందా మాలిక్యూల్స్, ఇది కూడా మాలిక్యూల్స్, రైట్. సో 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 6.022 into 10 power 23, 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ x మాలిక్యూల్స్ అన్న. సో దెన్ x is equals to what beta here, ఓకేనా, x is equals to 6.022 into 10 power 23, 10 power 23 into 10 by
2. ఓకేనా? సో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 3 లేదంటే 30.10 ఇంటూ 10^23 molecules are x is equals to 3.01 into 10^24 molecules. That is the answer. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ వాళ్ళకి లేదు కానీ టీఎస్ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమైంది మనకి ఎక్స్ అనేది 10 grams హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అయింది. ఎనీ మాలిక్యూల్ ఏమైతే 22.4 లీటర్స్ ఆక్యుపై అవుతుంది, 2 grams 22.4 లీటర్స్ అంటే 1 mole కదా. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 10 grams ఏమైందన్నా ఎక్స్ లీటర్స్ 112 లీటర్స్ అనేది ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటెంట్స్ వాట్ బెటా 6.022. అదే 10 grams ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 3.01 into 10^24 అనేది చూపిస్తూ ఉంది. క్లియర్? ఈజ్ అ క్లియర్ అన్నా? ఎంవి లక్ష్మి ఎక్కడ అర్థం కాలేనన్నా చెప్పురా. ఎంవి లక్ష్మి 75. Yeah, 3.01 into 10^24 only. 10 or 11. Okay. సరే నువ్వు అన్నట్టుగా 10 or 11. నేతల ఐశ్వర్య దీని తర్వాత ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బ్యాలెన్స్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. ఇచ్చినటువంటి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఏ చూడండి ఇక్కడ మనకి Na2SO4 రా. ఓకేనా? ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బేరియం క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి బేరియం సల్ఫేట్ వస్తూ ఉంది అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది వస్తూ ఉంది, సోడియం క్లోరైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఇక్కడ Na2SO4 Na ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసి. ఓకేనా? సో SO4 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, బేరియం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, 2 క్లోరిన్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ బి, Al4C3 అల్యూమినియం కార్బైడ్ ప్లస్ వాటర్. ఓకేనా? గివ్స్ రైస్ టు CH4 ప్లస్ AlOH3. రైట్. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి రా తొందరగా. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి నాన్న. సెక్షన్ కాదు నాన్న, సెషన్ నాది వచ్చేసి 1 వరకు ఉంటుంది, 1కి 0 mm స్టార్ట్, సారీ 3 వరకు ఉంటుంది, 3కి 0 mm స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేసి. రైట్. సో ఇక్కడ 4 అల్యూమినియంస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేసాను. రైట్.
సో ఇప్పుడు చూడండి అల్యూమినియంస్ అయిపోయింది, కార్బన్ అయిపోయింది, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్లు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్లు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైందని ఇక్కడ 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ 3 4 12 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 3 3 4 12, ఇక్కడ 3 4 12, 24 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 12తో మల్టిప్లై చేసి, రైట్, 12 ఆక్సిజన్స్ బేటా, 4 3 12 ఆక్సిజన్స్. దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, రైట్. సో నెక్స్ట్ సి చూడండి, PbNO3 taken twice gives rise to PbO, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. ఓకేనా, సో లెడ్ ఏమైందని ఇక్కడ మనకి లెడ్ అనేది ఒకటే ఉంది, అయిపోయింది. ఓకేనా, 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి బెట, అక్కడ ఒకటే నైట్రోజన్ ఉంది. 2 3 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 2 + 2 + 1 5 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్లో లేదు, ఆడ్ నెంబర్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనము ఈవెన్ నెంబర్కి తీసుకురావాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉందంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన, 2 లెడ్లు అయిపోయినాయి. ఓకేనా, సో నవ్ యూ సీ 2 to 4 నైట్రోజన్స్, ఇక్కడ ఏం చేసిన అంటే మనకి 4తో మల్టిప్లై చేసిన 4 నైట్రోజన్స్ అయినాయి. 2 3 6, 6 2 12. ఓకేనా, సో 4 to 8 + 2 + 2 12 అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి అన్న, దీన్ని డైరెక్ట్ ఇక్కడనే రాస్తావునా, Fe2O3. సో దిస్ ఇస్ D1. ఓకేనా, Fe2O3 ప్లస్ అల్యూమినియం. ఓకేనా, గివ్स రైజ్ టు Al2O3 प्लस Fe. ये तो छोटा बच्चा क्वेश्चन है, अभी आप कर लो ये वाला 4 D वाला. डी वाला कर दो. సెక్షన్ కాదురా మాము, సెషన్ రా రే. ఇదేమన్నా ఏ సెక్షన్, బి సెక్షనా? ఎస్, ఇక్కడ ఎఫ్ఈలు ఎన్ని ఉన్నాయా? 2 ఉన్నాయా? ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ. ఓకే, సో దెన్ ద అల్యూమినియంలు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 చేసేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. Yes, I do like water more and more. So I'll drink, obviously, like approximately I'll drink 3 to 4 bottles in a day. Mostly 4. And next you can see balance the following equations. Okay, ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో దీని పక్కనే రాసేస్తే బోలా AlOH taken twice, ఓకేనా, gives rise to Al2O3 plus H2O. So we have to balance this equation. ओकेना, so ये तो बैलेंस करना है मुझे. अभी देखो इधर 2 अल्यूमिनियम है, ये तो 2 मारेगा. ఓకేనా, 2 కొట్టేసాం ఆల్రెడీ. ఓకేనా, సో 2 3 6 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయి, 3 2 6 హైడ్రోజన్స్ అయిపోయినాయి. 2 3 6 ఆక్సిజన్స్, 3 + 3 6 ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్డ్. అడిగితే రాయాలి నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అమోనియా బేటా, NH3 ప్లస్ కాపర్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి కాపర్ వస్తూ ఉంది, నైట్రోజన్ వస్తూ ఉంది, అండ్ వాటర్ కూడా వస్తూ ఉంది. రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ మనకి అమోనియా NH3 ఉంది, NH3. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైందని ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి
ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి NH3 అని చెప్పినాం, అయిపోయింది. కాపర్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో 2 నైట్రోజన్లు ఉన్నాయన్నా. సో 2 నైట్రోజన్లు ఉంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయి, అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కాపర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ ఒకటి ఉంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్లు, ఇక్కడ ఆక్సిజన్లు ఎన్ని ఉన్నారో, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, అక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, అయిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 2 3 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సచ్చినట్టు ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి 3 ఆక్సిజన్స్ అయినాయిరా. సో ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయి, ఇక్కడ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేయి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఏపీకి FA-1 ఉంటుంది నాన్న తొందరలోనే. సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ వన్ ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నారా. థర్డ్ వన్ Al2SO4 taken twice, ఓకేనా, ప్లస్ NaOH gives rise to AlOH taken twice ప్లస్ Na2SO4, ఓకేనా, Na2SO4, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మనకి Al2SO4 taken twice ప్లస్ NaOH gives rise to AlOH taken twice and Na2SO4, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనకి బ్రెయిన్ కావాలి. బ్రెయిన్ కావాలంటే అది మీ దగ్గరనే ఉంది సార్, మా దగ్గర ఉంది. మీ బ్రెయిన్ మీ దగ్గరనే ఉంటుంది, మా బ్రెయిన్ మా దగ్గరనే ఉంటుంది అని చెప్తారు, నాకు తెలుసు. కానీ మీ బ్రెయిన్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని మీరు చేయండి, నా బ్రెయిన్ నా దగ్గర పెట్టుకొని నేను చేస్తాను. అంటే నా బ్రెయిన్ కొంచెం మీకంటే షార్ప్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటా, కానీ మీ ముందు కుప్పిగంత లేలేము. ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్ వేరే విధంగా షార్ప్ ఉంటుంది, నాకు తెలుసు. మాము స్టార్ట్ అవుతుంది రా, 3 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. నన్ను ఇక్కడ 2 అల్యూమినియంలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 అల్యూమినియంలు పెట్టేసాయి. ఓకేనా. ఇక్కడ 3 SO4లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయనా, ఇక్కడ మనకి 3 SO4లు చేసాయి. ఓకేనా, రైట్, అయిపోయింది. ఓకే, ఏమైంది 3 to the 6 సోడియంస్ ఉన్నాయి, 6 సోడియంస్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా. 6 ఆక్సిజన్స్, 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 3 to the 6 ఆక్సిజన్స్, 3 to the 6 హైడ్రోజన్స్. ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. దెబ్బకుట దొంగల ముఠ, అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. ఓకేనా. సో మనం చేసేసాం ఇక్కడ. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి HNO3 ప్లస్ calcium hydroxide gives rise to calcium nitrate plus water. ओके, अब देखो इधर 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 कुछ है. ये देखो बेटा, इधर NO3 2 है, NO3 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2తో మల్టిప్లై చేసి. ఓకేనా. సో 2తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, అక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ అయినాయిరా, 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి. సో దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయి. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. అంతే. చలో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి 5th వన్ NaOH, ఓకేనా, ప్లస్ H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O. Okay. NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O. ఓకేనా. ఇక్కడ Na2లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ SO4 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్, 4 హైడ్రోజన్లు అయినాయి, 2 ఆక్సిజన్లు, 2తో మల్టిప్లై చేయి. దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ 6th వన్ ఇక్కడ రాస్తా ఉన్నా చూడండి. 6th వన్ ఇక్కడ రాస్తా ఉన్నా. బేరియం క్లోరైడ్ ప్లస్ H2SO4, barium chloride plus H2SO4 gives rise to barium sulfate plus HCl, barium sulfate plus HCl. Okay na. So now we have to balance this equation. ఈ equation ని balance చేయాలి. Okay na. So barium chloride plus H2SO4 gives rise to like barium sulfate and HCl. సో బేరియం ఓకే అయిపోయింది, SO4 కూడా అయిపోయింది. 2 హైడ్రోజన్ 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోయాయి, అంతే.
క్లియర్? చలో, ఇస్ దిస్ క్లియర్ బేటా? అమ్మో 3 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి. నేమ్ అండ్ స్టేట్ ద లా విచ్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వెన్ వి బ్యాలెన్స్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, ఏం లా ఫాలో కావాలి? ఓకేనా, సో వాట్ బేటా, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, law of conservation of mass should be kept in mind, keep in mind while balancing chemical equation. Okay now, so ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనకి, it states that what beta, matter can neither created, లేదంటే atoms can neither created nor destroyed. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి, టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఓకే must be equal to that of total mass of products. Right, this is the answer for the question. Right, మాస్ అని చేయొచ్చు, లేదంటే లైక్ ఏది కెమిస్ట్రీ కాబట్టి ఆటమ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. రైట్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డస్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్? ఓకేనా, కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఉంది? ఓకేనా, రైట్, సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం బేట మనకి, రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో రియాక్టెంట్స్ గురించి మరియు ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంది. ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్, రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తూ ఉందన్న ఇక్కడ మనకి, రేషియో ఆఫ్ వాట్ బెటా, మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, సో రేషియోస్ గురించి కూడా ఇస్తూ ఉంది. రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి థర్డ్ వన్ వాట్ బెటా, అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి కూడా ఇస్తూ ఉంది. ఓకేనా, సో అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్.
reactants and products, atomic masses of reactants and products. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తుందని ఇక్కడ మరికంటే ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇస్తారు ఇక్కడ మోలార్ మాస్. ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ బెటా మోలార్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఏమి ఇస్తుందని ఇక్కడ మనకి మోలార్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. molar mass of reactants and products. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రిలేటివ్ మాసెస్ అండ్ మోల్ నంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఓకేనా. రిలేటివ్ మాసెస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా రిలేటివ్ మాసెస్ గురించి ఇస్తూ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మోలార్ నంబర్స్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రిలేటివ్ మాసెస్ ఇది ఇంటర్ప్రిటింగ్ బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, అదే ఆన్సర్ ఇది. రిలేటివ్ మాసెస్ and mole number of the products. Mole number of the reactants and products and products. Mole number of the reactants and products గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. అలాట్ బేటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. యా, ఆల్సో ఇన్ విచ్ స్టేట్ దే ఆర్ రియాక్టింగ్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్ అనేది ఏం చేస్తుందన్న బాన్స్ ఇన్ ఎయిర్ టు గివ్ వాటర్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్ అంటే ఏంటన్నా H2S అన్న. దిస్ ఈజ్ ఇన్ గ్యాసియస్ స్టేట్. ఓకే. ఇట్ బాన్స్ ఇన్ ఎయిర్. ఎయిర్ అంటే ఆక్సిజన్ అన్న. ఇది కూడా గ్యాసెస్. ఓకేనా. ఫార్మ్ వాట్ బెటా వాటర్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. వాటర్ H2O. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏంటంటే మళ్ళీ గ్యాసే ఇస్తూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అ ఈక్వేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అండ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఏమైందన్న ఇక్కడ మనకి అక్కడ 2 ఆక్సిజన్లు 3 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసిన. సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఆడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేసిన, ఈడ కూడా 2తో మల్టిప్లై చేసిన. సో ఇక్కడ 2 to the 4 + 2 6. ఈడ 3తో మల్టిప్లై చేసిన. అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ ఏం లేదన్న ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్తా చూడండి. సో ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయిరా. ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 ఆక్సిజన్స్ అనేవి అది బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 to the 4 హైడ్రోజన్స్ అనేవి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసిన అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేసిన. ఓకేనా. 2తో మల్టిప్లై చేయగానే సల్ఫర్ అంటే 2 అయింది. మళ్ళీ 2 అయింది కాబట్టి 2తో మల్టిప్లై చేసిన. ఇప్పుడు 2 to the 4 + 2 6 అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేసిన. అయిపోయాయి. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ చూడండి మనకి బేరియం క్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ జింక్ సల్ఫేట్ టు గివ్ జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ బేరియం సల్ఫేట్. ఓకేనా. బేరియం క్లోరైడ్ అంట. బేరియం క్లోరైడ్ అంటే ఏంటి BaCl2. దిస్ ఇస్ aqueous బేటా. ఓకేనా. ప్లస్ దేంతో రియాక్ట్ అయినా ఇక్కడ మనకి జింక్ సల్ఫేట్ ZnSO4 రా. ZnSO4. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బేటా aqueous ఓన్లీ. ఓకే. ఏమొచ్చింది మనకి ZnCl2 వస్తుంది జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ బేరియం సల్ఫేట్ BaSO4 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బేటా balanced chemical equation only. This is like Cl2 is aqueous, barium sulfate in the solid. Okay na precipitate form it, right? So that is balanced equation already. See natural gas in the natural gas ante methane ra. Methane ni natural gas antam ra. Okay na. So formula is what beta methane CH4 ra na. So this is a formula of methane, right? This is gaseous substance. Okay na. ప్లస్ వాట్ బెట్ బాండ్ ఇన్ ఆక్సిజన్లో గ్యాస్ బండ్లో బాన్ అయింది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుందో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వస్తుందిరా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుందో ఇక్కడ వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. కార్బన్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్. ఇది ఇక్కడ హైడ్రోజన్లు 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 అయిపోయినాయి.
సో 2 ప్లస్ 2 4 అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ అన్న. క్లియర్? Yeah, exothermic only. Is that clear? Shall we move ahead? So sulfur dioxide is what beta non-metal oxide. Non-metal oxides are acidic in nature. Acidic ante litmus ఏ లిట్మస్ మళ్ళీ అది. So what are reactants and products in a chemical reaction? Reactants ante enti, products ante enti in a chemical reaction ante. So chemical reaction lo reactants ante entra the substances which undergo chemical change are what beta reactants. Okay na. So products enti the substances which are formed after the chemical change is what beta products. Okay now the substances which undergo chemical change okay now in a reaction okay now ఏమంటారా are called reactants right. So next products చూద్దాం. ఇక్కడ products ఏంటి ఇక్కడ మనకి the new substance formed after the chemical change is what beta called products. The new substance is formed after the chemical change after the chemical change is called what beta products. Right, this is the answer for the question. Okay, next question. SO to acidic oxide nana ఏ litmus use చేస్తావు acidic oxide and if it is having moisture then the what beta blue is changed to red. వింధ్యహాసిని చెప్తా బేటా. షిన్చాన్ నమస్తే. So give an example for each exothermic and endothermic reaction and write ఈక్వేషన్ కూడా రాయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఇక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి బేటా? ఇక్కడ ద కెమికల్ రియాక్షన్ విచ్ ఈజ్ అకంపెనీడ్ బై ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హీట్. అంటే హీట్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి రియాక్షన్స్ని ఏమంటాం నాన్న? ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటాము. సో ద ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ అకంపెనీడ్ బై ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? ఇక్కడ మనము ఏమంటాం రా? ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందా? ఇక్కడ ద రియాక్షన్ వాట్ బేటా
which is accompanied by the evolution of heat, by the evolution of what beta heat is known as what beta exothermic reaction. Heat is known as exothermic reaction. Exothermic reaction అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైతే మనకి like I am taking an example of what beta calcium oxide with water. ये क्या लाते हैं मुझे? हमारा को क्या देते बेटा? ये देते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 plus heat is released. Okay na? This is endothermic reaction. Okay na? So exothermic. Next వచ్చేసి మనకి endothermic reaction. Okay. So the reaction what beta? The reaction which is accompanied by absorption of heat. Okay na? The reaction which is accompanied by the absorption of heat. Absorption of heat is known as what beta? Endothermic reaction. Is known as endothermic reaction. Endothermic reaction. Okay na? So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకేనా? కాల్షియం కార్బోనేట్ on heating, okay na, calcium oxide and carbon dioxide will be formed. So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి హీట్ ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ పెడితే అయిపోయి అంతే. దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్. క్లియర్? Next beta. So write a chemical equation for the reaction between zinc and hydrochloric acid and balance it. Okay na? Zinc ki hydrochloric acid మధ్యలో reaction ఏంటి? Okay na? And we have to balance that equation. Okay na? So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? సో జింక్ వచ్చేసి మనకి సాలిడ్ నానా. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా aqueous. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ZnCl2, దిస్ ఈజ్ aqueous, and hydrogen gas will be released. Okay, hydrogen gas will be released. Okay na? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి జింక్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ క్లోరిన్లు రెండు ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెండు క్లోరిన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే క్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి హైడ్రోజన్ ఉంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ బెటా? వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ వాట్ బెటా 2తో మల్టిప్లై చేసాం. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో హియర్ hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Right? Clear?
Next beta. So what is balanced chemical equation? Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yes, Anna, give me 2 minutes. I'll get the water and come. Okay, now just give me 2 minutes. I'll get the water and come.
Yes, guys. I was here only. I came back. हाँ, चलो पानी भर के आया. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, వై షుడ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి, సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి a chemical equation in which number of atoms of reactants of each element on the reactant side should be equal to that of product. Okay na, so that is balanced chemical equation. Okay, Kavya, very good. Okay, so a chemical equation, a chemical equation okay, in which the number of atoms of each element okay na, on reactant side is equal to the number of atoms of each element on product side is called balanced equation, or balanced chemical equation antam. It's called balanced chemical equation ani cheptam, right? So this is balanced chemical equation. So why should we balance chemical equation beta? Every chemical equation should be balanced what beta? To follow the law of conservation of mass. Okay now, so every chemical equation should be balanced to obey the law of conservation of mass. Every chemical equation should be balanced to obey అంటే ఫాలో అన్నట్టు. obey అంటే మళ్ళీ అరే ఏదో బూత్ అనుకున్నారు. to obey the law of conservation of mass. To obey the law of conservation of mass. Okay, so what is law of conservation of mass ikkada? So దానికి డైరెక్ట్ రాసేద్దాం ఇక్కడ. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, ఏమవుతుందో ఇక్కడ ఆటమ్స్ ఆర్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు law of conservation of mass, ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి atoms are neither created okay, nor destroyed during chemical reaction.
డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ చెప్తానన్నా వర్షు, అన్నీ చెప్తాను, ప్రతి చెప్తాను. సో దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పేస్తాను ఇక్కడ మనకి, దిస్ మీన్స్ వాట్ బెటా, ఇట్ మీన్స్ total mass of reactants must be equal to that of what beta, products formed in a chemical reaction. Okay na, total mass of reactants must be equal to that of total mass of products formed in a chemical reaction. This is balanced chemical equation. Right? Clear Anna? రైట్. అరే హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాలరా, ఇంకొకటి ఒక్క లైక్ అయితే హాఫ్ సెంచరీ కొట్టేస్తాం. తొందరగా హాఫ్ సెంచరీ కొట్టేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ బేటా? రైట్. So what do you mean by precipitation reaction? Precipitation reaction అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి a chemical reaction in which what beta, an insoluble solid substance ఫామ్ అయితే. ఓకేనా? ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో ఒక ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న మనము, ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్టోల్డ్ లవ్ హై. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై what beta precipitation reaction? ఓకేనా? A chemical reaction in which an insoluble solid substance formed during chemical reaction. హాఫ్ సెంచరీ దాటేసేసామా? హాఫ్ సెంచరీ అయిపోయిందా సెలబ్రేషన్? ఓకే. ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్. is called precipitate, and the reaction is called precipitation reaction, రైట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మనకి, బేరియం క్లోరైడ్, సోడియం సల్ఫేట్ అది తీసుకోవచ్చు, లేదంటే లెడ్ నైట్రేట్ తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం హైడ్రేట్తో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో వీ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ what beta లెడ్ నైట్రేట్, లేదంటే బేరియం క్లోరైడ్ తీసుకుందామా? లెడ్ నైట్రేట్ తీసుకోండి, అది ఊకే రాస్తూనే ఉంటాం కదా. లెడ్ నైట్రేట్. ఓకేనా? విత్ what beta పొటాషియం అయోడైడ్. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ aqueous సొల్యూషన్లో ఓన్లీ. ఈ రెండు కూడా aqueous, రైట్. సో ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి
lead iodide PbI2 ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెట సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంది. ప్లస్ పొటాషియం నైట్రేట్ కూడా వస్తుంది. సో లెడ్ అయోడైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏందనేది ఎల్లో కలర్ ప్రెసిపిటేట్, ఎల్లో పీపీటీ ఓకేనా. సో KNO3 ఓకే. ఇక్కడ ఇక 2 KNO3 పెట్టేసి 2 Ki పెట్టండి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. రైట్. క్లియర్ అనా? ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ అని కూడా అనొచ్చు నాన్న, రుషిత రామరెడ్డి, నో ప్రాబ్లం. సో కన్వే ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద in the form of balanced chemical equation. అంటే an aqueous solution of ferrous sulfate ఓకేనా. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఇచ్చినాడు, రియాక్ట్స్ విత్ aqueous solution of what బెటా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుందని చెప్పినాడు. టు ఫార్మ్ ఏ ప్రెసిపిటేట్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా, సోడియం సల్ఫేట్ ఓకేనా, ఫెర్రస్ హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్ రిమైన్స్ ఇన్ అ సొల్యూషన్. అంటే లైక్ ఇంత పెద్దగా ఉంది క్వశ్చన్, మాత్రం ఆన్సర్ మాత్రం ఒకటే లైన్లో వస్తుంది ఓకేనా. యా డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఆల్సో, శ్రీనివాస్ పట్నాయక్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఓకేనా, FeSO4 ఓకేనా. దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా aqueous సొల్యూషన్ ఓకే. ప్లస్ వాట్ బెటా రియాక్ట్స్ విత్ aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. NaOH, దట్ ఈస్ ఆల్సో aqueous బెటా, NaOH aqueous సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ బెటా, ఫెర్రస్ హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతా ఉంది, FeOH2. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫెర్రస్ హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా. ప్రెసిపిటేట్, ఇది ఏంది ప్రెసిపిటేట్ అంటే సాలిడ్ బెటా, అప్ డౌన్ హెడ్ యారో పెట్టండి. ప్లస్ వాట్ బెటా సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4 అనేది మిగులుతూ ఉంది, Na2SO4 అనేది మిగులుతూ ఉంది. దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా aqueous ఓకేనా. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. SO4 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, Fe బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. 2 హైడ్రోజన్లు 2 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, అక్కడ Na2 ఉంది కాబట్టి వీడొక్కరిని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. దీన్ని బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం. Okay, so move on to next question nana. What do you mean by corrosion? How can you prevent it? What do you mean by corrosion and how can you prevent it? Okay na. So what do you mean by corrosion beta? Corrosion ante enti? So when a metal objects are exposed to the atmosphere okay na, moisture and air acids in the what beta atmosphere, so they become tarnish okay na. They tarnish and what beta due to the formation of their oxides okay na, the metal oxides అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ వాట్ బెటా కాల్డ్ కరోషన్. దాని ప్రాసెస్ ఏమంటామన్నా కరోషన్ అని చెప్తా ఉన్నాం ఓకేనా రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాన్న, ఇక్కడ మనకి వెన్ సమ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఓకేనా, వెన్ సమ్ మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు metals are exposed to okay na moisture, air, acids, moisture, air, acids etc okay na in atmosphere, they become what beta tarnish okay na, they become tarnish right, due to the formation of metal oxides, due to the formation of metal oxides, on their surface. On their surface. This process is called the corrosion. This process is called
is called corrosion. This process is called corrosion. Okay now. So next in the prevention methods. So there are many prevention methods are there. చాలా ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి పెయింటింగ్, ఆయిలింగ్, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి గాల్వనైజేషన్, alloying, right? So next chrome plating, etc. ఇంకా చాలా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ప్రివెన్షన్కి. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ బెటా, దిస్ ఆల్ ఆర్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. కలర్ ఆఫ్ కాపర్ క్లోరైడ్ హైడ్రేటెడ్ అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుందన్న, అండ్ బ్లూయిష్ గ్రీన్, నాట్ గ్రీన్ కంప్లీట్ గ్రీన్, బ్లూయిష్ గ్రీన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ద కార్బోనేట్ ఆఫ్ మెటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ వైట్ సాలిడ్. ఓకేనా? It decomposes when it is heated and carbon dioxide and yellowish solid oxide is formed. What is metal X? Okay now. So itla manaki yellowish solid form ayindante endana adi because of lead only, lead vallane form aitadi. So what better here, metal X enter ikkada manaki metal X vachesi, metal X is what better lead, metal X is lead. Okay now. So next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి the name of metal carbonate endra metal carbonate endi lead carbonate. Okay now. The name of metal carbonate is lead carbonate. Okay na. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి lead carbonate ఏదైతే ఉందో PbCO3. ఓకేనా? PbCO3 ఏమవుతుందిరా, ఆన్ హీటింగ్ ఏమైతే మనకి lead oxide అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇదేంద్ర, ఇది ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వై డు వి అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్? ఐరన్ ఆర్టికల్ పైన పెయింట్ అనేది ఎందుకు అప్లై చేస్తాం? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఉన్నామంటే మనము, సో వై డు వి అప్లై బెటర్ టు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ద రస్టింగ్ ఆర్ కరోజన్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనము పెయింట్ అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో వి అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్, we apply paint on iron articles, to prevent it from what beta? Corrosion.
టు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ కరోజన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, సో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇట్ డిక్రీజెస్ వాట్ బెటా లైక్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ కరోజన్ అండ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ టు ప్రివెంట్ అండ్ రస్టింగ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఇట్ డిక్రీజెస్, ఈ పెయింట్ ఏం చేస్తుందన్నా డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంది. ఇట్ డిక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆన్ iron. This is the answer for the question. Clear? త్రీకి స్టార్ట్ అవుతుందినా, ఇంకొక 4 minutes. The next question, what is an oxidation reaction? Give an example of oxidation reaction. Is oxidation is an exothermic or endothermic reaction? అంటే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంది, ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాడు? ఓకేనా? ఆక్సిడేషన్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ అని చెప్పి అడిగినారా? ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ బెటర్ హియర్? ద రియాక్షన్ విచ్ వాట్ బెటా ఆక్సిడేషన్, ఓకే, addition of oxygen or what better removal of hydrogen takes place is known as what oxidation reaction. Okay, now the reaction in which what beta, in which addition of oxygen, in which addition of oxygen okay now, or removal of hydrogen okay now takes place is known as what beta? Oxidation reaction. Okay, ఓకే, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తా ఉన్నాం. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కార్బన్ వచ్చేసి మనకి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. కార్బన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్ హియర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది. సో ఆక్సిడేషన్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా? ఆక్సిడేషన్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ऑक्सीडेशन इज एक्सोथर्मिक. ये तो क्लियर है? क्लियर है ना? चलो నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇదేందన్నా, ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషనే, ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయరా,
ఈ రెండిట్లలో ఏది చెప్పాలో చెప్పండి, అది చెప్తా. ఒకటి హోంవర్క్, ఇది చెప్పమంటారా లేదంటే ఇది చెప్పమంటారా? ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్లో ఏది చెప్పమంటారు? ఒకటి చెప్తాను, ఒకటి హోంవర్క్. రెండు లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్. ఏది చెప్పాలి? ఇది చెప్పనా ఇది చెప్పనా? రెండిట్లలో ఏది చెప్పమంటే అది చెప్తాను. ఇది చెప్పనా, 24th వన్ చెప్పనా, 25th వన్ చెప్పనా? మీ ఇష్టం. 25th ఎక్కువ ఏది అడిగితే అదే చెప్తాను. 24, 24, 24, 25 ఇద్దరు అడిగారు, 24 నలుగురు. ఓకే, 25 చెప్పనా, 24 కూడా చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈక్వేషన్ చెప్తా ఉన్నాను, 24th చెప్తా ఉన్నాను, 25th మీరు చేసేయండి అన్న హోంవర్క్. 25th ఇస్ హోంవర్క్, ఓకేనా? చలో బేటా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి లెడ్ నైట్రేట్ రియాక్ట్ విత్ వాట్ బేటా, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్ ఆఫ్ లెడ్ సల్ఫేట్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా లెడ్ నైట్రేట్ అంటారా, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. లెడ్ నైట్రేట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేటా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 తో రియాక్ట్ అయితే ఉంది. గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బేటా ప్రెసిపిటేట్ ఆఫ్ లెడ్ సల్ఫేట్, ఓకేనా? లెడ్ సల్ఫేట్ ఇంద్రా PbSO4 అన్న, PbSO4 ఫామ్ అవుతా ఉంది. అండ్ వాట్ బెటా దిస్ ఇస్ ప్రెసిపిటేట్, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా నైట్రిక్ యాసిడ్ HNO3 వస్తుంది, HNO3 అనేది వస్తూ ఉంది. సో నా వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఓకేనా? సో NO3లు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయిరా, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి, NO3 బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? ఇక్కడ SO4లు ఎన్ని ఉన్నాయిరా, SO4 ఒకటి ఉంది, 2H2 2H2. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్, ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, ఓకేనా? రైట్. So calcium carbonate react with hydrochloric acid to produce what beta? Calcium chloride, water and carbon dioxide, okay na? Calcium carbonate react with hydrochloric acid. Calcium carbonate in the CaCO3 ra. It is reacting with what beta? Hydrochloric acid to react aita undi. Hydrochloric acid to react aita undi to produce what beta? Calcium chloride. Calcium chloride form aita undi CaCl2 plus what beta? Water వస్తా ఉంది and carbon dioxide వస్తా ఉంది. Carbon dioxide అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఓకే? కాల్షియం ఒకటే ఉంది, అయిపోయిందన్న. ఇక్కడ క్లోరిన్లు 2, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, అక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో వీడిని 2తో మల్టిప్లై చేసేద్దాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి నాన్న, ఓకే? బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఆక్సిజన్లు 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 3 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. కార్బన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ ఒకటి ఉంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ అల్యూమినియం మెటల్ స్ట్రిప్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, ఓకే? సో అల్యూమినియం ఏమైందన్నా ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో యాడిషన్ ఏమైంది? ఇక్కడ మనకి అల్యూమినియం క్లోరైడ్ AlCl3 ఫామ్ అవుతుందిరా, AlCl3 ఫామ్ అవుతుంది అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అన్న, ఓకే? సో ఇక్కడ అల్యూమినియం ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ అల్యూమినియం ఒకటి ఉంది, అయిపోయింది. ఇక్కడ క్లోరిన్లు 3 ఉన్నాయి నాన్న, ఓకే? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేసినాం అనుకో, కాదు, ఓకే? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేయడానికి లేదు, ఇక్కడ 6తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ కూడా 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, ఓకే? నెక్స్ట్ ఎందుకనంటే ఇక్కడ Cl3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, దాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి అపోజిట్ నెంబర్తో చేసేయాలి, రైట్? సో సోడియం కార్బోనేట్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఓకేనా? సోడియం కార్బోనేట్ Na2CO3 రా, Na2CO3 ఆన్ రియాక్షన్ విత్ వాట్ బేటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl తోటి రియాక్ట్ అయింది, ఓకేనా? గివ్స్ వాట్ బేటా సోడియం క్లోరైడ్ NaCl ఇస్తూ ఉంది అండ్ వాట్ బేటా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ NaHCO3ని ఇస్తూ ఉంది, ఓకేనా? సో నౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ ఈక్వేషన్. Na2 ఇక్కడ ఒక సోడియం, ఇక్కడ ఒక సోడియం, 2 సోడియంలు అయిపోయినాయి. కార్బోనేట్ CO3 అయిపోయింది, హైడ్రోజన్ ఒకటి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఒకటి, Cl బ్యాలెన్స్డ్, ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, ఓకేనా? యా, దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, రైట్? సో ఇప్పటికీ మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఒక 10 వరకు చేసాము, ఓకేనా? 10 వరకు చేసాము. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ నాన్న,
homework question. This is homework question. Okay now, so you have to do it and send it in the telegram to me or post it in description, like what we call it as chat box lo paste chesandi. I'll check your answers. Okay now, so this is about what better today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Now ikkada మనకి బయాలజీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బయాలజీ మేడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు. స్టే ట్యూన్ టు బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ బేటా. Right? So this is Srikanth sir signing off for today's session, and see you again with another interesting topic in the next session. Bye bye everyone, and have a great night for you. Sorry, have a great day ahead, and so happy afternoon. Bye bye everyone. Thank you. Bye bye everyone, and have a great night for you. Sorry, have a great day ahead, and Hello everybody, a very good evening, good afternoon in fact. So ela unnaru meer andaru? So as you all know, we have already started the combined session for physics, chemistry and biology, and manam chesedi entante important 1 mark and 2 mark questions from nutrition, reflection and chemical equations for your FA-1 exam, isn't it? So FA-1 exam కొంతమందికి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, కొంతమందికి ఏమో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ మంత్ ఎండ్ లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓవరాల్ గా వీ క్యాన్ ప్రాక్టీస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సి బయాలజీలో ఇఫ్ యూ సి న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, ఎలాగో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, ఎక్కువగా లైక్ స్పెసిఫికలీ అడిగేది క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఓన్లీ. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత మనం 4 మార్క్స్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్, లాస్ట్ ఇయర్ FA-1 క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ సెషన్ ఇస్ ఫర్ బోత్ AP and TS. 1 minute. Yes, hi everybody. Shri Priya, Money God, Jashrita, good afternoon. How are you? Rushita, good afternoon. Nanas, hi ma'am. I have messaged in Telegram group. Shri Priya, regarding what you have messaged in Telegram group, Shri Priya. Okay, so ఇంకా ఎవరెవరైతే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయాలి బికాస్ 2026 బ్యాచ్, ఓకే 2026 బ్యాచ్ AP and TS both. If you are preparing for your 10th class board exams, this channel is going to be super useful for all of you. అలాగే టెలిగ్రామ్ మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి బికాస్ పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలంటే, టైం టు టైం మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్ త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆర్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్. మన వేదాంతు తెలుగు 8 and 10 ఛానల్ ది ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది, అలాగే ఒక వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. వెల్కమ్ టు బయాలజీ క్లాసా. హూ ఇస్ Mamu here? Welcome to biology class. Yes, you all are welcome. Okay, నిమిషం. మనకి అవసరమా యూజర్ ఐడి? You are from intermediate or you are from 10th class? Because yesterday I saw you in NEET channel. Today ikkada. So you are basically from which class? Unconditional love. Yes, Sunita Lokesh, Blackie, it's me Sharmila. Chalo, start cheddam. So basically, before we start the important 1 mark and 2 mark questions from nutrition, let's see
something very very important about the VLC centers, okay, Vedantu learning centers. So Vedantu, as you know, it was online from so many days, so many years in fact, and now it is offline. Last 2 years nunchi it is offline, and especially mana Telugu states lo, AP and TS lo we have so many Vedantu learning centers, right? So ఒకసారి చూద్దాం లిస్ట్ ఆఫ్ విఎల్సీస్. తెలంగాణలో చూస్తే కనుక వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్ వరంగల్ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. సో ఇవన్నీ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి మీరు మీ నియరెస్ట్ విఎల్సీ సెంటర్ కి విజిట్ చేసుకొని అక్కడ మీరు టెస్ట్ రాయొచ్చు. ఏ టెస్ట్? దర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. అదేంటంటే ఐవి సాట్ టెస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఐవి సాట్ టెస్ట్ అంటే ఇన్స్టంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ టెస్ట్, ఈ టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి అప్ టు 90%. సో అప్ టు 90% అంటే ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. సో ఫైనాన్షియలీ ఇది మీ పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ లైక్ స్కాలర్షిప్ క్లెయిమ్ చేసి స్కాలర్షిప్ అవైల్ చేసి చదువుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే చాలా మంది టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రాబ్లం ఏమైతుంది అంటే దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ బట్ సమ్ టైమ్స్ దే కాంట్ అఫోర్డ్ for a good coaching in a good coaching center. So for such people, for such students, this IVSAT test is going to be, IVSAT scholarship is going to be very very useful anamata. Okay, so ee IVSAT manam ela raskochu ante we can either write it online. ప్రతి వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక IVSAT registration link అనేది ఉంటుంది. So just click on that registration link and you can join in the you can write the test. లేకపోతే just visit your nearest VLC centers, అక్కడ వెళ్ళి మీరు టెస్ట్ ని రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టెంట్ గా యూ విల్ బి గెటింగ్ ద స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. సరేనా? ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ ఫర్ టుడే. అండ్ వాట్స్ ద టాపిక్? 1 mark and 2 mark questions. Important 1 mark and 2 mark questions from the chapter న్యూట్రిషన్. ఆల్ రైట్, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి నేను సెపరేట్ గా కూడా చెప్పాను. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కంబైన్డ్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకున్నాను, ఇజంట్ ఇట్? సో విల్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్ నౌ. ఎస్ గౌతమ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. భవిష్య, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వీఆర్ మీటింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్. ఎస్, సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. What is the role of bile juice? Okay, role of bile juice ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 mark or 2 mark questions. See, first of all 1 mark questions ఎందుకు అంటున్నానంటే, so 1 mark questions will be for AP students and TS students కి 1 mark questions are like is there in the form of MCQs. So TS students కి 1 mark questions will be in the form of MCQs అన్నమాట. Okay, and AP students will have 2 mark questions and TS students also they have 2 mark question. Okay, so the only difference here is AP students ki MCQs are not there. MCQs are not there for AP students. Okay, so that is the basic difference. Yes, Saturn, good afternoon. Rushita, ma'am, digest large fats into small fats. Akshita, emulsification. Okay, Monica, emulsification and acidic into alkaline. Very good, Jashvita, absolutely correct answer. So bile juice has got 2 functions. Okay, so bile juice has got 2 important functions. Our 2 important functions entante, first function is emulsification. Okay, so first function of bile juice is nothing but emulsification. See, ఇది మీకు 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు, ఎక్కువగా ఇది మీకు 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎమల్సిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు కన్వర్ట్, ఓకే, టు కన్వర్ట్ acidic medium of the food
acidic medium of the food into alkaline medium. ఓకే, ఇది ఒక ఫంక్షన్. ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. సో దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎమల్సిఫికేషన్. ఓకేనా? సో ఎమల్సిఫికేషన్ ఇస్ బేసికలీ లార్జ్ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో just a minute. So what is, yes, correct, breakdown of fat molecules. Fat molecules ni breakdown చేయడం, పెద్ద పెద్ద fat molecules చిన్న చిన్న fat molecules లో breakdown అవుతుంది. ఆ process is called emulsification. So emulsification ఎందుకు అవుతుంది? Why emulsification is happening అంటే emulsification ద్వారానే fat molecules చిన్న చిన్న molecules లో break అయినప్పుడు then only the lipase enzyme can act on it. So there is one enzyme, lipase enzyme. So that lipase enzyme can act on this small fat globules only. Large fat globules మీద lipase enzyme act చేయడానికి రాదన్నమాట. అందుకే ఫస్ట్ bile juice is breaking that. Okay, so 2 marks లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు you have to explain it briefly. Emulsification అంటే ఏంటి, అండ్ acidic medium టు alkaline medium. అసలు ఇది acidic medium లో ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ స్టమక్ హ్యాస్ HCl, దానివల్ల ఫుడ్ acidic medium లో ఉంటుంది. ఆ acidic medium ఫుడ్ ని alkaline medium లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే bile juice is necessary. Without bile juice this is not possible. ఓకేనా? సాయి స్వరూప్, ఎస్. అయ్యా కోల్డ్ అయింది కొంచెం. మనకి అవసరమా యూజర్ ఐడి? యు ఆర్ ఫ్రమ్ నీట్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ క్లాస్ 10th? ప్లీజ్ టెల్ మీ దాట్, బికాస్ ఐ సా యూ ఎస్టర్డే ఇన్ దట్ ఛానల్, నీట్ ఛానల్. యా, ఐ కెన్ సీ సమ్ నీట్ స్టూడెంట్స్ హియర్, అండ్ అక్కడ నీట్ క్లాస్ జరిగినప్పుడు సమ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఫైన్. వాట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్? గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి అండ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలన్నమాట. 1 ఎగ్జాంపుల్ వి ఆల్ నో. ఓకే, మనందరికీ తెలుసు ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఆ 1 ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ద ఆటోట్రాఫ్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? బికాస్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. Yes, Jashvita. Okay, Srinivasa, ma'am, liver bile juice. Avun nana, bile juice is secreted from liver only. Correct? Okay. Amruta, very good. So, autotrophic nutrition ఏంటంటే organisms which prepare their own food. Okay. Which will prepare their own food. For example, green plants. Green plants, they can prepare their own food by the process of photosynthesis. So autotrophic nutrition ante ela define chestaru nana meeru? So the mode of nutrition in which the organisms prepare their own food. Okay, organisms, they will prepare their own food and with the process of photosynthesis and using sunlight. Adi kuda mention chesukovali. Examples నాకు చెప్పండి. Harsha blocks, very good. So what Harsha is saying, the organisms which prepare their own food ela ante from simple or inorganic substance to complex organic substance. Very good. Adi kuda మీరు include చేసుకోవచ్చు. Okay. Aishwarya, hi. I forgot your actual name. N Aishwarya. Algae and bacteria, very good Srinivasa. Cyanobacteria and algae, very good Rushita. అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మనకు తెలుసు, దే ఆర్ ది ఆటోట్రాప్స్. కానీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కాకుండా వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, ఆల్గే, సైనోబాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, ఆల్ దోస్ ఆర్ ది ఆటోట్రాప్స్ అన్నమాట. ఓకే,
one more question. So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 mark question. అదేంటంటే నేమ్ ది ఎంజైమ్ secreted in mouth and mention which component it acts on. Which component అంటే how many components of food we have? మనం రోజు ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ లో we have got 7 components. Can anybody tell me which are the 7 components of food? అసలు ఫుడ్ లో 7 components ఏమేమి ఉంటుంది? There is some lighting problem kada screen lo. Nandini, we have so many 1 mark and 2 mark questions. So 4 mark questions, 8 mark questions adi easy gaane untundi. Endukante konni list of questions nenu meeku ichchestanu, avi meer chadukunte saripotundi. Kani 1 mark questions, 2 mark questions, it is always experimented. Anduke so many variety of 1 mark and 2 mark questions you are supposed to know. Okay. So 7 components we have, 7 components of food. What are the 7 components of food ante? Carbohydrates, proteins, alage fats, then we have vitamins, water, okay, roughages, got it? So all these are the different types of food components. Kani ee 7 food components lo ee 3 food components, they are the major food components anamata: carbohydrate, protein and fats. So among carbohydrates, proteins and fats, the enzyme of the mouth, enzyme present in the mouth, it is acting on which component? Inkokati entante, you have to tell me the enzyme secreted in the mouth. A enzyme parent. Mamu, I'm not ignoring you, but you please tell me your good name, because Mamu or Mamu, I don't know what is that. It is little difficult to pronounce. Yes. So here, the enzyme in the mouth. Mouth lo what is secreted? Saliva. So this saliva, what it is going to secrete? Which enzyme saliva has? The enzyme is salivary amylase. Salivary amylase is the enzyme. Okay. So, this salivary amylase chesedi entante carbohydrates ni it will convert into maltose. So, carbohydrates are converted into maltose in the presence of salivary amylase. Salivary amylase presence lo carbohydrates are converted into maltose. Gurtu pettukovali, very very important. So, saliva ekkada nunchi ochindi ante we have salivary glands. Ikkada 3 pairs of salivary glands will be there. From those salivary glands, saliva comes to the mouth. Saliva is secreted into the mouth. Okay. Dan tarvata emaitundi, this enzyme salivary amylase edaithe untundi, that will convert carbohydrates into maltose. This is not complete digestion of carbohydrates. Idi complete digestion kaadu. This is just partial digestion of carbohydrates. Complete digestion ekkada jarugutundi? Small intestine lo. Ikkada mouth lo only partial digestion of carbohydrates will happen, and mouth is the place where the first step of digestion takes place, isn't it? First step of digestion takes place. Alekia, okay, Alekia. Ma'am, ma school lo FA-1 direct ga SA-1 pedtaru. Avuna Jesse? Monica. Yes. Srinivas, starch into maltose, pancreatic amylase. Pancreatic amylase also and carbohydrates also, both. Okay. Satish, 5 o'clock. Writing moments. Some bacteria will be autotrophs, not all. Why, Monica? Why will I ignore you? Tell me the reason. If you are saying I am ignoring you, you should tell me the reason. Okay, write the function of small intestine and large intestine. Idi oka important question. Small intestine and large intestine function enti. Okay, so this one is the large intestine. Tiding, tiding, tiding. We have here the large intestine. Okay, so this large intestine, chudandi ikkada. So this is the large intestine which is connected to the small intestine. Okay, like this. So here we have the
highly coiled small intestine. So small intestine actually starts from here. Duodenum nunchi start aitundi. Okay. So small intestine is coiled like this. So this highly coiled small intestine function enti and alage this large intestine function enti. Okay. So large intestine, it starts from here. So this is the ascending colon, this is the transverse colon, idemo descending colon, then this part is the rectum, this part is the anus. Okay. Large intestine. Small intestine has got 3 parts. What are the 3 parts of large intestine? Not large, small only. Small intestine has got 3 parts: duodenum, tarvata ileum, duodenum, jejunum and ileum. Okay, duodenum, jejunum and ileum. Okay, so these are the 3 parts of small intestine. Okay. Rushita, complete digestion in small intestine by succus entericus. Very good. So small intestine lo jarigedi entante, small intestine is also called as the complete site of site for complete digestion. Okay, small intestine, if you look into small intestine, this is the site of complete digestion. Okay, site of complete digestion. Which one? Small intestine. అంటే ఏదైతే పార్షియల్ డైజెషన్ మన బాడీలో జరిగింది, ఆ పార్షియల్ డైజెషన్ తర్వాత లాస్ట్ లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరిగేది ఏంటంటే ఫైనల్ డైజెషన్, కంప్లీట్ డైజెషన్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో? సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో absorption happens. Okay, so what is this absorption, Nana? Please tell me the function, like meaning of absorption here. Monica, small intestine is primarily responsible for digesting and absorbing. Yes, absorption oka chala important function of the small intestine. Small intestine lo absorption chala ante chala important function. Okay. Ma'am, what is the difference between maltase and maltose? Yes, Alekia is asking the difference between maltose and maltase. Okay, so maltose is the sugar or the carbohydrate. Maltase is the enzyme. Whenever you see this word ase, okay, ఈ ఏజ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఎంజైమ్ అన్నమాట. ఎక్కడైతే మీరు ఏజ్ చూస్తారు కదా, దట్ ఈస్ వన్ ఎంజైమ్. And maltose is actually one sugar. We have different types of carbohydrates. We have different types of sugars. Different types of carbohydrates ante ipudu starch, maltose, sucrose, fructose, glucose. All these are different types of carbohydrates. దాంట్లో కూడా స్టార్చ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఇఫ్ యూ సీ స్టార్చ్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, but maltase here is one enzyme, digesting enzyme, which will break maltose into glucose. Okay, maltase ante it will break maltose, sucrase ante it will break sucrose, ala untundi. Okay, absorption by villi. Very good. So small intestine lo there will be villi and they will help in absorption. That is the function. Absorption ante enti? The nutrients in the small intestine will go into the bloodstream. For example, just imagine this as the small intestine. Small intestine lo final digestion dwara nutrients are formed here. So this nutrient should go into the bloodstream. Ante kada. Why it should go into the bloodstream ante? That is the process, because nutrients blood loki veltene blood will carry the nutrients to all the parts of our body. Each and every cell ki glucose supply cheyadam, blood pani adi. Okay, so absorption ante nutrients going into the blood. So that is done by small intestine, and idi kuda small intestine function. Large intestine function enti ippudu chuddam. Okay, why Monica, what happened? Janavi, yes. Marvel Gaming, Kavya.
Rushita, for transportation of what? And here's large intestine. What is the function of large intestine? Large intestine will help in absorption of water and elimination of waste material. Ante egestion process. So whatever is the egestion process, in that it is helping. So it is helping in eliminating the waste materials. Waste materials ni eliminate cheyalante a large intestine is helping, and this large intestine is also helping in absorption of water. Water absorption kuda ikkade jarugutundi manaku. Okay, clear? Alekya, removal of waste material. Akshita, yes Nana, correct. Jashvita, very good. Absorption of water and removing egestion kaadu, removing the waste material, which is called egestion. Okay, I think typing you have missed it here. Ma'am, we have respiration for FA-1. Yes, Shrivani, respiration also we will be discussing. Okay, so FA-1 kosam nutrition chapter as well as respiration chapter, ఈ రెండు చాప్టర్ నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. సెపరేట్ గా కూడా నేను చేపిస్తాను. కంబైన్డ్ సెషన్ కాకుండా మళ్ళీ ఒక రివిజన్ సెషన్ నేను కండక్ట్ చేస్తాను ఫర్ న్యూట్రిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్పిరేషన్. ఓకేనా? ఫైన్. Shall we see one more question? End product of photosynthesis. This is a very important question. Chala ante chala important question idi. Okay. So photosynthesis end product alage this is for both AP and TS. Kani TS students ki idi kuda adugutaru. End product of light reaction and end product of dark reaction. Okay na? So light reaction end product, dark reaction end product adiginappudu what should be the answer? Lekapothe only photosynthesis adiginappudu what should be the answer? Come on, tell me. Yes, Alekya, egestion and defecation, they are same. Ma'am, AP life process syllabus lo undi kada? Avunu mamu, so mamu, whatever it is. Actually, this nutrition topic is there in life processes for AP students. For TS students, nutrition separate ga oka chapter untundi. Kani AP students ki life processes lo unna oka topic anamata. Okay? Amruta, very good. Kavya, good. Akshita, correct answer. Mamu, yes. Srinivas, ma'am, we have life process chapter for exam. Okay, Srinivas, life process chapter undi kabatti this nutrition will be helpful. Alage next respiration, excretion avanni kuda nenu practice chepistanu AP students ki separate ga. Okay, photosynthesis end products, if they ask you in exam what you are supposed to write for photosynthesis, so photosynthesis lo miru glucose rayandi, then oxygen and water. These three are the end products. These three are the end products of photosynthesis. Alage light reaction end products chuddam. Light reaction end product adugute, there you have to write ATP, NADPH and oxygen. Okay, if they, this is there only for TS students. AP students ki light and dark reaction ledu. Light reaction lo ATP, NADPH and oxygen, these three are the end products. What about dark reaction? Dark reaction lo we have glucose. Okay, glucose is one end product. Alage water and energy. Okay, so these are the end products of dark reaction. No, not energy, sorry, that is in respiration. Glucose and water. And photosynthesis end products ante glucose, oxygen and water. Got it? Marvel Gaming, which one? Yes, Mamu, you are correct. Alekya, yes, I remember you. Okay, Vivek, yes, Vivek, I remember you. Nikhila ante Vivek. Okay, Srinivas, glucose, water, yes. Jashvita, very good. Okay, so end products, AP students ki only photosynthesis end products matrame adugutaru. Kani TS students ki photosynthesis end product as well as light reaction and dark reaction end products kuda adugutaru.
ఓకే, సో అందుకే మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఓన్లీ ఫోటోసింథసిస్ అడిగినప్పుడు గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్, వాటర్, దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్. కానీ లైట్ రియాక్షన్ అడిగినప్పుడు ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్. డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా మ్యామ్? ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ లైవ్ తీసుకోండి ప్లీజ్. ఓకే శ్రావణి, ఐ విల్ సి. ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ ఒకటే కాదు నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీఏ స్టూడెంట్స్ కి నేను సెపరేట్ సెషన్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు డూ దాట్. తులసి, ఓకే యా తులసి మ్యామ్, FA-1 ఎప్పుడు? ఆలిక్య, FA-1 విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్. ఓకే, ఏపీలో డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉంటాయి, తెలంగాణలో డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉంటాయి, అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి దెర్ విల్ బి ఎ కామన్ FA-1. సో అది అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతుంది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి యాజ్ వెల్ as టీఏ స్టూడెంట్స్ కి. సో we should be ready for that. Okay, so before only we are starting this practice so that FA-1 exam వచ్చే వరకు you can be perfect in these chapters. ఎలాగో FA-1 లో ఫస్ట్ చాప్టరే ఇస్తారు కదా, ఫస్ట్ చాప్టర్ మోస్ట్లీ దే విల్ బి గివింగ్ యూ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓన్లీ. ఓకే, write the factors of photosynthesis with the help of chemical equation. Okay, so here they are asking factors of photosynthesis and chemical equation help తో factors ని మనం explain చేసుకోవాలి. So first of all, let's write the chemical equation. Can anybody tell me about the chemical equation of photosynthesis? Yes, anybody in the chat box? Ma'am, any update for board exam 10th paper model? Inka raaledu nana Vivek. Okay, so as soon as we get any kind of information, we will definitely let you know. Okay. Hi Manashri, how are you? Yes, you are joining after a long time. నందిని, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు చెప్పే విధానంగా మనం చూస్తే కనుక ఇంటర్నల్ మార్క్స్ విల్ నాట్ బి యాడెడ్. బట్ ఇంకా మనకు ఈ 2026 బ్యాచ్ కి లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఆర్ న్యూగా అప్డేట్ అయితే ఏమీ రాలేదు. సో వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్. మీరు ఏం చేయండి అంటే యూ కన్సిడర్ దాట్ FA-1 ఇంటర్నల్ మార్క్స్ విల్ నాట్ బి యాడెడ్. ఓకే, 90% అదే జరుగుతుంది మనకు. సో ఇంటర్నల్ మార్క్స్ యాడ్ అవ్వవు కాబట్టి ముందు ఎలా ఉంటుండే నాన్న, 40 మార్క్స్ బయాలజీ, 40 మార్క్స్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ 40 మార్క్స్. సో 80 మార్క్స్ పేపర్ ప్లస్ 20 మార్క్స్ ఇంటర్నల్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టీఎస్ బోర్డ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఇట్ విల్ బి 50 మార్క్స్ బయో అండ్ 50 మార్క్స్ ఫిజికల్ సైన్స్. ఓకే, సో నో ఇంటర్నల్స్ కాబట్టి టోటల్ 100 మార్క్స్ పేపర్ విల్ బి దిస్ వన్ ఓన్లీ, 50-50 అని దే విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, so you tell me the equation of photosynthesis. Shrivani, fat soluble vitamin ADEK, ADEK. Okay, ADEK, these four are fat soluble vitamins. So e vitamins valla what are the diseases caused, that you have to learn from the table. TS textbook lo end of the chapter, end of nutrition, you have one table, isn't it? ఆ టేబుల్లో మీరు చేసేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు, ఒక్క నిమిషం. సో లర్న్ ద డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్. అంటే ఒక వైటమిన్ డెఫిషియెంట్ అయింది అనుకోండి మన బాడీలో, దానివల్ల వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్ ఆర్ డిజార్డర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్. ఓకే, ఆర్ సఫర్. సో ఆ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఐ విల్ షో యూ దట్. వెయిట్, yes, I can see so many of you answering the chemical equation of photosynthesis. Very good, very good, very good. Champions, మీరు అందరూ అసలు చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు బయాలజీలో. సో బయో బడీస్ నుంచి I already told, I have to change it. Bio champs అని పిలవాలి మీ అందరినీ కదా. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్, these are the raw materials. Okay, and this equation takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. So sunlight and chlorophyll presence ఖచ్చితంగా ఉండాలి. What is the product we are going to get? C6H12O6 అంటే what is this? Glucose. C6H12O6 is the glucose. Along with glucose, what we are going to get here? Photosynthesis లో oxygen ఒక byproduct and water ఇంకొక byproduct. Okay,
సో ఫోటోసింథసిస్ లో మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే గ్లూకోజ్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్, తర్వాత ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్, దీస్ ఆర్ ది బై ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, దాంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ కూడా చేసేద్దాం. ఇట్ ఇస్ 6CO2, 12H2O. Here we have 6O2 and 6H2O. So this is the balanced chemical equation. Balanced chemical equation of photosynthesis. Okay. Now you tell me, write the factors of photosynthesis. ఇప్పుడు factors of photosynthesis అంటే ఏం రాయాలి మీరు చెప్పండి. Yes. So factors, very good. Factors will be this one: carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. So these are the factors responsible for photosynthesis. Ante ee factors lekapothe, ee factors absence lo photosynthesis cannot take place. Ante how many factors we have here? 4 factors. Okay, so if 4 factors, out of these 4 factors, even if one factor is missing, suppose carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, ఈ 4 factors లో ఒక factor కూడా missing అనుకోండి, then also photosynthesis is not going to happen. photosynthesis జరగాలంటే ఖచ్చితంగా 4 factors అవసరం. అర్థమవుతుందా? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏదో ఒక రకంగా అడుగుతారు, అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది, ఫోటోసింథసిస్ డిఫైన్ చేయమంటారు. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, 3 స్టెప్స్ 3 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ photosynthesis products and light and dark reaction product? Difference ఏం లేదు వివేక్. photosynthesis occurs in 2 different phases, light reaction and dark reaction. So light reaction లో all the products of photosynthesis will not be formed. NADPH, ATP and oxygen మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మిగతా అన్ని అంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫోటోసింథసిస్ లో? గ్లూకోజ్. సో ఆ గ్లూకోజ్ ప్రోడక్ట్ డార్క్ రియాక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే అంటే లైట్ రియాక్షన్ హాఫ్ ఫేజ్ ఓన్లీ, మళ్ళీ డార్క్ రియాక్షన్ జరిగితే ఫోటోసింథసిస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ లో సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, అలాగే డార్క్ రియాక్షన్ లో సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో అది మొత్తానికి మనం ఫోటోసింథసిస్ చూస్తే కనుక అవే ప్రోడక్ట్స్, కానీ దాంట్లో ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ విల్ నాట్ బి దేర్. అంతే. అర్థమైందా వివేక్? Yes, Alikya, what is your doubt? Ashrita. Okay, we'll see the next question. Mention the sites of light in dependent phase and light independent phase. అసలు లైట్ డిపెండెంట్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అండ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టిఎస్ ఓన్లీ. లైట్ డిపెండెంట్ ఫేజ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద లైట్ రియాక్షన్. ఓకే, so light dependent phase is nothing but the light reaction. Light independent phase enti? This is the dark reaction. Dark reaction ante kontamandi em anukuntarante it will take place in dark. Kaadu nana, dark reaction ante it will not take place in dark. Dark reaction ante it is it doesn't require light. Light unna lekapona it will happen. Ante it happens only in the absence of light? No, ala kuda kaadu. లైట్ ఉంటే కూడా ఇది జరుగుతుంది. అంటే లైట్ తో దీనికి సంబంధమే లేదు. లైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద సైడ్స్. కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద సైడ్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్.
Shri Priya, AP ki fifth lesson is coming for FA-1. Which is the fifth lesson? Ma'am, glycolysis means. Alikya, glycolysis means breakdown of glucose. Okay. What is glucose? Glucose formula. This is there in respiration actually. C6H12O6 is glucose. So whenever this glucose breaks down, suppose this glucose is breaking down into pyruvate. This is the breakdown which happens, and this process is called glycolysis. First step of respiration, this happens in the cytoplasm of the cell. అర్థమైందా? Glycolysis అంటే గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్. యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ ఇస్ అ 6 కార్బన్ కంపౌండ్. ఇక్కడే ఉంది కదా C6 అంటే 6 కార్బన్ కంపౌండ్. పైరువేట్ ఇస్ అ 3 కార్బన్ కంపౌండ్. సో 6 కార్బన్ కంపౌండ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ 1 3 కార్బన్ కంపౌండ్, and that process is glycolysis. Okay. Writing moments. Ma'am, this process occurs in the cytoplasm and cell. Yes, correct. Lysis means breaks down. Avunu. Okay, coming back to this question, Akshita is answering this correctly. Very good, Akshita. So light reaction ki site enti, alage dark reaction di site enti. So we have one mnemonic for this. Remember LG. అలాగే ఆల్సో రిమెంబర్ డిఎస్. సో ఎల్జీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎల్ ఫర్ లైట్ రియాక్షన్, జీ ఫర్ గ్రానా. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ లో దేర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. వన్ ఇస్ గ్రానా, వన్ ఇస్ స్ట్రోమా. ఓకే, సో ఈ గ్రానాలో జరిగేది లైట్ రియాక్షన్ అండ్ స్ట్రోమాలో జరిగేది డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, సో డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్ట్రోమా and light reaction happens in the grana. LG gurtu pettukondi, the famous electronic brand in our country. We have LG fridge, LG washing machine, LG TV, isn't it? So LG, L ante manaku ikkada L ante enti light reaction and G is nothing but grana. Light reaction takes place in grana. Obviously the other one will be stroma, which takes place in the in which dark reaction takes place. Okay, ardhamainda? Will you all remember this? Yeah, many of you people are worried for the respiration chapter, 5th chapter, 4th chapter. Sare, all the chapters I will be explaining. First mari idi vinandi, focus on the ongoing class. Okay, so nutrition chapter kuda చాలా important, because ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మీ స్కూల్లో ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది, ఆ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగేది చాప్టర్ విచ్ ఇస్ లైక్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ. రెస్పిరేషన్ కొన్ని స్కూల్స్ లో సిలబస్ లో ఇస్తారు, కొన్ని స్కూల్స్ లో ఇవ్వరు, కానీ న్యూట్రిషన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఇంపార్టెంట్ 1 mark and 2 mark questions from nutrition. Yes, Bhuvana, I already informed you this on Telegram group also. So any such kind of notification oste, definitely channel lo teachers will be telling you. Okay, ippudu varike adi confirmation raaledu kabatti let's see, let's wait and then we can update it. Okay, Bhuvana. Okay. What would happen if photosynthesis does not take place? So this is one if based question. Okay, so if based question, tappakunda oka if based question adugutaru. Okay, so TS students or AP students, for TS students they will have total 3 questions in 2 marks. So 2 marks lo unna 3 questions lo kuda 2 mark oka important question entante if based question. సో ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీతో. సో ఆల్ దీస్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ we will be discussing anyway. Let's see the one here which is asked. What would happen if photosynthesis does not take place? Just imagine photosynthesis is not taking place. So appudu consequence emaitundi? Yes, Devil, how are you? Jashwant. So tell me the answer for this. If there is no photosynthesis, what would happen?
What will happen if there is no photosynthesis? Very good, Karthik. Karthik is giving the absolute answer for this. Shri Priya, no food. ఓకే, నో ఫుడ్ అది కరెక్టే, కానీ ఇంకొక కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ విల్ బి అఫెక్టెడ్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్. సో బికాస్ ప్లాంట్స్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, సో ప్లాంట్స్ విల్ డై. There will be no more plants on earth. So photosynthesis is releasing one more important gas, which is oxygen. And oxygen plants kosam actually photosynthesis process lo oxygen oka waste material, adi oka by product. Plants ki adi avasaram ledu photosynthesis lo, kani photosynthesis manaku human beings ki idi oka chala important gas. This is one life saving gas, isn't it? Oxygen is actually one life saving gas anmata. So just imagine if there is no photosynthesis, no oxygen, no life on earth. Oxygen lekapothe okka organism kuda survive cheyadu. Endukante every organism it needs oxygen for survival. Survive cheyalante manaku oxygen kachidanga 100% avasaram anmata. No photosynthesis, no oxygen, no life, no plants because no photosynthesis. So how we can conclude is photosynthesis lekapothe no animal life, no plant life, everything will be vanished. Like life on earth will be over. Ma'am, oxygen didn't release, CO2 increases more. What, Jashvita? I did not get your doubt. Ma'am, plant can't prepare their own food and no oxygen. Yes, correct. Okay. Jashvita, you are saying the answer for this. Okay, photosynthesis jaragapothe oxygen release above, okay, and carbon dioxide will increase. Jashvita is saying yes, because carbon dioxide is utilized by plants for photosynthesis. If no photosynthesis, no carbon dioxide taken by the plants. So basically, like no life on earth. Adi meer rayali. That you have to mention. Vivek, ma'am, photosynthesis can occur in night time? No. Photosynthesis జరగాలంటే ఖచ్చితంగా సన్లైట్ ఉండాలి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో సన్లైట్, నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, నౌడేస్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ యూజ్ చేసుకొని లైక్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ద ఫార్మింగ్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ లైక్ ప్లాంట్స్ ని ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, కానీ బేసిక్ న్యాచురల్ మెథడ్ అయితే సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ నైట్ టైంలో. ఓకే, వర్షిత్, ఏ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి నాన్న? వాట్స్ ద డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. దట్ వాజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. వాట్ ఫుడ్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ సఫరింగ్ విత్ ఒబేసిటీ? సపోజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ ఒబేసిటీ. ఓకే, సో ఒబేసిటీలో సఫర్ అయిన వాళ్ళు, సో వై దట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపన్స్? Obesity is because of intake of more calories. Okay, intake of more calories or extra calories. If we are consuming extra calories, if we are consuming more calories, appudu obesity is the problem. Obesity actually oka malnutrition kaadu. Malnutrition ante enti? మన బాడీలో ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ తగ్గిపోతే అప్పుడు అది మాల్ న్యూట్రిషన్. డెఫిషియన్సీ అయితే అంటే క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ, ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, అట్లాంటి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు అది మాల్ న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. కానీ ఒబేసిటీ అంటే ఏంటి? క్యాలరీస్ ఎక్సెస్ ఇంటేక్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఓకే, సో మోర్ క్యాలరీస్, అప్పుడు ఒబేసిటీ విల్ బి ద కాజ్. సో వాట్ ఈస్ ద సజెషన్ వీ కెన్ గివ్? Leafy vegetables and mineral food. Yes, Akshita, very good. So advice which you can give to your friend suffering with obesity, that is
physical exercise, okay, physical exercise, alage low intake of, this is very important. First, the intake of calories should be reduced. Low intake of calories, okay. So this is important. Physical exercise. Then we can suggest that friend to eat some leafy vegetables, okay. Yes, Vasu, correct, okay. Chalo. See, advice based question generally they ask for 4 marks. 4 marks lo ఏదో ఒక అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తప్పకుండా అడుగుతారు. గాట్ ఇట్, దట్ ఈస్ అ పేపర్ ప్యాటర్న్. సో దే మే ఆస్క్ హైపర్ టెన్షన్ ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దే మే ఆస్క్ డయాబెటీస్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఓకే. ఎస్, షర్మిల, కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, which are the fat soluble and water soluble vitamins, okay. సో మన డయట్ లో ఏదైతే వైటమిన్స్ మనం తింటున్నామో దాంట్లో ఫ్యాట్ soluble vitamins ఇంకా వాటర్ soluble vitamins మీరు చెప్పాలి, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 2 types of vitamins we have, got it. One is fat soluble vitamins, ఇంకొకటి ఏంటంటే water soluble, one more is water soluble vitamins, okay. So examples, you have to give the examples. Who will tell me the answer for this? Vitamin C, Madhuri, vitamin C is what, water soluble or fat soluble, that you have to mention. So vitamin C is what? Yes, see, ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో వీ హ్యావ్ అడేక్, ADEK, ఓకే. సో దిస్ వన్ అడేక్, ఇది ఒక వెస్టర్న్ కంట్రీ నేమ్ లాగా ఉంది కదా, ఓకే. సో ADEK అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అడేక్. దోస్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ లో వీ హ్యావ్ వైటమిన్ C అండ్ వైటమిన్ B, ఓకే. వైటమిన్ B ఇంకా వైటమిన్ C, దే ఆర్ ది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అన్నమాట, సరేనా. ఎస్, పొంపయ్య, వాట్ వాజ్ యువర్ నేమ్? అలేఖ్య, కరెక్ట్. మ్యామ్, వైటమిన్ B and C fat, yes Vasu, you are right. వైటమిన్ B and C వాటర్ సాల్యుబుల్, ఓకే. B కాంప్లెక్స్, మొత్తం B కాంప్లెక్స్ ఇంకా వైటమిన్ C అది వాటర్ సాల్యుబుల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. అండ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ లో ADEK, దే ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్, గాట్ ఇట్. లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న, I will only take language classes, బట్ ఇప్పుడు కాదు. లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్, ఓకే. ఇక్కడ లైట్ ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లే? ఎస్ పవన్, గాడ్ ఆఫ్ లేజినెస్ కదా, ఓకే, యు ఆర్ బ్యాక్. Why herbivores have a longer intestine than the carnivores? This is one very important question, especially for AP students. AP students, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక paragraph is written about this. This is very important for all the AP students and CBSE students. TS students కి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, why herbivores have a longer intestine? So let's compare herbivores and carnivores. So herbivores and carnivores మనం కంపేర్ చేస్తే, carnivores will have a shorter intestine and herbivores will have longer intestine, okay, longer intestine. Why is it so? Reason ఏంటి? Herbivores అంటే all the cattle like cow, buffalo, okay. So all these are herbivores. Carnivores ante we can say lion, tiger, okay. So all these they have shorter small intestine.
So why herbivores have longer small intestine and carnivores, they have a shorter small intestine? Because they eat non-veg. Shri Priya, you should not write like this. Isha. Okay, Isha, no problem. So later you can follow the videos. At least after the class, recorded videos aina chudochu meerandaru. Vasu, ma'am, because grass has cellulose. Yes, you are closer to the answer, Vasu. Alikya, to digest the cellulose. Okay. Grass has cellulose. Okay. Yes. So basically the main reason ఏంటంటే cellulose. Cellulose దేంట్లో ఉంటుంది? Cellulose will be present inside the grass. So all the leaf or grass, they will have cellulose, isn't it? ఇక్కడ చూడండి. So cow and buffalo, they will be feeding on grass only. They are herbivores, grass eating animals. So grass lo the main component which is there in grass is the cellulose. Okay. So cellulose the problem ఏంటంటే this takes, cellulose will take longer time. Okay. Cellulose actually takes longer time to digest. Cellulose digest అవ్వాలంటే టైం ఎక్కువగా పడుతుంది. కానీ carnivores లో, so carnivores, they are meat eating animals. So meat is easy to digest compared to cellulose. Okay. Easy to digest. So meat is easy to digest, కానీ cellulose is time taking. Okay, digest అవ్వాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. So cellulose, you know how the cow and buffalo eat their food? Have you ever observed this? ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ నోటీస్ చేశారా మీరు అందరూ? That is the reason cows and buffalo, they are called as ruminants. Ruminants అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే దే విల్ గో అండ్ డూ ద గ్రేజింగ్. గ్రేజింగ్ అంటే జస్ట్ దే విల్ రోమ్ అండ్ ఈట్ ఆల్ ద గ్రాస్. ఆ గ్రాస్ తిన్న తర్వాత ఓకే దే విల్ సిట్ లైక్ ఒక ఫ్రీ టైంలో, లీజర్ టైంలో మెల్లగా ఆరామ్సే దే విల్ సిట్ అండ్ దే విల్ చ్యూ. అంటే సిట్టింగ్ పొజిషన్లోనే దే విల్ బి మూవింగ్ దేర్ జా. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ థింగ్ విత్ కావ్ అండ్ బఫెలో? సో అప్పుడు ఏం తింటున్నారు అసలు అంతసేపు? వై దే ఆర్ చూయింగ్? యూ షుడ్ హ్యావ్ గాట్ దట్ డౌట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ దే విల్ టేక్ ద గ్రాస్, స్టోర్ ఇట్ నియర్ అ పౌచ్, ఇన్ అ పౌచ్ నియర్ స్టమక్. ఆ పౌచ్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రీ టైంలో ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మౌత్. దట్ సేమ్ ఫుడ్ కమ్ బ్యాక్స్ టు ద మౌత్ అండ్ అగైన్ దే విల్ చ్యూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అది చ్యూ చేసిన తర్వాత దట్ గోస్ టు ద స్టమక్. ఓకే, సో కర్డ్ చూయింగ్ అంటారు దాన్ని, కర్డ్ చూయింగ్. సో ఆ చిన్న పౌచ్ లో ఏదైతే స్టోర్ చేస్తారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కర్డ్. అండ్ కర్డ్ ని చ్యూ చేస్తారు కాబట్టి దట్ ఈస్ కర్డ్ చ్యూయింగ్. ఓకే, ఈషా, టైం మేనేజ్మెంట్ మీద వీడియో కావాలా? ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై. యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఈ మంత్ కొంచెం నాన్న నీట్ ఛానల్లో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ క్లాసెస్. తర్వాత మెల్లగా గ్రాడ్యువలీ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ like videos for this channel also. Okay, herbivores have longer intestine because they eat grass. Yes, Karthik, very good. Amruta, no break. No break. Okay, differences between bolus and chyme. Bolus and chyme madhyalo difference enti? So what is this bolus and what is this chyme? అసలు కైమ్ అండ్ బోలస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ వీఆర్ సపోజ్ టు నో దాట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ ఫైన్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, బకల్ క్యావిటీ ఉంటుంది కదా, త్రూ దిస్ బకల్ క్యావిటీ there is a long pipe like structure called the esophagus, and then from esophagus stomach will be arising. Okay, and stomach is continued with duodenum, isn't it? This is the case. Okay, we'll do it little down because stomach is here. Okay, like this. So what happens, you know, mouth lo, what is bolus? Bolus is formed in the mouth, buccal cavity lo bolus will be formed. So this bolus is formed in the buccal cavity
and chyme is formed in the stomach. Okay, chyme is formed in the stomach. Bolus is formed in the buccal cavity here. What is this bolus is exactly? What bolus is doing and how it is helpful in digestion? Satish. No problem, Kavya. నేను మళ్ళీ చేస్తాను time management video. Okay na? Chyme formed in stomach. Very good, Akshita. Chyme is formed in the stomach. This question is for both AP and TS. Okay? So both AP and TS. Bolus ఏంటంటే first of all remember this is alkaline. Bolus is alkaline. Chyme ఏంటంటే chyme is acidic. Okay, chyme is acidic. Bolus is alkaline. Bolus second point మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు? Bolus is formed in the buccal cavity. Okay, bolus is formed in the buccal cavity and chyme is formed in the stomach. These are the main points of difference. నెక్స్ట్ బోలస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ సలైవాతో మిక్స్ అవుతుంది అండ్ వెన్ వీఆర్ చూయింగ్ ద ఫుడ్, ఓకే, మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ని మనం చ్యూ చేస్తున్నాము కదా, ఆ చూయింగ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు సలైవా దాంతో మిక్స్ అవుతుంది. సలైవా మిక్స్ అయిన తర్వాత అది ఒక పేస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, ఒక బాల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. That is nothing but bolus. So that bolus goes down to the esophagus and then to the stomach. Okay, so bolus anta smooth ga paste like substance form aitene it can smoothly go into the esophagus. That is the reason bolus is formed. Chyme enti? So ikkada stomach lo there will be digestion process happening, churning process happening. Dan dwara em aitundi food digest aitundi. Okay, protein digestion and all happens. So packets lo, see, all the food in the stomach at a time it cannot go to the small intestine. అంటే మొత్తానికి 100% food in a flow it cannot go to the small intestine. So అది చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ లాగా స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి రావాలన్నమాట. సో స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్, దాన్ని మనం chyme అంటున్నాము. అండ్ chyme actually it has partially digested proteins. It has got partially digested proteins. What about bolus? Bolus lo kuda digestion jarugutundi. So it has got partially digested carbohydrates. Okay, so bolus has got partially digested carbohydrates. Are you all understanding the differences between bolus and chyme? Yes, Nana? Kavya, you're listening from 1 p.m. Huh? Okay. Khandesh Sailor, explain in English or Hindi. This is exclusively for Telugu channel. So we are using both Telugu and English. Okay, Slayer. Kavya, no problem, Nana. You can take a 5 minutes break. Okay, just see the time stamp. Again, tarvata missed part edaithe untundi, you can listen again. So take a small 5 minutes break and try to come back. Okay? Kavya? Ma'am, bolus is like chewing food which is ready to swallow. Yeah. Ante swallowing process mundu first bolus form aitadi. Bolus has partially digested carbohydrates. Endukante mana mouth lo కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది కదా, మెయిన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ బోలస్ ఒక పేస్ట్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పేస్ట్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ మళ్ళీ కిందికి పోవాలి ఈసోఫేగస్ కి. ఓకే, సో బోలస్ ఇస్ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్, ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద బకల్ క్యావిటీ. ఇట్ హ్యాస్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. వాట్ అబౌట్ chyme? Chyme is having partially digested proteins. It is formed in the stomach and this is acidic. This is acidic. Okay, Kavya, no problem. You take a break and come back. Okay? Jaya. Yes, Jaya. Bolus is alkaline and chyme is acidic. Okay? Yes, Tulasi. Tulasi, what you are saying? Let's move on to the next question.
which is the only digestive juice without any digestive enzyme, without any digestive enzyme, which is the only digestive juice without any digestive enzyme. Digestive enzyme ఉండవు దీంట్లో. అంటే ఇది ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూసే, అది కరెక్టే, కానీ ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూస్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ వోంట్ బి దేర్. అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్ పవన్, absolutely right. Curious mind, bile juice, yes. So which is that digestive juice? That's none other than bile juice. So bile juice ఎట్లాంటి డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అంటే ఇది డైజెస్టివ్ జ్యూసే, అది కరెక్టే, కానీ దీంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమే ఉండవు. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఎంజైమ్ ఇన్ దిస్, సో దీంట్లో ఎంజైమ్ లేదంటున్నారు కదా మ్యామ్. ఓకే, దెన్ దాని యూజ్ ఏంటి? అసలు డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అంటే బేసికలీ దాంట్లో ఎంజైమ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఏదో ఒక డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఉండాలి. దీంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేదంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఇస్ దిస్? సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్. ఎమల్సిఫికేషన్, see this has got one very important role. Bile juice function ఏంటంటే emulsification, and ఏదైతే స్టమక్ లో యాసిడిక్ మీడియం ఉంటుంది కదా ఫుడ్ ది, that will be converted into alkaline medium by the bile juice. ఎందుకంటే alkaline medium లో కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే lipase cannot act on it. Okay, lipase cannot act on it if it is not converted to alkaline. Got it? Lipase or any other enzymes of pancreas or intestine, they need alkaline medium for their action. Okay, curious minds, correct. Venkateshwarlu, okay. Isha, emulsify fats. Avun nana, it emulsifies the fat. How is fat digested in our body? Okay, very important. Actually ఇది ఒక 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కానీ అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో 2 మార్క్స్ లో జస్ట్ మీరు దాన్ని కన్సైజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ 4 మార్క్స్ లో అడిగితే సేమ్ ఆన్సర్ ని ఎలాబరేట్ చేసేయండి, రైట్ ఇట్ ఇన్ మోర్ పాయింట్స్, ఇట్ విల్ బి సఫిషియంట్. కానీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్. హౌ ఆర్ ఫ్యాట్ డైజెస్టెడ్? బేసికలీ ఫ్యాట్స్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే we have one enzyme called lipase. Okay, so this lipase enzyme will act on the fats and convert it into what? See, fats will be converted into fatty acids plus glycerol. Okay, fatty acid plus glycerol. సో ఈ ఫ్యాట్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ కన్వర్షన్ జరిగినప్పుడు లైపేజ్ ఎంజైమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ దిస్ కన్వర్షన్. ఓకే, కానీ దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ లైపేజ్. దిస్ లైపేజ్ ఎంజైమ్ ఇట్ కెన్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత టాక్ అబౌట్ ఎమల్సిఫికేషన్, బికాస్ ఇఫ్ ఎమల్సిఫికేషన్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్, without emulsification fat digestion is not possible. Emulsification అంటే ఏంటి? ఏదైతే లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్, పెద్ద పెద్ద లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, అది చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, అది emulsification అన్నమాట. This happens with the help of bile juice which is secreted by liver. Bile juice which is secreted by liver. Okay, so emulsification first process jargutene, next the lipase enzyme can show its action. So lipase is completely dependent on emulsification. If emulsification is not happening, then lipase cannot digest the fats. Okay, so if lipase has to digest fat into fatty acid and glycerol, first the large fat molecules should be broken down into small fat molecules with the help of bile juice. Okay, Isha, ma'am, first bile juice acts on it, then lipase. Yes, first bile juice will act on it and then lipase will act on the fat. And from where this lipase is secreted, adi kuda meer mention chesukochu. So this is secreted from the pancreas. Okay, so pancreas will secrete pancreatic lipase which is helping in
fat digestion. I hope it is pretty clear with all of you. Your name is Pujit. Okay. Ma'am, from where secreted maltase enzyme? Alekia, maltase will be secreted from small intestine. Amylase will be secreted from pancreas. Okay. Sucrase, maltase, all these are small intestinal enzymes. Small intestinal enzymes. Okay. And why the likes are so less today? Come on, make it 100. Koncham century chesedama. Come on, hit the like button. All of you hit the like button. Give me your attendance. Show me your energy. Show me some energy, Josh. Thank you, Giresh. Okay, next question. Let's see the next question. What are assimilatory powers? What are assimilatory powers? So there are two substances which are actually assimilatory powers. Okay, assimilation ante enti? These substances will give energy, will supply the power source for something else. అంటే ఏదో ఒక పని జరుగుతుంది, దానికి కొంచెం పవర్ కావాలి, ఎనర్జీ కావాలంటే దీస్ అసిమ్యులేటరీ పవర్స్, దీస్ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ be providing it. Okay, so which are this is for TS, this is not there for AP students, you can skip it but listen for knowledge. Okay, nashtam em ledu. AP students, ma'am, tell important questions ade kada cheptunnan nana, day will all important 1 mark 2 mark questions only we are discussing. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి 4 marks and 8 mark questions నేను మీకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ 4 marks and 8 mark questions నేను డిస్కస్ కూడా చేస్తాను. కానీ 1 mark 2 mark questions మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో 1 mark because this is always experimented by the board. They may give any 1 mark question. సో దానికి ఒక ఫిక్స్గా ఇదే వస్తుంది అని ఏమి అంటే డైరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అట్లా లేదు. కానీ వీ హ్యావ్ సర్టన్ క్వశ్చన్ సెట్స్, అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ దే కెన్ ఆస్క్ ద 1 mark or 2 mark క్వశ్చన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఈషా, విచ్ వన్ యూ ఫర్గాట్? పవన్, వెరీ గుడ్. అక్షిత, గుడ్ నాన్న. ఫ్రెండ్స్, హార్ట్, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ ATP and NADPH. Okay, so ATP and NADPH, these two are the assimilatory powers. So ATP NADPH full form kuda chuddam manam. What is ATP? Adenosine. Okay, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. What is NADPH? So NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఫాస్ఫేట్ హైడ్రోజన్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ డౌన్ ద ఫుల్ ఫార్మ్స్, నోట్ డౌన్ ద ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ TS స్టూడెంట్స్. Yes, 1 minute. Your messages are not visible. మ్యామ్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పండి. సంపత్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న, మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జామ్ కంటే ముందు చెప్తాను. కానీ జస్ట్ కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే, స్క్రోల్ చేయడం కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ టైప్ యూట్యూబ్ సర్చ్ బాక్స్లో వేదాంతు తెలుగు సునైనా మ్యామ్ అండ్ టాపిక్ నేమ్ మీరు కొట్టండి, యూ విల్ గెట్ ద వీడియోస్. సపోజ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కావాలి కదా, సో న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అది మీరు క్లిక్ చేస్తే, ఎంటర్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ సో మెనీ వీడియోస్. ఇప్పుడు నేను 2025లో కూడా చేశాను, 24లో, 23లో. సో లేటెస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫాలో అవ్వండి, బికాస్ కొన్ని సిలబస్ చేంజెస్ ఉండొచ్చు మనకు. సో ఏదైతే లేటెస్ట్ వీడియో ఉంది అది మీరు చూడొచ్చు. దట్స్ ఆల్. మ్యామ్, హ్యూమన్ డైజెషన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మ్యామ్, ఫెయిర్ నోట్స్ చాలా ఉన్నాయి,
A fair notes, ender FF. సో నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ హైడ్రోజన్, ఏటీపీ ఏంటంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. దీస్ టూ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్. అసలు ఈ రెండు మనకు అసిమిలేటరీ పవర్ ఎందుకంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ టూ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్. అంటే అది పవర్ సోర్సెస్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్. Okay, now you will understand what is the connecting link. What is the connecting link between light reaction and dark reaction? Light reaction ఇంకా dark reaction మధ్యలో connecting link ఏంటి? See, very interesting topic. This is also for TS only. So light reaction, dark reaction ఎక్కడైతే మనకు వస్తుంది అది TS స్టూడెంట్స్ మాత్రమే, AP స్టూడెంట్స్ మీరు వినండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో లైట్ రియాక్షన్లో ఏటీపీ, NADPH and oxygen, these three are produced. Okay, oxygen will be released. What about ATP and NADPH? This ATP and NADPH will enter into the dark reaction. Okay, where is this entering, Nana? This is entering to the dark reaction. Which one? ATP and NADPH. ATP and NADPH dark reaction lo enter avagane, once it is entering there, it is used as the power sources. Okay, power sources to produce glucose. Because dark reaction lo glucose production jaragali, dark reaction lo glucose production avalante this it needs some power energy sources. So ATP and NADPH they are working as power sources. Okay, anduke assimilatory power. కనెక్టింగ్ లింక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి వెరీ క్లియర్లీ లైట్ రియాక్షన్ లో ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏది? ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? లైట్ రియాక్షన్ లో. కానీ దాని యూజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకు? డార్క్ రియాక్షన్ లో. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్ బట్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఇట్స్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కనెక్టింగ్ లింక్. అంటే ఒక్క దగ్గర ప్రొడక్షన్, ఇంకొక దగ్గర దాని యూటిలైజేషన్, అందుకే కనెక్టింగ్ లింక్. దట్స్ ఆల్. ఓకే మ్యామ్, ఎనీ టిప్ టు రిమెంబర్ NADPH full form? No tip, you just have to memorize 2-3 times, keep on saying, you will remember. See, today you write it down, tomorrow again you tell your mom, అమ్మ నాకు మార్నింగ్ కొంచెం రిమైండ్ చేయవా, నేను ఒకటి రాయాలి. సో మమ్మీ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది, షీ నెవర్ ఫర్గెట్స్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో షీల్ రిమైండ్ యూ, అరే ఈషా నువ్వు ఏదో రిమైండ్ చేయమన్నావు కదా, ఎస్ ఎస్ అని అగైన్ రైట్ ఇట్ డౌన్, NADPH ఫుల్ ఫామ్. అగైన్ నెక్స్ట్ డే రైట్ డౌన్ NADPH ఫుల్ ఫామ్. అలానే 4-5 days రాయండి, మీకే గుర్తుండిపోతుంది. ఓకే, సంపత్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పాను నాన్న, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. డూ యూ వాంట్ మీ టు షో? I have already explained the experiments. Just videos ni min kindaki scroll down cheyandi. You will find the important experiments. Please follow that. Important experiments of nutrition I have already explained. Okay. వాటర్ తాగడానికి బ్రేక్ కావాలా మీకు? తీసుకోండి ఒక 1 minute బ్రేక్. ఓకే, ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ వాటర్. Important diagram. Okay. Isha. CRA ante I don't understand your Gen Z languages. Konni. Okay. So somebody was asking important diagrams. Important diagrams నేను చెప్తాను నాన్న, don't worry. Give example of saprophytes. See,
how many types of mode of nutrition చూద్దాం first. Okay, we have two types. Autotrophic mode of nutrition, heterotrophic. Autotrophics అంటే all plants. Okay, heterotrophics lo we have three types: saprophytes, and then we have parasites, and then holozoic mode of nutrition or consumers. This flow chart you are supposed to learn it perfectly. Okay, got it? So you should be perfect in this flow chart. Mode of nutrition, we have basically two types of two modes of nutrition: autotrophic okati, heterotrophic okati. Autotrophic examples, all green plants, sometimes some blue green algae, cyanobacteria. Heterotrophic lo we have saprophytes, parasites and holozoic. Saprophytes ante these are the decomposers. Okay, saprophytes, these are the decomposers. So decomposers ante they feed on dead and decay organisms. So dead and decay organisms meeda feed chesi they are cleaning the environment. Okay, anduke they are also known as natural scavengers. ఇంకొక పేరేంటి saprophytes కి, they are also called as natural scavengers. Okay, so examples మనకు ఇక్కడ examples అడిగినారు కదా, let us see the examples. Yeast, mushroom అంటే fungi. Okay, if you take the group fungi, so fungi is basically one decomposer or saprophyte. Alage some bacteria also will be decomposers. Okay, parasites alage we can learn leech, lice, cuscuta. So all these are parasites. Holozoic lo example enti, human is the best example for holozoic. We can also say along with human, amoeba kuda holozoic mode of nutrition. Okay, so please remember all these examples. Any one of the example can be asked in your exam. Either they'll ask you parasites example or saprophytes example. Konni sarle aithe holozoic example kuda adugutaru, and autotrophic example we all know, plants, blue green algae, etc. Okay, very good Kavya. Living parasites, yes, yes, correct. Adi Shankar, cuscuta, yes. Cuscuta ఏంటంటే, cuscuta ఇది ఒక parasitic plant. Leech and lice, these leech and lice, these are parasitic animals. Okay, so mostly we have parasitic animals, కానీ ఒక parasitic plant ఉండకపోతుంది. ఆ parasitic plant ఏంటంటే cuscuta, and cuscuta topic itself is important topic for all the TS students. Okay, but this table is important for both AP and TS. AP, TS ఇద్దరికి ఇది చాలా చాలా important. 1 mark or 2 mark questions can definitely be expected from this particular table. అంటే different modes of nutrition అన్నమాట. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆటోట్రోపిక్ ఎగ్జాంపుల్, saprophytes, parasites, holozoic example. Okay na? One more example of holozoic, you can write paramecium. Okay, Shankar? Yes, Manju. Next. How does nutrition takes place in amoeba? Okay, amoeba lo nutrition ekkuga idi 4 mark lone adugutaru. Suppose if they are asking in 1 mark or 2 mark, meer chesedi entante just mention about the keywords which is pseudopodia. Okay, pseudopodia ante false feet. Pseudo is false and podia is feet. False feet help to amoeba is capturing its food. Okay, so just imagine, let me draw the diagram and show you. This is amoeba. Okay, and amoeba body దగ్గర suppose there is one food particle.
ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ని తినాలంటే దిస్ అమీబా ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫార్మ్ pseudopodia. Okay, so this pseudopodia is helping to catch the food particle anmata. Getting my point? Okay, this is the nucleus. So amoeba will form temporary feet like structure, finger like projection, that is helping in phagocytosis, amoeboid movement dwara, that is trying to capture the food particle. Okay, so food particle ni capture chesin tarvata then the pseudopodia will vanish. It is not a permanent change. Okay, pseudopodia is just temporary. కొద్దిసేపు వరకు అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫుడ్ ని క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ బికాస్ అమీబా ఇస్ షేప్లెస్. సో అగైన్ ఆ షేప్ ఆ సూడోపోడియా వానిష్ అవుతుంది. ఓకే, సూడోపోడియా మెన్షన్ చేయండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫుడ్ వాక్యూల్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ food vacuole. Okay, so amoeba once the food is entering, this food when it is entering into the body, I'll draw here. So ఇది న్యూక్లియస్, ఇది ఒక ఫుడ్ వాక్యూల్ అన్నమాట. దాని లోపల ఫుడ్ విల్ బి దేర్. సో ఈ ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల ఇన్సైడ్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్ డైజెషన్ టేక్స్ ప్లేస్, అబ్జార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ విల్ సింప్లీ గో అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ బై డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. ఓకే, this is how nutrition happens in amoeba. Pseudopodia and food vacuole are the keywords. 4 marks lo ee question adugute draw the diagrams, step wise diagram draw cheyandi and explain everything in points. 1 mark lo 2 marks lo adiginappudu short ga ee answer ni present cheyandi. Ardhamainda? Okay, next ఫుడ్ వాక్యూల్. ఎస్ పవన్, ఫుడ్ వాక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆదిశంకర్ ఓకే, ఫ్రెండ్స్ హార్ట్ ఓకే. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్? పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే సపోజ్ సి బకల్ క్యావిటీ నుంచి దెర్ ఈస్ ద ఫుడ్ పైప్ విచ్ ఇస్ ది esophagus, and esophagus will end with stomach, isn't it? Esophagus lo oka wave like movement jarugutadi. So this movement is like this. This wave like movement enduku jarugutadi ante to move the food from the mouth to the stomach. This is called peristalsis. Idi enti? This is peristalsis. Okay, peristalsis or peristaltic movement. పెరిస్టాల్సిస్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటంటే రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది. సో కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ రిథమికల్లీ జరుగుతుంది, వేవ్ లైక్ మోషన్ లాగా ఇన్ ద మసిల్స్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్. దాట్ ఈస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఆర్ పెరిస్టాల్సిస్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, శ్రీనివాస్ పట్నాయక్ వెరీ గుడ్. విశ్వనాని wave like movement. Yes, Shankar. Ma'am, is there any update for AP 10th board? Confirmation inka raledu. Once there is confirmation, we will be announcing that. Okay. Dark devil, ma'am, once again. Rhythmic contraction and relaxation of the muscles of esophagus to move the food from buccal cavity to the stomach. That is peristaltic movement. అంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈసోఫేగస్ మసిల్స్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ మూవ్మెంట్, ఆ మూవ్మెంట్ వల్ల ఫుడ్ కిందకి వస్తుంది అంటే అంతే. ఓకే, సో పెరిస్టాల్సిస్ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ఈసోఫేగస్. సో ఓన్లీ ఇన్ ఈసోఫేగస్ ఆర్ పెరిస్టాల్సిస్ విల్ అకర్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ at any other place? Can anyone tell me that? సయ్యద్ ఆరిఫ్, రేపు క్లాస్ టైమింగ్స్. రేపు నా క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు నానా. Wednesday we have a 3 hours class, 6 o'clock to 9 o'clock. Okay, Monday Tuesday I'll confirm. మీరు ఒకసారి షెడ్యూల్ చెక్ చేయండి యూట్యూబ్ లో. షెడ్యూల్ అయింది అంటే అప్కమింగ్ సెషన్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఈసోఫేగస్ peristalsis also happens in the stomach, small intestine. These are the different places where peristalsis takes place. Ante not only in the esophagus, peristalsis takes place in the stomach also, in the small intestine also. Okay,
ఎస్ కావ్య, వెరీ గుడ్. పవన్, ఎస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, మంజు 5 o'clock ఎండ్ అవుతుంది బయాలజీ, తర్వాత ఫిజిక్స్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Important. So we are discussing all the important 1 mark and 2 mark questions from nutrition. What are the steps of holozoic nutrition? Holozoic nutrition lo steps cheppali ippudu meeru. Tell me all the steps in holozoic nutrition. So holozoic nutrition has got 5 steps. Okay, holozoic nutrition has got 5 steps. What are the 5 steps in holozoic nutrition? First one is ingestion. Okay, ingestion. Second one is digestion. Second one is digestion. Tarvata absorption. Next one entante absorption. Absorption tarvata we have assimilation. Okay, and then last lo the step is called as egestion. So these are the 5 steps of holozoic nutrition. Holozoic nutrition, human being lo, in amoeba, paramecium also, they all have holozoic nutrition. And mana body lo ee 5 steps kachidamga jarugutundi nutrition process lo. First there will be ingestion. Ingestion ante taking of the food into the mouth, adi ingestion anamata. Digestion ante enti breaking down of the food particles. పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడం, అదే కదా బేసికలీ డైజెషన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ద న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్, అది అబ్జార్ప్షన్. అసిమిలేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అసిమిలేషన్? సో అసిమిలేషన్, ఇప్పుడు న్యూట్రియంట్స్ హ్యావ్ కమ్ టు ద బ్లడ్, నెక్స్ట్ ద బ్లడ్ విల్ క్యారీ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని అసిమిలేషన్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ఇజేషన్. ఓకే, కార్తిక్ వెరీ గుడ్, అక్షిత వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. డెమిగాడ్. Murali Rudra, you are a new student. Welcome, welcome Murali. So all the new students, welcome to the session. Welcome to the Vedantu family. Yes. Next question చూద్దామా? Next question ఏంటంటే, there is one flow chart. This flow chart is very very important. Okay, see, మీకు 1 mark or 2 mark లో ఈ flow chart ఇచ్చేస్తారు. flow chart ఇచ్చి ఇక్కడ blank వదిలేస్తారు, or somewhere here they will keep one blank. So you should know the correct sequence of the digestive system. These are called as sequence based questions. అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి, అలాగే ఈవెన్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ది సెపరేట్ గా అడుగుతారు. అలాగే కిడ్నీలో నెఫ్రాన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి. ఓకే, సో ఎనీ సిస్టమ్ విచ్ వీ హ్యావ్, ఆర్గన్ సిస్టమ్ అంటారు కదా, ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో, ఓకే, ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? యూ షుడ్ నో ది ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ మురళి. ఓకే, సో let's write this sequence once. If we see our digestive system, human digestive system, okay. So human digestive system lo first part is the mouth or the buccal cavity. Mouth or the buccal cavity. Mouth or buccal cavity tarvata food pipe which is called as the esophagus. Food pipe which is called as the esophagus. Next one meere cheppandi. Come on, meer andaru cheppandi nana. So Srinivas, you are from Visakhapatnam. So here esophagus. Esophagus tarvata next one is the stomach. Okay. After stomach we have duodenum.
this duodenum will be connected with two glands. Okay, so one gland is the pancreas, which is connected to the duodenum, and one more gland is the liver, which is connected to the duodenum. Okay, so liver will be this side, pancreas will be that side actually. Okay, flow chart kapati we can write it this way. Duodenum tarvata we have the small intestine. After small intestine, we have large intestine. Okay. So large intestine is basically ending with rectum and then anus. Isn't it? See, mouth, then esophagus, then stomach, duodenum, small intestine, large intestine, rectum, and then anus. Here, mouth tarvata, you can also mention pharynx. Pharynx కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. Pharynx actually is the common pathway for food and air. Both food and air పాస్ అవ్వడానికి ఒక కామన్ పాత్వే ఉంటుంది. ఆ కామన్ పాత్వే పేరు ఏంటంటే pharynx. ఓకే, pharynx తర్వాత see this will be something like this. So this is the pharynx. Then pharynx will divide into two branches. So ఇది ఏమో food pipe. Okay. So food pipe and esophagus, only food will be passing in that. This one will be the windpipe, trachea. So only air will pass into it. Idi enti pharynx. So pharynx is the common pathway for food inka air. Food and air ki common pathway entante pharynx. Okay. Windpipe ki ante mundu there is one more part which is called as the larynx. Okay. Yes, Srinivas, you're from Visakhapatnam. Okay. Demigod Adi Shankar trachea. Avunu. Dark devil. Why you keep all such dark devil? Okay. Murali, my name is Sunaina. In respiratory system also, yes, Adi Shankar, respiratory system lo kuda. Okay, so this sequence you are supposed to remember. Human digestive system sequence istaru. ఈ digestive system sequence లో ఏదో ఒకటి blank గా వదిలేస్తారు. ఆ పర్టికులర్ బ్లాంక్ ని మీరు ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఐడెంటిఫై ద గివెన్ డయాగ్రామ్స్. So you will be asked to identify the diagrams anmata. Okay. So etlanti diagrams. See, this was the question in 2023 final board exam. Final board exam lo. So this is for TS. This is not for AP. This particular question is not there for AP. Okay. So malnutrition topic. Last lo manaku oka malnutrition topic untundi, isn't it? So aa malnutrition lo, if we see in that, what are the examples we have? Marasmus. Marasmus is one malnutrition. Kwashiorkor is one malnutrition. Kwashiorkor. Okay. Then obesity kuda oka malnutrition hai. And then vitamin deficiency disorder. Okay. Vitamin deficiency disorders. Okay. So all these are the malnutrition examples given in our textbook. ప్రతి ఒక్క malnutrition disease కి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ యూ ద డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ ఐడెంటిఫై దిస్ డిజీజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ గివ్ యూ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ లో హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇస్ క్వాషియోర్కర్ అని. ద చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ అ ప్రొట్రూడింగ్ బెల్లీ, large abdomen. Okay, so kwashiorkor is because of deficiency of which food component? Can anybody tell me? Kwashiorkor is because of protein deficiency, calorie deficiency, or what kind of deficiency? My question is, yes, kwashiorkor is because of deficiency of what? Due to the deficiency of which food component kwashiorkor is caused? Demigod, Swapna, hi.
Akshita, very good. Kwashiorkor, marasmus and obesity and the vitamin deficiency disorders also you have to remember. Protein and calories. Kwashiorkor, I am asking dark devil. Murali, protein. Very good, Murali. Yes, protein. Very good, very good. Curious minds, Vasu and Akshita. Everybody saying the right answer. So, Kwashiorkor is because of proteins. అంటే మన బాడీలో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే క్వాషియోర్కర్ ఇస్ ద డిజీజ్. దిస్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యంగ్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో చిన్న చిన్న పిల్లల్లో ఇఫ్ సమ్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ పావర్టీ స్ట్రికన్, ఓకే, సో వెరీ పూర్ పీపుల్, ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫుడ్ టు ఈట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ బాడీలో ఎస్పెషలీ చిన్నపిల్లల బాడీలో ఇది వీ కెన్ అబ్జర్వ్ క్విక్లీ. అదేంటంటే ప్రోటీన్ తగ్గిపోతుంది కదా. సో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల క్వాషియోర్కర్ డిజీజ్ విల్ బి కాజ్డ్. సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి? సిమ్టమ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్, ప్రొట్రూడింగ్ బెల్లీ. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ marasmus. ఓకే, సో marasmus is caused because of proteins plus calories. Both proteins and calories deficiency appudu marasmus will be caused. Okay, 1 minute. అలాగే ఒబేసిటీ చెప్పండి. Tell me about obesity also. See, obesity is not because of deficiency. Obesity is because of excess intake. అంటే వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ బాడీ దానికంటే ఎక్కువగా మనం తింటే కనుక వీ విల్ బి సఫరింగ్ విత్ ఒబేసిటీ. ఓకే, సో ఒబేసిటీలో ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, excess intake of calories. Okay, and ikkada proteins, kwashiorkor is because of protein deficiency, marasmus is because of both proteins and calories deficiency, and obesity is because of excess intake of calories. Sarena? Yes, Murali, obesity is because of more calories intake. ఎస్, శ్రీప్రియ, అవును, ఓవర్ ఈటింగ్ అదే. కానీ క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్, దీస్ టూ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సమ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇవి కాకుండా సి దిస్ వన్ ఇస్ పెలెగ్రా. సో పెలెగ్రా డిజీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన బాడీలో వైటమిన్స్ తగ్గిపోయింది. విచ్ వైటమిన్? పెలెగ్రా ఇస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు విచ్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ? డూ యూ నో దట్? Yes, anybody in the chat box? Diagram of sperm. Diagram of sperm I will explain while explaining the reproduction chapter, not now. Now we are dealing with nutrition topic only. Very good, Vasu. Due to B3 or niacin. Very good. So B3 deficiency ఒకవేళ మన బాడీలో ఉంది అనుకోండి, we will be suffering with pellagra. Pellagra లో basically ఏమైతుంది? So there will be some skin issue. Okay, so some dermatitis problem will be there. So that is the picture here. Dermatitis or skin issue, something is shown here, and this was a question in 2023 final board exam paper. So ee diagram ichi vallu adiginaru, identify the diagram and also write down the cause for this. Cause enti? Deficiency of vitamin. Which vitamin here? C and C. No, not because of vitamin C. Pellagra is not because of vitamin C. Okay. My soul is cricket. లేదు నాన్న, మెసేజెస్ ఏమి డిజపియర్ అవ్వట్లేదు. See, actually vitamin table ఒకటి ఉంటుంది for TA students. You have this vitamin table. Okay, ఈ table లో suppose B1 riboflavin, then niacin, చూడండి ఇక్కడ niacin or B3 pellagra. Okay, then pyridoxine, cyanocobalamin. For example, vitamin C వల్ల scurvy cause అవుతుంది. Then calciferol or vitamin D, ఈ vitamin deficiency వల్ల rickets will be caused. So what exactly you have to remember in this particular table? ఈ particular important, ఈ table important ఎందుకంటే 4 mark question అడుగుతారు.
ఆర్ 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 4 మార్క్స్ లో ఏంటంటే దే విల్ గివ్ యూ దిస్ కంప్లీట్ టేబుల్ ఆర్ హాఫ్ టేబుల్ అండ్ ఆ టేబుల్ నుంచి ఏదో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. 4 క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. లేకపోతే 2 మార్క్స్ లో 1 మార్క్ లో సమ్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో ఈ థర్డ్ కాలమ్ ఇంకా ఈ ఫస్ట్ కాలమ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది ఫస్ట్ కాలమ్ ఇంకా థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, ఈ మొత్తం టేబుల్ మెమరైజ్ చేయడం అస్సలు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, no, this is not there for AP, this is there for only TS. Got it? Kavya, yes, physics class will start next 5 o'clock. What is the role of HCl in stomach? HCl role enti mana stomach lo cheppandi nana. So if we see our stomach, we have got 3 important things in our stomach. What are the 3 important things? First one is mucus, then HCl acid, okay. Inkokati entante pepsin. So what is this pepsin? It is the enzyme for protein digestion. ఏదైతే మనం ప్రోటీన్స్ తింటున్నామో ఆ ప్రోటీన్ ఫస్ట్ డైజెషన్ జరిగేది ఎక్కడ అంటే స్టమక్ లో. ఓకే, సో స్టమక్ లో ఫస్ట్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరగాలంటే దిస్ ఎంజైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, కానీ ఆ ఎంజైమ్ విల్ నాట్ బి ఇన్ యాక్టివ్ స్టేజ్. ఫస్ట్ ఆ ఎంజైమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ pepsinogen. So pepsinogen is inactive. What is this? Pepsinogen is inactive, right? So this will be converted to active pepsin by HCl. So HCl is making it active. As I always say, so mummy meeku poddune leptadi kada chadukodaniki, so she'll activate you. Alage HCl is activating the pepsinogen. HCl will go and tell pepsinogen, are pepsinogen, come on, wake up, food ostundi, ippudu pani cheyalani. So pepsinogen will be like, okay, fine, I will wake up now ani it will be activated. Okay, so pepsinogen will become pepsin. Then only this pepsin can digest the proteins. So pepsin, how it is digesting the proteins? It will convert the proteins into peptones or peptides. Which one? The pepsin. Kani pepsin enzyme ni activate cheyalante that is the work of HCl. So HCl is basically activating the enzyme pepsin. Okay, just imagine if HCl will not activate the enzyme pepsin, then digestion cannot happen, protein digestion cannot happen, isn't it? Okay, that is one function. Fine. Second function enti, it will, HCl kills the germs in our stomach by mistake. If through some contaminated food or water, etlanti germs or bacteria, if it enters our stomach, so HCl will kill it. Adi oka function. Okay, Kavya, not mucus, amylase or amylase. I did not understand your doubt, Kavya. Mucus ikkada enduku untundi ante mucus is just protecting the muscles of stomach wall ni mucus is protecting, because HCl acid is there in stomach. HCl can dissolve bones, even it can dissolve the bones. Anduke stomach wall is protected by the action of HCl, by this mucus. Okay, getting my point? Yes, Pavan, absolutely correct, Pavan. Harsha. Ma'am, what is ATP full form? Girish, ATP full form, ATP is adenosine triphosphate. Okay,
ATP is adenosine triphosphate, and NADPH. What is NADPH? Nicotinamide. Okay, nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Okay, dinucleotide phosphate hydrogen. So this is the full form of NADPH and the ATP. So these two, ATP and NADPH, they are the assimilatory powers. Ain't Nana? Assimilatory powers, because they give the power supply to dark reaction for the production of glucose. Okay. Yes, Srinivas, mucus definition is correct, whatever you are saying. Okay. And this is also the connecting link. See, this is very important. One more question. Connecting link between light reaction and dark reaction, adi kuda ATP and NADPH. ATP and NADPH, they are the assimilatory powers. They are also the connecting link between light reaction and dark reaction. Please remember that. Okay. My soul is cricket. Yes. Harsha blogs asking questions to doctors. Yes, adi kuda chala important 2-mark question. So nutrition chapter lo nutritionist ki కలిసినప్పుడు gastroenterologist ni కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి questions అడుగుతారు. See, asking questions lo always remember, whenever you have asking questions to doctors, ఇట్లాంటి 2-mark questions అడిగినప్పుడు, so nutrition topic lo they will ask you about gastroenterologist, respiration topic related pulmonologist, then nephrologist for kidney, neurologist for brain, gynecologist reproduction chapter nunchi. So basically okate gurtu pettukondi, either you frame question on diseases or treatment. Diseases లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో don't make very simple questions, because why you go to a doctor, you will not go to doctor to ask what is the meaning of stomach, explain the structure of stomach. Adi మీరు books లో కూడా చదువుకోవచ్చు. You approach a doctor whenever there is some disease or you need some treatment. Okay, so disease or treatment related questions frame చేయండి. ఇది ఒక క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న, లాస్ట్ క్వశ్చన్, దెన్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఓకే, why pancreas is called a mixed gland? Okay, next question ఏంటంటే why pancreas is called a mixed gland? So pancreas is a leaf like structure which is both leaf-like endocrine, leaf-like gland actually. So it is both endocrine and exocrine gland. Okay, so pancreas is both endo and exo. Why it is both endo and exo? Endocrine gland endukante because it can secrete hormones. Okay, so what pancreas is going to secrete? It will secrete hormones. Got it? And why it is exocrine? Because it secretes enzymes. Okay, because it secretes enzymes. See, in our body we have many endocrine glands. Endocrine glands ante dant nunchi hormones secrete aitayi. అలాగే ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్, సపోజ్ సలైవరీ గ్లాండ్, ఇది ఒక ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అన్నమాట. ఎందుకు అది ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్? బికాస్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి ఎంజైమ్ సిక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కానీ ప్యాన్క్రియాస్ ఒక స్పెషల్ గ్లాండ్. ప్యాన్క్రియాస్ లో బోత్ ఎంజైమ్స్ ఇంకా హార్మోన్స్, ఓకే, బోత్ విల్ బి సిక్రెటెడ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ ఆర్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఏమంటాం నాన్న దీన్ని? మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆర్ heterocrine gland. Okay, so just remember pancreas is heterocrine gland or it is one mixed gland. Reason enti? Because it is producing both enzymes inka hormones. That is the reason for that. Ardhamainda? Yes everybody? Shri Priya? Okay, very good. Harsha blogs, absolutely correct answer.
Yes, Kavya. Okay. So mixed gland or heterocrine gland గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Pancreatic enzymes కూడా అడుగుతారు. I think I have added this question here. Yes, enzymes secreted by pancreas also, please remember. So this is pancreatic lipase. One more is pancreatic amylase. Inkokati trypsin. So these three are the enzymes secreted by pancreas. And what are the hormones secreted by pancreas? Insulin inka glucagon. So insulin and glucagon hormones adi manaku separate ga we will be studying in control coordination chapter. Kani ikkada just remember nutrition chapter lo lipase will act on fats, convert it into fatty acid and glycerol. Alage amylase will act on carbohydrates, convert it into partial digestion of carbohydrates. Trypsin will act on proteins, okay, and convert the proteins into peptides and peptones. Got it? Yes, yes. Keshav, not large intestine. Peristaltic movement generally occurs in small intestine, not large intestine. Sarena? Yes, Pavan, you are right. So it is amylase, pancreatic lipase, inka trypsin. These three are the enzymes of pancreas. Insulin and glucagon, they are the hormones of pancreas, which we will be studying in control and coordination chapter. Okay, everybody? Chalo. So with this, we will wrap it here for biology. And now it will be continued with physics questions. Okay, now Gayatri ma'am will come and she will discuss the important 1 mark and 2 mark questions for your FA-1 exam. Till then, మీరు లైక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో మళ్ళీ కలుద్దాం మోస్ట్లీ ఆన్ వెడ్నెస్డే. బయాలజీ క్లాస్ కోసం మనం వెడ్నెస్డే రోజు కలుద్దాం. 6 to 9 o'clock 3 hour క్లాస్ ఉంటుంది మనకు. So till then, bye-bye, take care and be online for physics questions. Okay, chalo. Bye everybody. Hello everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is Gayatri Patel, your master teacher for physics. A very good evening. So students, manam FA-1 revision lo bhaganga
మనం ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ ఈ కంబైన్ సెషన్లో. సో మీ సిలబస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది FA1 సిలబస్లో ఓకే రిసౌండ్ వస్తుంది కదా, యా డన్. సరే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అందరికీ కూడా అన్ని సిలబస్లో అన్ని స్కూల్స్లలో రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే మనకి సిలబస్లో ఉంది, FA1 సిలబస్లో. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ దిస్ రిఫ్లెక్షన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రిఫ్లెక్షన్ చాప్టర్ ఓన్లీ. సో హాయ్ గైస్, శంకర్, సాయి ప్రియా, పవన్, జయదేవ్, కావ్య, anime fan girl, Sunita, Shankar, Sripriya, Ramesh, Jayavardhan, my soul is cricket, Jaya. Good evening, Nana. Everyone, good evening and also welcome to physics session. So మనం ఈ రోజు ఏ చాప్టర్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం thumbnail లోనే ఉంది, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్. ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిందే కెమిస్ట్రీతో, కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇందాక జస్ట్ నౌ మనం బయాలజీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ నౌ వీఆర్ ఓన్లీ రిమైనింగ్ విత్ ఫిజిక్స్. సో ఫిజిక్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? అండ్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ క్వశ్చన్స్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ముందు, మనం వెళ్ళిపోయే ముందు, భవిష్య ఓకే, శ్రీనివాస ఇస్ భవిష్య ఓకే నాన్న. సో క్వశ్చన్ లోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయే ముందు చాప్టర్ ని ఎంతమంది మొత్తం చూసారు, మొత్తం చదివారు? సో మ్యామ్ లేదు మ్యామ్, నేను ఓన్లీ ఇప్పుడే FA1 సిలబస్, FA1 కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను, అసలు నాకు చాప్టర్ మొత్తం చూడలేదు, లేదంటే అసలు చాప్టర్ నేను చదివినా కానీ అర్థం కాలేదు, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అని ఇలా ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఈ సెషన్ లో డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది నేను అన్ని టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ని 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను. ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ నేను టచ్ అయిన టాపిక్ ఉంది, లేకపోతే నేను టచ్ అయిన కార్నర్ నుంచి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది, సో మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్ ది స్పాట్ డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో చదివారా చాప్టర్ ని? ఎంతమంది ఫినిష్ చేశారు ఈ చాప్టర్ ని? కంప్లీటెడ్, టోటల్ లైట్ లెసన్ ఇస్ దేర్. నో ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి మొత్తం ఏపీ లైట్ చాప్టర్ ఉందా? సరే నాన్న, మనం ఇంకొక నెక్స్ట్ సెషన్ లో రిఫ్రాక్షన్ కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. అండ్ లాస్ట్ సండేనే మనము లైట్ కి సంబంధించిన ఆల్ క్వశ్చన్స్ ని మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ సండే రోజు. సో లైట్ లాస్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లేదు ఇంకా టైం ఉంది అని అనుకుంటే మనం మళ్ళీ ఎలాగో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో ప్రాక్టీస్ సెషన్ తీసుకుంటాం కదా, అది కాకుండా ఇదే వీక్ లో మనము FA1 సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో అక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అన్ని చాప్టర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫినిష్ చేశారు, ఓకే, చాలా మంది కంప్లీట్ చేశారు, ఫైన్ దెన్. సో ఫటాఫట్ నాకు ఇప్పుడు లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెషన్ లైక్ చేసేయండి. నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడి మన సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? సరే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మన VLC సెంటర్స్. సో Vedantu learning centers are there in AP and Telangana states in these places. సో ఈ ప్లేసెస్ మనకి హైదరాబాద్ లో మెజారిటీ మనకి తెలంగాణలో ఉన్నాయి, అండ్ అది కాకుండా ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి ఇంకొక 6 months లో ఇంటెక్ మించి డబుల్ నంబర్ ఆఫ్ Vedantu learning centers ని మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా విశాఖపట్నంలో 3 ఉన్నాయి, విజయవాడలో 2 ఉన్నాయి, తిరుపతిలో 1 ఉంది. ఇది కూడా రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసినవి, కన్నూరు అండ్ తిరుపతి Vedantu learning centers. అండ్ ఈ సెంటర్స్ లో వాట్ ఈస్ స్పెషల్, ఎందుకు మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు అని అంటే, FA1 ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిందా? ఎస్ నా, చాలా మందికి FA1 అంటే అదేదో స్కూల్లో మన టెస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు కదా, అలా కండక్ట్ చేశారు. బట్ యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నిటికీ, లేకపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఇంకా చాలా స్కూల్స్ లో అవ్వలేదు. వీలైతే మళ్ళీ కండక్ట్ చేసే ఉద్దేశాలు కూడా ఉన్నాయి, అందుకోసమే మళ్ళీ చదువుకోవడం బెటర్. అండ్ బై Vedantu learning centers అనే క్వశ్చన్ వస్తే, ఇక్కడ మన ఇండియాస్ టాప్ మోస్ట్ మాస్టర్ టీచర్స్ ఆర్ బెస్ట్, అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే కంటెంట్ కూడా మనకి అదే రేంజ్ లో వస్తుంది. ది బెస్ట్ కంటెంట్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి అసైన్ చేయబడతారు. సో మీకు నాన్ అకాడమిక్ డౌట్స్ వస్తే మీరు మన మాస్టర్ టీచర్స్ ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మీకు డౌట్ సాల్వింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా డౌట్ వచ్చినా కూడా నువ్వు డౌట్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. డౌట్ సాల్వింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ మన టీచర్స్ తో. అది కాకుండా నాన్ అకాడమిక్ డౌట్స్ వస్తాయి కదా, ఎగ్జామ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ స్ట్రాటజీ వాడాలి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, నేను ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎలా మంచిగా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఉంటాయి. సో వాటన్నిటికీ కూడా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ మన మెంటర్. అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు నీ క్లాస్ తో నీ పక్కన వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నువ్వు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు అని చెక్ చేయడానికి నీకు ఒక క్లికర్ ఇస్తారు. సో క్లాస్ రూమ్ లో నువ్వు క్లాస్ మొత్తం విన్న తర్వాత టీచర్ అడిగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి నువ్వు
అర్థమైందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఈ క్లిక్కర్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. సో డే బై డే, క్లాస్ బై క్లాస్, సబ్జెక్ట్ బై సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఎట్లా బెటర్ అవుతున్నావు లేదంటే ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వే కాకుండా టీచర్స్ కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నీ పర్ఫార్మెన్స్ ని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, FA-1 సిలబస్ ఏంటి? ఫిజిక్స్ లో ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఉంది నాన్న. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లైట్ చాప్టర్ కొన్ని స్కూల్స్ లో అయిపోయింది, కొన్ని స్కూల్స్ లో అయిపోలేదు. నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే లైట్ చాప్టర్ సగం మాత్రమే పెడుతున్నారు అని విన్నాను. కాబట్టి అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఉన్నదేంటి, దట్ ఈస్ అగైన్ రిఫ్లెక్షనే. కాబట్టి ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా రిఫ్లెక్షన్ మొత్తం లైట్ మొత్తం ఉంది మ్యామ్ అంటే రిమైనింగ్ పార్టీని మనం మిగిలిన సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఫీ కొంచెం ఎక్కువ అయింది అని అనిపిస్తే నువ్వు స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో ఈ స్కాలర్షిప్ మనకి అప్ టు 40% అనేది అందరు స్టూడెంట్స్ ఇస్తారు. బట్ ఇక్కడ మనం కొంచెం ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా అంటే ఎస్. సో దానికోసం మనం ఒక ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది, IVSAT ఎగ్జామ్, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాంట్ ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని లేకపోతే అది వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ లో అయినా కూర్చొని రాసుకోవచ్చు. సో ఆ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ని బట్టి స్కాలర్షిప్ డిసైడ్ చేయబడుతుంది. సో అట్లా నువ్వు ఎంత పర్సెంట్, 90% స్కాలర్షిప్ కూడా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు విత్ దిస్ ఎగ్జామ్. కానీ ఏమన్నా పే చేయాల్సి ఉంటుందా, మళ్ళీ దీనికోసం ఏమన్నా రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ పే చేయాలంటే అవసరం లేదు నాన్న. కేవలం ఎన్రోల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో. కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ లో దీని లింక్ ఉంటుంది. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేసి నువ్వు ఏ ప్లేస్ నుంచి ఉన్నావు, నీకు దగ్గరలో ఉన్న VLC ఏంటి, ఇంట్లో కూర్చొని రాస్తావా, సెంటర్కి వచ్చి రాస్తావా, ఏ టైంలో రాస్తావు, నువ్వు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు, ఏ బోర్డులో చదివావు, సో ఇలాంటి డీటెయిల్, నువ్వు ఏ బ్యాచ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు, నీటా లేకపోతే జేఈయా, సో లాంగ్ టర్మా, ఇలాంటి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే నీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు, నువ్వు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎలా రాయొచ్చు, ఐడి ఏంటి అని. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ నౌ కమింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ. FA-కి ఎక్కడ కూడా మీరు పెద్ద పెద్ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చూడరు. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ FAs లో అడగరు. అడిగితే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అడుగుతాడు, లేకపోతే MCQs రూపంలో అడుగుతారు, ఆర్ఎల్స్ మహా అంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ దాకా పోతారు తప్ప ఎక్కడ కూడా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇలా అడగరు. కాబట్టి మనం ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి తక్కువ మార్క్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేయగలము. కాబట్టి 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన అసలు ఎట్లా అడుగుతారు, క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ నాన్న, మనకి తెలంగాణ బోర్డుకి వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు మీరు రాసే FA-1లు FA-2లు SA-1 మార్కులన్నిటిని యావరేజ్ తీసి ఫైనల్ గా మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కలిపేవాళ్ళు. బట్ ఈసారి మీరు కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. మీరు సంవత్సరం అంతా ఎగ్జామ్ లో ఎంత దారుణంగా పర్ఫామ్ చేసినా అది మీ లాస్ట్ మార్క్స్ ని అది ఎఫెక్ట్ చెయ్యదు. ఎందుకు, నువ్వు అక్కడ 100కి 100 మార్క్స్ కి అదే ఒక్క రోజే నువ్వు ఎగ్జామ్ ఇస్తున్నావు, ఇంకా మిగిలిన మార్క్స్ నీకు ఎక్కడి నుంచి కలపరు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఆ భయం ఉండేది కాబట్టి FA-1లు SA-1లు అంటే వణికిపోయేవాళ్ళు స్టూడెంట్స్. బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా మీరు మరీ అంత లైట్ తీసుకొని విచ్చలవిడిగా నాకు అవసరమే లేదు ఎగ్జామ్ కి అటెండ్ చేయకుండా ఉండొద్దు. ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ ని అటెండ్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఎంత గుర్తుంది, మీకు ఎంత వచ్చింది, ఎంత రాయగలుగుతున్నారు, ఇలాంటి టెస్టులు అవసరం. సో మెల్లిమెల్లిగా మనం ఇప్పుడే కదా ఫస్ట్ చాప్టర్ కదా మనం నేర్చుకుంది. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ కి ఒక టెస్ట్ ఇస్తున్నాం అని అనుకోండి. సో చలో, ఇన్స్టాలో ఎప్పుడు మెసేజ్ చేస్తావు, నేనా నానా, నన్నేనా? హాయ్ మౌనిక, ఫైన్ ఫైన్. సో ఇక నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చూపెట్టి చాలాసేపు అవుతుంది. ఎస్, నాకు ఆన్సర్ ఆన్ F@infinity beyond C ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నారు. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం, నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. వాట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు రియల్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎప్పుడు రియల్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఇస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. రియల్ డిమినిష్డ్ ఇచ్చేది 2 కేసెస్ లో ఇస్తుంది. శ్రీనివాస్ ఇస్ భవిష్య, రైట్? సో భవిష్య at infinity highly diminished and point sized, correct. బియాండ్ C, వెరీ గుడ్ నానా, వెరీ గుడ్. సో నాకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. మ్యామ్ FAs ఉన్నాయా? ఎస్ ఉన్నాయి, అందుకే కదా మనం ఇప్పుడు ఈ సెషన్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ 2-3 రోజుల నుంచి పిల్లలు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు, మ్యామ్ నాకు షెడ్యూల్ వచ్చేసింది, FA-1 టైం టేబుల్ వచ్చింది, లేకపోతే కొన్ని స్కూల్స్ లో ఇప్పుడు అన్నారు, మ్యామ్ నాకు అసలు ఎగ్జామే అయిపోయింది, ఇది పోయిన వారమే అయిపోయింది అని అంటున్నారు. అండ్ నిన్న ఎవరు చెప్పారు కదా, నిన్న ఎవరు ప్రీ ఫైనల్ టెస్ట్ అంట, ఇంకొక
15 days లో 20 days లో ప్రీ ఫైనల్ షెడ్యూల్ ఇచ్చారు అని చెప్పారు. సో ఎస్ నానా, ఎస్ నడుస్తున్నాయి, ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి. అది మీరు FA-1 గా కన్సిడర్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఫస్ట్ చాప్టర్ స్లిప్ టెస్ట్ గా అయినా కన్సిడర్ చేసుకోండి. 1 month దాటింది అని అంటే ఖచ్చితంగా మొత్తం ఇప్పటిదాకా చదువుకున్న సిలబస్ నుంచి ఎగ్జామ్ పెడతారు. అండ్ ఎస్ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా. సో ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ ఇక్కడ దీనికి నేనేంటి, ఇది పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ 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 అండ్ ఇక్కడ, రైట్. కానీ వీళ్ళు అడిగింది ఏంటి, నాకు ఇమేజ్ డిమినిష్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది. డిమినిష్డ్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఉంటది కదా. ఇక్కడ ఏంటి, హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఇక్కడి నుంచి ఈ అన్ని కూడా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో మ్యాగ్నిఫైడ్, ఇక్కడ సేమ్ సైజ్. సో ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు. సో ఓన్లీ ఈ కేస్ అండ్ ఈ కేస్ లో మాత్రమే నాకు ఇమేజ్ డిమినిష్డ్ వస్తుంది. సరే మ్యామ్, డిమినిష్డ్ వస్తుంది కరెక్టే. మరి వాట్ అబౌట్ రియల్ అండ్ రియల్ ఇమేజా కాదా? అఫ్ కోర్స్ రియల్ ఇమేజ్. నీకు కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ రియల్ ఇమేజ్ ఫర్ దీస్ 2 ప్లేసెస్. ఒకవేళ నీకు వర్చువల్ ఇమేజే కావాలి అని అనుకుంటే దానికి ఈ స్పెషల్ కేస్ ని నువ్వు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ పాయింట్ బియాండ్ సి. బియాండ్ సి, ఇవి 2 ఆన్సర్స్. దీస్ 2 ఆర్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే సరే, నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. పోదామా సెకండ్ క్వశ్చన్ కి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై లాటరల్ ఇన్వర్షన్? ఎస్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి అర్థం తెలుసు కానీ దాన్ని డిఫైన్ చేయడం రాదు. సో ఫోకల్ లెంత్ అంటే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, పదాలన్నీ వాడతారు అండ్ అలాగే చూపెట్టమంటే డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తారు. కానీ దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఒక సెంటెన్స్ రాయండి అని అంటే రాదు. ఇప్పుడు కూడా ఎంతమందికి వాట్ ఈస్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అని అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్లారిటీ ఉంది? కమాన్, ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాకా నేను చెప్పా. ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. రైట్. లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు లాటరల్ ఇన్వర్షన్ గురించి? ఎస్, రిఫ్లెక్షన్ లోనే ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ప్లేన్ మిర్రర్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్పుడు నువ్వు ఈ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అనే వర్డ్ గురించి చదువుకున్నావు, రైట్? నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ పవన్, కరెక్ట్. ఇన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ అనే కాదు. సో ఇన్ ద మిర్రర్ గానీ అది లెన్స్ గానీ, ఇఫ్ image shows left as right and right as left, then it is known as lateral inversion. సో ఇది మనకి లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ఎక్కువగా ఏ మిర్రర్ లో కనిపిస్తుంది? ఏ మిర్రర్ మనకి లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ని చూపిస్తుంది? ఎస్, వెరీ గుడ్ భవిష్య, కరెక్ట్. ఏ మిర్రర్ మనకి ఏ మిర్రర్ చూపిస్తుంది ఈ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ని? దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్లేన్ మిర్రర్ నాన్న. మీకు ఎప్పుడైనా ఇందాక నుంచి మీ చాప్టర్ మొత్తం చదివారు కదా. సో నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఇది లాటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అని చెప్పానా? లేదు. స్పెరికల్ మిర్రర్స్, కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి లాటరల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ని ఇవ్వదు. ఇచ్చే ఒకే ఒక్క మిర్రర్ ఏంటంటే దాట్ ఈస్ ప్లేన్ మిర్రర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ప్లేన్ మిర్రర్. చేంజ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ యాజ్ రైట్ యాజ్ లెఫ్ట్ ఇట్లా ఉంటది కదా, దాట్ ఈస్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ప్లేన్ మిర్రర్, శంకర్ కరెక్ట్. కార్తిక్ రైట్. జయ వెరీ గుడ్. నానా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లెయిన్. ప్లెయిన్ కాదు, ప్లేన్. PLANE అనేది ప్లెయిన్. ఓకే, సో ప్లెయిన్ అనద్దు. ప్లెయిన్ అనేది రాంగ్, ఇట్ ఈస్ రైట్. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ రిలేషన్ అడిగిన. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు అని అంటే
ఐ మీన్ రేడియస్ ఇచ్చి మనల్ని ఫోకల్ లెంత్ అడుగుతారు, లేదంటే ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చి రేడియస్ ని అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు నువ్వే అక్కడ ఒక రిలేషన్ ని గుర్తు చేసుకొని అక్కడ దానికి తగ్గట్టుగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ హియర్ బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ ద రిలేషన్. కమ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ఇట్? Pawan, very good. Pawan, very good. FA, yes, yeah, yes, Nana, FAs రాయడం ఉంది, ఆర్ట్ గ్యాలరీ. ఎస్ ఎస్ FAs ఖచ్చితంగా రాయాలి. వెరీ గుడ్ శంకర్. పవన్ రైట్. నాకు ఓన్లీ ఇద్దరు నుంచి వచ్చింది ఆన్సర్. టైపింగ్ లేట్ అవుతుందా లేకపోతే ఆన్సర్ గుర్తు చేసుకోవడం లేట్ అవుతుందా? భవిష్య కరెక్ట్. కార్తిక్ రైట్. ఓబిటో హాయ్ నానా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో జనరల్ గా మనకి ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని అనుకోండి. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో దిస్ ఇస్ పోల్, ఇట్ ఈస్ పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటాం? ఫోకస్ అంటాం. అదే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమంటాం? రేడియస్ అని అంటాం. ఇది కూడా ఫోకస్ కిందికే వస్తుంది కదా. ఇది కూడా ఫోకస్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంటది. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? రేడియస్ ఇస్ ట్వైస్ ది ఫోకల్ లెంత్. ఐదర్ నువ్వు ఇలా ఇదైనా రాయొచ్చు, లేదు అని అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేడియస్, ఇదైనా రాయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో నువ్వు ఏది రాసినా కరెక్టే. ఈ రెండిట్లో నువ్వు ఏది రాసినా కరెక్టే. హర్ష బ్లాగ్స్ హాయ్. హర్ష నువ్వు 9th క్లాసా 10th క్లాసా? వెరీ గుడ్. టైపింగ్ ప్రాబ్లమా? టైపింగ్ లేట్ అవ్వడం వల్ల ఆన్సర్స్ లేట్ వస్తున్నాయా? ఓకే ఓకే. మన బ్రెయిన్ పనిచేసినంత ఫాస్ట్ గా మన ఫింగర్స్ అండ్ మొబైల్ కూడా పనిచేస్తే ఎంత బాగుంటది కదా. ఎస్ వస్తుంది టెక్నాలజీ, అట్లాంటి టెక్నాలజీ కూడా వస్తుంది. మ్యామ్ టెలిగ్రామ్ లో నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే వేదాంతు లాగిన్ అని వస్తుంది. ఎస్ నానా లాగిన్ అవ్వాలి, పర్లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు మేబీ ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి అలా వస్తుంది, లేదంటే నువ్వు యూజ్ చేసే డివైస్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అలా వస్తుంది. జనరల్ గా మేము మన వేదాంతులో ఏంటంటే రిజిస్టర్ ఒక నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అయిపోతే ఆ నెంబర్ తో మనం ఎవ్రీ టైం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అడగదు, ఏమీ అడగదు. బట్ మనం ఏదైనా కొత్త డివైస్ లాగిన్ అవుతున్నాం అప్పుడు అడుగుతుంది. ఎస్ దానివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ ఓటీపీ వస్తుంది, ఆ సబ్మిట్ చేసేయండి, మీకు ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఫోకస్? చాలా చిన్న క్వశ్చన్, కాకపోతే నాకు ఆన్సర్ మీ దగ్గర నుంచి డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ రావాలి. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అనా, ఒక్కొక్కసారి 2 మార్క్స్ కి అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఎట్లా? ఓన్లీ ఫోకస్ అడిగేటప్పుడు ఫోకస్, ఫోకల్ ప్లేన్ అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి ఫోకల్ ప్లేన్, ఫోకల్ లెంత్, ఈ 3 అడుగుతాడు 2 మార్క్స్ అయితే. కమాన్ కమాన్, వాట్ ఈస్ ఫోకస్? వాట్ ఈస్ ఫోకస్? ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ప్రతిదానికి నేను కాన్కేవ్ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి కాన్వెక్స్ కి ఉండదు అని అనుకోకండి. ఇది కాన్వెక్స్ కి కూడా ఉంటుంది. ఇది సెంటర్ రైట్. అండ్ మధ్యలో ఆ పాయింట్ ని, ఫోకస్ ని నువ్వు ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తావు? 10th క్లాసా? ఓకే 26 కి 10th క్లాసా? మరి ఎందుకు మరి నాకు 9th క్లాస్ సెషన్స్ లో కూడా కనిపిస్తావు అప్పుడప్పుడు. ఆల్ నార్మల్స్ మీట్ అట్ ఎ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకస్. ఆల్ నార్మల్స్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఫోకస్ కాదు నానా, అది సెంటర్, అది ఫోకస్ కాదు. Where parallel rays converges? Yes, yes, very good. Karthik, correct. Correct nana. So ఏంటి? The lines which are parallel. Bhavishya, very good. సో నేను ఇక్కడ దీని మీద ప్యారలల్ రేస్ ని ఇలా పంపించాను. ఓకే, ప్యారలల్ రేస్ ని పంపించినప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి? నాకు రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అన్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద, బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి అండ్ అలాగే మనకి ఆప్టికల్ పోల్ కి మధ్యలో కదా. ఆ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం? దట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్. ఆ పాయింట్ ని మనం పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అని అంటాం. ఫోకస్ ఇస్ the point of convergence, point of convergence on దేని మీద? on principal axis. ఎప్పుడు? when parallel beam of light incident on it, parallel beam of light incident on it. Very good, very good.
ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ పాయింట్, దిస్ పాయింట్ is exactly between center and pole కి సెంటర్ కి మధ్యలో ఉంటుంది, రైట్, కరెక్ట్. ఓకే, డిఫైన్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఎస్, ఇది 2 మార్క్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లో కూడా చాలా సార్లు వచ్చింది. ఎస్, అండ్ దీనికి ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది. నీకు ఒక మ్యాగ్నిఫికేషన్ తెలిసి, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలిసి, దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలిస్తే రేపు పొద్దున దీనికి సంబంధించి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు చెప్పాలా? మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ -3 ఉంది. సో నాకు ఇప్పుడు ఈ ఒక్క వాల్యూని బట్టి నువ్వు ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ హైట్, ప్లేస్, పొజిషన్, దాని నేచర్, ఇవన్నీ చెప్పండి అని అడుగుతాడు. కేవలం మ్యాగ్నిఫికేషన్ తెలిస్తే అవన్నీ ఎలా రాయాలి అనేది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్, చేంజ్ ఇన్ సైజా? నో, కాదు. పవన్, వెరీ గుడ్. పవన్, రైట్, వెరీ గుడ్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది జనరల్ గా ఒక రేషియో. దేనికి రేషియో? మ్యాగ్నిఫికేషన్ is the ratio between దేనికి మధ్యలో రేషియో? height of the object to the height of the image. height of the image to the height of the object. ఇదైనా రేషియో కావచ్చు, లేదంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఈ రేషియో అయినా కావచ్చు. సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ గా దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే m is equals to hi/h0 that is equals to -v/u. మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని మాత్రమే అడిగాడు, దట్టు మనం రిఫ్లెక్షన్ లో ఉన్నాము. రిఫ్లెక్షన్ లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అని అడిగితే మనం ఈ ఫార్ములా రాయాలి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అని అడిగితే ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాలి. సో మనం రిఫ్లెక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మిర్రర్స్ గురించి మాట్లాడతాం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ తీసుకున్నాను. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్లార్జింగ్ అపరెంట్ ఇమేజ్. ఓకే, ఎస్ నాన్న, పీడిఎఫ్ పెడతా. సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత పీడిఎఫ్ పెడతా. సపరేట్ గా వస్తుంది. ఫిజిక్స్ ది, కెమిస్ట్రీది, బయోది సపరేట్ గా వస్తాయి. రేపటి వరకు వస్తుండొచ్చు నాన్న, ఇవాళ సండే కదా. సో మేబీ బ్యాక్ అండ్ టీమ్ అంతా అవైలబుల్ గా ఉండకపోవచ్చు, రేపైతే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. నందిని, హాయ్. M is positive means virtual. Very good. Too much information and correct information. So yes, ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇక్కడ వరకే అయిపోయింది. ఓకే, దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ సైన్ ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, అండ్ అలాగే దీని వాల్యూ ఒక రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంది. సో సైన్ ఏం చెప్తుంది? ఒకవేళ మ్యాగ్నిఫికేషన్ పాజిటివ్ అయితే దాని విషయం ఏంటి, మ్యాగ్నిఫికేషన్ నెగటివ్ అయితే సంగతి ఏంటి. అదే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంటే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెస్ దాన్ 1 ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూడాలి. వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇందాక మ్యామ్ నేను మీ ఆల్సో కొన్ని ఓన్ యాడ్ చేసుకున్న 9th క్లాస్ బేసిక్స్ విన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. హర్ష, వెరీ గుడ్. అండ్ అట్లాగే నువ్వు ఇప్పుడు 9th క్లాస్ బేసిక్స్ విన్నావు కదా. సో ఒక నెలకో ఒక 2 నెలలకు బేసిక్స్ అన్ని అయిపోతాయి, అంతేనా? అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఫౌండేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నువ్వు రేపు పొద్దున ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ విన్నా కూడా నీకు అర్థం అవుతాయి. ఎందుకు? నువ్వు ఇవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసి ఫ్లోలో ఉన్నావు కాబట్టి. సో నువ్వు ఇదే రకంగా ఒక కొంచెం టైం తీసుకొని డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes ఫౌండేషన్ కూడా డైలీ ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వు, నీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతాయి. అండ్ యా, వెరీ గుడ్ పూజ, కరెక్ట్. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ పాజిటివ్ ఉంటే నాకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ వర్చువల్ ప్లస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. ఇది వర్చువల్ ప్లస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. అదే నెగటివ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్ ప్లస్ రియల్ తో పాటు ఇది ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, అండ్ అదే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది, సేమ్ సైజ్ ఉన్న ఇమేజ్ వస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. అదే మ్యాగ్నిఫికేషన్ లెస్ దాన్ 1 ఉంది, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. ఇది నేర్చుకున్నామా లేదా మేడం? 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి నానా. ఇక్కడ బేబీ బాను మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అదే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎఫ్ఏకి ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు నానా. లేదు, ఒకవేళ ఈ చాప్టర్ నుంచి 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఏది?
మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని యూస్ చేసి ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే యాక్టివిటీ ఉందా, దాట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా ఆల్ రే డయాగ్రామ్స్ ఉంటుంది కదా, రే డయాగ్రామ్స్ కూడా ఏవైనా 2 లేదంటే 3 రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయమని కూడా ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ లో ఇవ్వచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇది కూడా కాదు అని అనుకుంటే మరి 8 మార్క్స్ కాదు కన్నా ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా, మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి కదా, మిర్రర్ ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసే కొన్ని న్యూమరికల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇవి ఇంతకు మించి ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు ఫర్ 8 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి నాన్న. నువ్వు ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నా కూడా ఆ చాప్టర్ నుంచి వచ్చే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏంది, ఎందుకు ప్రతిసారి మేము 2 మార్క్స్ లేకపోతే 4 మార్క్స్ కి చెప్తామంటే, మార్క్స్ తక్కువ అయ్యే కొద్దీ వాటి కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. అంటే చిన్న క్వశ్చనే కాకపోతే నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని, నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ని, చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మిస్ అవుతాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ఎనీ 2 యూజెస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మన డే టు డే లైఫ్ లో కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూజెస్ ఏంటి అవి చెప్పండి. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 యూజెస్ అని అన్నాడు, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. బట్ మనం ఓవరాల్ గా అన్ని యూజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, సో దట్ మీకు రేపు ఎగ్జామ్ లో ఏది గుర్తొస్తే అది రాయొచ్చు. ఓకే, నా ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ చెప్పండి. ఏం లేదు నాన్న, నువ్వు ఎల్సిఎం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది తెలుసుకో. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటది కదా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తాము ఇవి తెలుసుకో. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి అటు ఇప్పుడు ఒక టర్మ్ ఉంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈక్వల్ టు కి ఆర్హెచ్ఎస్ నుంచి ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటివి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇవి మాత్రమే వస్తే సరిపోతుంది, మనం మిగిలినవన్నీ మేనేజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే మౌనిక, గాట్ ఇట్? వెరీ గుడ్. కార్తిక్, పూజ, కావ్య, సహస్ర, హర్ష, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ మనము ఎనీ 2 యూజెస్ అని అన్నాడు కదా, ఫస్ట్ సోలార్ కుక్కర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, లేదంటే సోలార్ ఫర్నేసెస్ ఏదైనా మనం యూజ్ చేసేది ఇది. దాని తర్వాత షేవింగ్ మిర్రర్ గా యూజ్ చేసేది కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని. దెన్ డెంటిస్ట్లు యూజ్ చేసే మిర్రర్, డెంటిస్ట్ యూజెస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, అండ్ అది మాత్రమే కాకుండా మనం టార్చ్ లైట్స్ లేదు అని అనుకుంటే సర్చ్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా, సర్చ్ లైట్స్, వీటన్నిట్లలో కూడా మనం యూజ్ చేసేది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇది కూడా కాకుండా వెహికల్ హెడ్ లైట్స్ లో కూడా మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి వీటిలలో ఏమేమి మిస్ అయ్యారు, ఎన్ని మిస్ అయ్యారు? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసిన దాంట్లో మ్యామ్ వై ఫిజిక్స్ ఈజ్ సో టఫ్ ఏం లేదు నాన్న. ఫిజిక్స్ ని చదవాలంటే మనం ఒక మెంటాలిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక మైండ్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి, నువ్వు ఏదన్నా ఒక విషయం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది, దేని వల్ల జరుగుతుంది, ఇది ఇలా కాకుండా ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఈ విషయం ఎందుకు జరుగుతుంది అనే కొన్ని క్యూరియస్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు అడగలిగితే ప్రతి కాన్సెప్ట్ లో అప్పుడు నీకు ఈజీగా ఫిజిక్స్ అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ సెట్ నాన్న. మనకి ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఏమని చెప్తావు, నీకు నంబర్స్ బాగా వచ్చు, సో నంబర్స్ తో ఆడుకోవడం ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు మ్యాథ్స్ ని చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతున్నావు. సింపుల్ లాజిక్స్, ఈ క్రియేటివ్ మైండ్ ఉంది కాబట్టి నీకు మ్యాథమెటిక్స్ బాగా వస్తుంది. అదే నీకు బయాలజీ ఎందుకు చదువుతున్నావు అని అంటే ఏమని చెప్తావు, నీకు బాడీలో ఏ పార్ట్ మీద అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది, మనకి ఇది ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా అవుతే మనకి బాడీలో ఏమేమి డిసీజెస్ ఏమొస్తాయి, లేకపోతే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు మన హ్యూమన్ బాడీకి సంబంధించి ఏదో ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసావు, జలుబు ఎందుకు వస్తుంది, జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది, మనం తిన్నప్పుడు ఫుడ్ ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది, ఇవి నీ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో నువ్వు 10th క్లాస్ కి రాకన్నా ముందే నువ్వు ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ డౌట్స్ ని నీకు ఎరేజ్ అయి ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని నువ్వు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నావు. సో అందుకోసం నీకు ఆ బయాలజీ వచ్చింది. సేమ్ ఫిజిక్స్ కూడా అంతే, నువ్వు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఇది నువ్వు 3 క్వశ్చన్స్ అడగాలి, వై, వాట్,
హౌ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగగలిగితే నీకు ఫిజిక్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, టఫ్ ఏమీ లేదు. నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఫిజిక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. నువ్వు మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనుకుంటున్నావు, ఫిజిక్స్ కూడా అంతే ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈక్వల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. మ్యామ్ ఐఐటి చెప్తారా? ఎస్ నానా, స్టార్ట్ చెయ్యాలి. మేము అదే అప్డేట్ మీకు ఎప్పుడు ఇద్దామనే చూస్తున్నాం. వస్తుంది, తొందరలో వస్తుంది, స్టార్ట్ చేస్తాం. సరే పూజ, ఎస్ నానా చేస్తాం. ఓకే మ్యామ్, టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఐల్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. ఎస్, వై, వాట్, హౌ. వై అసలు ఇది ఏంటి విషయం ఏంటి, వాట్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, హౌ ఎలా జరుగుతుంది అది, ఇలాంటివి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్బోస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. రెయిన్బోస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, అండ్ వెన్ అనే కూడా క్వశ్చన్ కూడా అడగాలి. ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇలాంటివి. సో ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా అదే. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. రిఫ్లెక్షన్ కూడా అసలు రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, వై, వాట్. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నువ్వు ప్రతి చోట అడిగితే సింపుల్ అయిపోతుంది. మ్యామ్ టీఎస్ సిలబస్ ఎప్పుడు చెప్తా? నాన్న టీఎస్ సిలబస్ చెప్పడం ఏంటి, నేను ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ 4th చాప్టర్ చెప్తున్నా. నువ్వు మన ఛానల్ ని ఫాలో అయితే నేను ఎప్పటి నుంచి టీఎస్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేశాను, ఎన్ని చాప్టర్స్ అయిపోయాయి, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి నాన్న. ఒకసారి ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మన లైవ్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి మెల్లిగా చెక్ చేయి. లేదంటే ప్లేలిస్ట్లు ఉంటుంది, ప్లేలిస్ట్ లో కూడా చూడు నేను ఎన్ని తీసుకున్నాను, రీసెంట్ గా లాస్ట్ 1 month లో ఏం తీసుకున్నాను, లాస్ట్ సమ్మర్ లో ఎన్ని తీసుకున్నాను, ఇవన్నీ నీకు తెలిసిపోతాయి. ఓకే, ఒకవేళ న్యూ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇవన్నీ చూసే అవైలబిలిటీ ఉందన్న ప్లేలిస్టులు క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ అయిందంటే దానికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, నువ్వు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఎస్ కరెక్ట్. ఇవి ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగగానే నాకు కొంతమంది కామెంట్స్ చేశారు. ఓకే, ఐ థింక్ వాటర్ ఫాల్ ఫామ్ రెయిన్. ఎస్ నాన్న, వాటర్ ఫాల్ కాదు, వర్షం పడుతుంది కదా మనకి, వర్షం పడ్డప్పుడు కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి జలపాతాల దగ్గర కానీ, లేదంటే ఎక్కడైనా హ్యూమిడిటీ ప్లేసెస్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్కువగా ఉంటది కదా, సో తేమగా ఉంటది కదా వాతావరణం. ఇలాంటి వాతావరణంలో మనకి సన్ రేస్, సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు సన్లైట్ పడ్డప్పుడు మనకి ఈ రెయిన్బో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే నేను హ్యూమన్ ఐ పార్ట్ 2లో నేను ఈ విషయాలన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి చెప్పలేదు కానీ ఈ రెయిన్బో గురించి, ఎందుకు మనకి స్కై బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, ఎందుకు ఈ టిండల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, అండ్ ఓషన్స్ కానీ లేకపోతే సన్ అప్పుడప్పుడు రెడ్ కలర్ లో అప్పుడప్పుడు వైట్ కలర్ లో కనిపిస్తాడు, ఎందుకు కనిపిస్తాడు, ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనకి హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం. అది అయిపోయింది, మనం మొన్న లాస్ట్ వీకే నేను ఫినిష్ చేసి సెకండ్ పార్ట్ కూడా చెప్పేశాను, నువ్వు అందులో చూడొచ్చు. లైవ్ టీఎస్ సిలబస్ లైవా? సరే, టీఎస్ గురించి అడుగుతున్నావు కాబట్టి రేపు ఉంటుంది నాన్న. రేపు షార్ప్ 6 o'clock ఈవినింగ్ నేను సెషన్ తీసుకుంటున్నా ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చలో దెన్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై డెంటిస్ట్? ఇందాకటి క్వశ్చన్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ని డెంటిస్ట్ వాడతాడు అని చెప్పాను. ఎక్కడ వాడతాడు, అసలు ఎందుకు వాడతాడు, డెంటిస్ట్ కి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అవసరం ఏమొచ్చింది, ఆ కాన్కేవ్ ని ఎందుకు వాడాలి, ఆ కాన్కేవ్ ప్లేస్ లో కాన్వెక్స్ వాడితే ఏమవుతుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది స్టార్టింగ్ FA-1 కాబట్టి నేను మరీ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వట్లేదు, క్వశ్చన్స్ ని చాలా సింపుల్ ఫామ్ లో తీసుకొచ్చిన. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక్కొక్క మెల్లిమెల్లిగా మనం చాప్టర్స్ ఫినిష్ చేసుకొని FA-1 FA-2 అయిపోయి SA-1కి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు అప్పుడు పరిచయం అవుతుంది. అప్పటిదాకా ఈ FA-1 FA-2 వీటన్నిటిని కూడా కొత్తగా తీసుకున్నాను. న్యూ సబ్స్క్రైబర్ మౌనిక, నో ప్రాబ్లం నానా, అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు వేదాంత్ తెలుగు 8, 9, 10. కొత్తగా అయినా కూడా నువ్వు ఒక వారం రోజులు మన ఛానల్లో ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందా, సో ఎప్పుడు లైవ్ స్టార్ట్ అయినా కూడా నీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఒక వారం రోజులు చూడు ఏ సెషన్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయని. అది కాకుండా నేను రీసెంట్ గా ఒక షార్ట్ రిలీజ్ అయింది, ఆ షార్ట్ లో వెనకాల నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఏ క్లాస్ తీసుకుంటా అన్న ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది, అది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇట్ యూజ్డ్ ఇన్ హాస్పిటల్ టు సీ ఆర్ టీత్ మ్యాగ్నిఫైడ్ చూస్తామా మనం? ఎస్ ఐ సా మ్యామ్ ద వీడియో వెన్ ఐ సా ద ఇమేజ్. ఓకే, ఇంకా టు సీ ద టీత్ ఇన్ బిగ్గర్. ఓకే ఫైన్. సో మీ అందరికీ నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ తెలుసు, ఏ మిర్రర్ ని ఎక్కడ వాడతాం ఎందుకు వాడతాం అనేది తెలుసు. కానీ చాలా మంది స్ట్రగుల్ అవుతున్నది ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు.
సో ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనకి ఎప్పుడు పోతుంది అని అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఉందా అది కొంచెం క్లారిటీ వస్తే పోతుంది అన్న, కానీ 10th క్లాస్లో ఇంతకు మించి మరి 10th ఇప్పుడే మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి, దాని తర్వాత ఆన్సర్స్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఇవ్వండి అని మరి టీచర్లు కూడా అనరు, మరి ఎగ్జామినర్ కూడా అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. సో ఎస్, మీరు ఇచ్చే ఈ చిన్న చిన్న పదాలు కరెక్టే, కాకపోతే కరెక్ట్ వేలో ఇవ్వాలి. మ్యామ్ ఓటీపీ రావట్లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయనా, మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయి, అప్పుడప్పుడు అవుతుంది. ఇది నాకే రాదు అప్పుడప్పుడు ఓటీపీ. ఎస్, సరే. ఇప్పుడు మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని ఎందుకు వాడతారు డెంటిస్ట్ అంటే, ఒక ప్రాపర్టీని నేను క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. నాకు ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇప్పుడు టీత్ బిగ్ గా కనిపించడానికి వాడుతున్నాం అది ఇదని చెప్తున్నారు, కరెక్టే. కానీ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఆ టీత్ సంబంధించిన బిగ్గర్ ఇమేజ్, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అది నాకు ఇంకెవరు చెప్పలే. ఇట్ షోస్ మ్యాగ్నిఫైడ్, మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు కావ్య. ఇట్ యూస్ టు ఫర్ బిట్వీన్ టీత్ స్మాల్ పార్టికల్స్, లాల్ నాయుడు, ఓకే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? నేను ఆబ్జెక్ట్ ని మిర్రర్ కి టీత్ ని ఎంత దూరంలో పెడితే నాకు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది? ఆ పాయింట్ కి ఎవరు రావట్లేదు ఏంటి? ఇప్పుడు అది రాకుండా నువ్వు ఇప్పుడు ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఓకే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ 2 మార్క్స్ నువ్వు కరెక్ట్ గా రావాలి అని అంటే అప్పుడు ఏమని చెప్తుంది? ఉమేష్ ఆల్సో, అండ్ ఉమేష్ కి కూడా న్యూ సబ్స్క్రైబర్. అండ్ గైస్ ఇంకెవరైనా కొత్త స్టూడెంట్స్, కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా న్యూ టు వేదాంతు ఉంటే ఐఎమ్ ఆల్ వెల్కమింగ్ యూ ఆల్ టు అవర్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10, ఆల్సో టు మై సెషన్. అండ్ మై నేమ్ ఇస్ గాయత్రి, ఐ టీచ్ ఫిజిక్స్. ఓకే చలో దెన్, ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయిందా? సరే, నాకు ఇంకా రాలే. నో, బియాండ్ సి, ఎట్ సి, నో, నాట్ ఎట్ ఆల్, కాదు. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ ఐ సా మ్యామ్ ద వీడియో. When I saw the image, remember how to form rainbow. ఓకే కావ్య, గాట్ ఇట్. సరే నాన్న, ఇప్పుడు అది చెప్పేసావు, నేను చూసాను ఇందాక, అయిపోయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయి. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ టు ఎగ్జామిన్ టీత్. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అప్రైట్. అభినవ్ రాజ్, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్ అభినవ్, కరెక్ట్. సో అప్పటి నుంచి నేను అడిగేది ఈ పాయింట్ కోసమే. ఏంటి, నువ్వు కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని యూజ్ చేస్తున్నావు, కరెక్టే. సి, ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఫైన్, బానే ఉంది. ఇది పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్. ఓకే, నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన నాకేం కావాలి? టీత్, మన మౌత్ లో ఉన్న టీత్, ప్రతి ఒక్క టీత్ ని డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ నేక్డ్ అయితే చూడలేడు కదా, ఎగ్జామిన్ చేయలేడు కదా 360 degrees లో. సో కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పైది కంటే కనిపిస్తాయి, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న టీత్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా కనిపిస్తుంది? సో దానికోసం మిర్రర్ వాడుతున్నాడు. అది కూడా మనకి పెద్దగా కనిపించాలి కాబట్టి టీత్ కి సంబంధించిన మ్యాగ్నిఫైడ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ కావాలి. లేదంటే రివర్స్ ఇమేజ్ వస్తే మళ్ళీ డాక్టర్ తలకిందులుగా చూస్తాడా, లేదంటే పేషెంట్ ని తలకిందులుగా కూర్చోబెడతాడా? కాదు కదా, ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ కావాలి నాకు. సో ఎరెక్టెడ్ ఉండాలని అంటే అది ఖచ్చితంగా వర్చువల్ అయి ఉండాలి, అంతేగాని ఎరెక్టెడ్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడైనా రియల్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో ఎరెక్టెడ్ అండ్ వర్చువల్, ఈ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో నాకు ఇమేజ్ కావాలి అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? వెరీ గుడ్. సో దాట్ ఈస్ ఈ రేంజ్ లో, అంటే పోల్ నుంచి ఫోకస్ కి మధ్యలో. ఎట్ ఫోకస్ అని అనొద్దు, మళ్ళీ లెస్ దాన్ ఫోకల్ లెంత్ డిస్టెన్స్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో ఇమేజెస్ వస్తాయి. అందుకే నాకు కాన్కేవ్ మిర్రర్, డెంటిస్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాడు. అదే ఒకవేళ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ప్లేస్ లో కాన్వెక్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వేం రాస్తావు? మనకి డాక్టర్ కి కావాల్సింది ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో ఇమేజ్, కానీ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వర్చువల్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అని అన్నాడు కదా. కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ మాత్రమే వర్చువల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇస్తాయి, కాన్వెక్స్ ఇమేజెస్ మిర్రర్స్ నాకు వర్చువల్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఇస్తాయి, కానీ అది వర్చువల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేయదు. కాబట్టి మనకి డాక్టర్స్ కేవలం కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు, కాన్వెక్స్ ని యూజ్ చేయరు. సో నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్తాను? వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్, విచ్ ప్రాపర్టీ అని అన్నాడు కదా, ప్రాపర్టీ అని అంటే వెన్ an object is placed at less than focal length distance, then we get
then we get image with these characters. ఇది ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఎట్లా, నేను ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి వచ్చే రేస్ అన్ని ఎలా వస్తాయి, ఇక్కడ ప్యారలల్ గా నేను అలాగే ఇక్కడ ఫోకస్ నుంచి వెళ్తున్న ఈ రెండు తీసుకున్నాను కదా, సో నాకు ఇది ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది అండ్ అలాగే ఇది సెంటర్ నుంచి వెళ్ళేది ఇలాగే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రెండు నాకు ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. సో ఇలా నాకు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్, ఇదే టీత్ మన ఒరిజినల్ పంటిలో ఐ మీన్ మన మౌత్ లో ఉన్న టీత్ ఇది అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఇది. సో అంత వర్చువల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి మనం ఇది చేస్తున్నాం. ఓకే, క్లియర్? సరే, మనం ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? షల్ వి? సరే, ఇదే if focal length is 20 centimeters, then what is the radius of curvature of mirror? ఏమంటున్నాడు, మనకి ఫోకల్ లెంత్ ఎంత, ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ అడుగుతున్నాడు. ఇందాకే మనం ఒక క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రేడియస్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ అని చూసాం కదా. సో ఇక్కడ అదే రిలేషన్ అడగకుండా డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఫోకల్ లెంత్ 20 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు, మనకి రేడియస్ ని అడుగుతున్నాడు. అండ్ గాయస్, థ్యాంక్ఫుల్లీ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు కాన్కేవ్ మిర్రరా కాన్వెక్స్ మిర్రరా అన్న డీటెయిల్డ్ ఇవ్వలేదు, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగలేదు. ఒకవేళ అడుగుంటే ఏం చేసేవాళ్ళు, నువ్వు సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా అప్లై చేసి ఉండాల్సింది. సో బట్ ఇక్కడ మనకి అడిగింది 40 సెంటీమీటర్స్ ఆన్సర్. ఓకే, అందరు 40 అంటున్నారా? షూరా? 10 అని ఎవరు అనట్లేదా, అనిపించట్లేదా ఎవరికి 10 సెంటీమీటర్స్ అని? వై నానా 10 సెంటీమీటర్స్? వై నాట్ 10 సెంటీ? ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చింది. హర్ష బ్లాగ్స్, ఆర్ యు షూర్ నానా? ఇంతమంది 40 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్తున్నారు, నువ్వు ఒక్కడవే ధైర్యంగా 10 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పినావు. సో హౌ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ యూ? అందరు 40. ఓకే, సరే చూద్దాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇట్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. సరే, వాళ్ళు ఏ మిర్రర్ అని చెప్పలేదు, నేను ఎగ్జాంపుల్ కి కాన్కేవ్ తీసుకుంటున్నా. సో దిస్ ఇస్ పోల్, దిస్ ఇస్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు, ఫోకస్ నుంచి పోల్ వరకు, దిస్ ఇస్ 20 సెంటీమీటర్, రైట్? ఇది 20 ఉంటే ఇది కూడా 20 ఉంటది కదా ఈ రెండింటి మధ్యలో. సో నాకు రేడియస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ కదా, ఇది 20 ప్లస్ ఇది 20. సో మొత్తం మీద వాట్ ఈస్ రేడియస్? రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 40 సెంటీమీటర్స్. ఇలా డయాగ్రామ్ నుంచి మాత్రమే కాకుండా నువ్వు ఇంకా ఏ రకంగా రాయొచ్చు, ఇక్కడ r is equals to 2 into focal length. So r is equals to 2 into focal length 20. So that is how you got 40 centimeters as radius. Okay, 40 centimeters as radius. First 10 చెప్పావు నానా, కానీ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావు అని అడిగాను. సరే, నువ్వు ఈ పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. ఓకే, అర్థమైందా? నేను గట్టిగా అడిగితే నువ్వు 10 ఖచ్చితంగా 10 అంటావు. ఎందుకు? ఈ రిలేషన్ నువ్వు మర్చిపోతున్నావు. ఫైన్, రేడియస్ లో సగం ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది. ఫోకల్ ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాలంటే ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ రేడియస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోకల్ లెంత్ కన్నా ఈ రేడియస్ పెద్దగా ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సరే, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారా? కాన్వెక్స్ మిర్రరా నానా, ఇక్కడ మనకి కాన్కేవా కాన్వెక్స్ అన్న డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ మాత్రమే ఇచ్చిండ్రు. అండ్ కాన్వెక్స్ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి కాన్వెక్స్ అంటున్నారా? గాట్ ఇట్. ఫైన్. సరే, ఒకవేళ ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉంటే అది కాన్వెక్స్ మిర్రర్, అదే ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా ఇచ్చేసాను. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫైన్, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెన్ a light ray traveling parallel to the principal axis falls on concave mirror, then what is the path of reflected ray? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. నానా. సో చెప్పండి, దీనికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? వెన్ ఎ లైట్ రే ఇస్ ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. దేని మీద? కాన్కేవ్ మిర్రర్ మీద పడింది. సో వాట్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే? కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇది కోటెడ్ సర్ఫేస్,
దిస్ ఇస్ పోల్, ఫోకస్, సెంటర్, రైట్? సో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ఎలా పడింది? లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ఇలా ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రేని డ్రా చేయాలి. వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే? వెరీ గుడ్ సహస్ర, రామకృష్ణ, మౌనిక, మాధురి. మాధురి ఇస్ మాధవ్ కదా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Reflected ray passes through focus. So this is rule number 1. మనము rules to draw ray diagrams అక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా. If incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray passes through focus. ఓకే, పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. వెరీ గుడ్. సో నువ్వు రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం ఇంపార్టెంటే అండ్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా ఇంపార్టెంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి. ఫైన్. ఎస్, రైట్. పాసెస్ త్రూ ఫోకస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed 10 centimeter. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని నువ్వు ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందట ఆబ్జెక్ట్ ని 10 సెంటీమీటర్స్ మీద దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు నీకు ఇమేజ్ 3 times మ్యాగ్నిఫైడ్ రియల్ ఇమేజ్ వచ్చింది. సో వేర్ ఇస్ ద ఇమేజ్ లొకేటెడ్? సో దీనికోసం ఇది మనకి న్యూమరికల్ నానా. ఎస్ రైడర్, ఎస్ నానా, ప్లీజ్ స్టాప్ ది స్పామ్. నాకు రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చే ఆన్సర్స్ తెలియట్లేదు. మౌనిక కరెక్ట్. సరే, ఇప్పుడు నాకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఏ ఫార్ములా వాడాలి చెప్పండి. లేదు అని అంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారని చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పొచ్చు. ఎస్ మౌనిక కరెక్ట్ అనా? కరెక్ట్. సో నాకు కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ produces 3 times magnified and real image of an object placed at 10 centimeter in front of it and image located ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు కదా. సో గివెన్ మ్యామ్ విత్ సబ్జెక్ట్ మై సోల్ ఇస్ క్రికెట్, ఇట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ నానా, ఫిజిక్స్ బియాండ్ సియా. నో, నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇమేజ్ లొకేషన్ కావాలి. బియాండ్ సి ప్లేస్ చేస్తే నాకు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఎందుకు వస్తుంది? డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ వస్తుంది కదా. నో, కాదు, అక్షు, నో, రాంగ్ ఫార్ములా. ఇంకా the image is located, magnification is very good సహస్ర, క్వశ్చన్ కరెక్టే, నాకు ఆన్సర్ ఇంకా రాలేదు. ఇమేజ్ 30 సెంటీమీటర్ అంటున్నావా? సరే, లెట్ మీ చెక్ వన్స్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ నాకు ఆల్వేస్ -10 సెంటీమీటర్. ఎందుకు? సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆల్వేస్ పోల్ కి ఇటువైపు ఉంటుంది. సో మనకి ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో డిస్టెన్స్ వస్తుంది. నెగటివ్, ఆల్వేస్ నెగటివ్. ఇది ఏ మిర్రర్ కానీ లెన్స్ కానీ. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత? 3 times మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అని అంటున్నాడు. ఇందాక నేను మీకు మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేటప్పుడు రియల్ ఇమేజ్ అయితే సైన్ ఏమవుతుంది? నెగటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది -3 వచ్చింది. నీకు యూ వాల్యూ తెలుసు, వి వాల్యూ, ఎం వాల్యూ తెలుసు. వి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా, చేయలేవా? నాకు ఇంకా కామెంట్ సెక్షన్ లో ఫార్ములా రాలేదు. నాకు ఫార్ములా కావాలి. నాకు వాల్యూస్ తీసుకోను, నేను ఫార్ములా వచ్చేంత వరకు నేను వాల్యూస్ తీసుకోను. ఎస్, మ్యాగ్నిఫికేషన్ -3, అది ఓకే, అది ఓకే. 30 సెంటీమీటర్స్ నో, నాకు ఫస్ట్ ఫార్ములా కావాలి. నువ్వు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తావు? పవన్, వెరీ గుడ్. అండ్ ఫార్ములాలో నువ్వు మైనస్ మర్చిపోయావు. జస్విత కరెక్ట్ నానా, కానీ మైనస్ మర్చిపోతున్నారు. సో కావ్య, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ ఒకటికి 2 సార్లు చదవండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమన్నారు? ఇది ఒక స్టేట్మెంటే కదా, 3 times మ్యాగ్నిఫైడ్ ఉంది, రియల్ ఇమేజ్ వచ్చింది అని అన్నాడు. కానీ నేను దాని నుంచి ఏం చేశాను? ఒక వాల్యూని తీసుకొచ్చానా లేదా? 3 times మ్యాగ్నిఫైడ్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా 3 times ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కన్నా.
సో ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ హైట్ బై ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ hi/h0 ఇస్ నథింగ్ బట్ m. అండ్ అలాగే మ్యాగ్నిఫికేషన్ కీప్, నువ్వు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే రియల్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా సైన్ గుర్తొస్తుంది నీకు. ఎస్, వెరీ గుడ్ మౌనిక, వెరీ గుడ్ నాన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నాకు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే m is equals to -v/u. ఇది మన మిర్రర్స్ గురించి, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు దీంట్లో ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. m is equals to -3 అన్నాడు, దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు v ఎంత నాకు తెలియదు v. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంతే రాసుకుంటున్నా. u ఎంత, u -10, ఈ మైనస్ పోయింది. v is equals to -3 into 10. ఓకే, సో v is equals to -30. ఇందాకటి వరకు మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఎందుకు, నాకు ఒక్కరు కూడా -30 అని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు పవన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ -30, కరెక్ట్. -30 ఏంటి జస్విత, ఓన్లీ -30 ఇచ్చావు. వాట్ ఈస్ -30? లీటర్సా, సెకండ్సా, లేకపోతే మీటర్ పర్ సెకండా, ఏంటది? వెరీ గుడ్, -30 సెంటీమీటర్స్, కరెక్ట్. -30 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Can a convex mirror burn a paper? If not, why? మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక యాక్టివిటీస్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ దగ్గర ఎక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటది. ఆ యాక్టివిటీ దగ్గర మనము ఫైనల్ గా యాక్టివిటీలో ఒక మిర్రర్ ని తీసుకుపోయి సన్ రేస్ కి పెట్టినప్పుడు ఆ సన్ రేస్ అన్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద కన్వర్జ్ అవుతాయి. ఆ కన్వర్జ్ అయిన పాయింట్ దగ్గర నువ్వు పేపర్ ని ప్లేస్ చేస్తే కొద్దిసేపటికి అది బర్న్ అవుతుంది. ఇది ఏ యాక్టివిటీ? ఫోకల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యాక్టివిటీ. ఆ మిర్రర్ నుంచి ఆ పేపర్ ఎక్కడైతే బర్న్ అవుతుందో అక్కడికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. సో ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని యూజ్ చేసావు కాబట్టి నీకు అక్కడ మిర్రర్ పేపర్ బర్న్ అయింది. ఇక్కడ వీళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఆ యాక్టివిటీలో కాన్కేవ్ కి బదులుగా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ని యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ నాట్, పేపర్ బర్న్ అవుతుందా అవ్వదా? ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వదు? ఓకే, నో. ఎందుకు నో? A convex mirror cannot burn a paper. Very good, Sahasra, right. BTS గురించి ఏదో పెద్ద ఫైట్ అవుతున్నది ఇక్కడ. ఎస్ నాన్న, ఒకవేళ వాళ్ళని ఏమన్నా అనాలనుకుంటే ప్లీజ్ నా సెషన్ లో అవాయిడ్ చేసేయండి. బికాజ్ వెరీ గుడ్ జస్విత, కరెక్ట్. పవన్, రైట్. పేపర్ విల్ నాట్ బర్న్. సరే, ఎందుకు బర్న్ కాదు? రీజన్ అడిగాడు కదా, రీజన్ కూడా కావాలి మనకి. because it is diverging. Very good, cannot converges, correct. ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే ఇది పోల్, ఫోకస్, సెంటర్. దీని మీద సన్ రేస్ అన్ని ఇలా పడుతున్నాయి. ఇలా ప్యారలల్ గా సన్ రేస్ అన్ని పడితే అదేం చేసింది? ఈ మిర్రర్ అనేది ఈ రేస్ అన్నిటినీ నాకు ఒక పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ చేసింది. అదే పాయింట్ దగ్గర నేను ఒకవేళ ఒక ఏంటి పేపర్ ని పెడితే ఇది 5 క్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ దగ్గర, పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ దగ్గర నేను ఆబ్జెక్ట్ ని పేపర్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు నాకు బర్న్ అయింది, రైట్? ఎందుకు బర్న్ అయింది అని అంటే ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇస్ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ కాబట్టి నాకు బర్న్ అయింది. ఓకే, కానీ నేను ఇక్కడ కాన్కేవ్ ప్లేస్ లో కాన్వెక్స్ మాట్లాడుతున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్. సరే, ఒకవేళ ఏమవుతుంది? కాన్కేవ్ బదులు కాన్వెక్స్ ని యూజ్ చేస్తే, సో దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండ్ పోల్, ఫోకస్, సెంటర్. దీని మీద రేస్ అన్ని ఎలా పడుతున్నాయి? ఇలా ప్యారలల్ గా పడ్డాయి కదా. సో ఈ ప్యారలల్ గా పడిన రేస్ అన్ని కూడా ఏమవుతున్నాయి? నాకు ఇటువైపు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇది ఇలాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నేను రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే తప్ప అది ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? ఇది వర్చువల్ ఇమేజ్.
ఇది వర్చువల్ పాయింట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి అంతే. కాబట్టి ఇది ఏం మిర్రర్ రేస్ అన్నిటిని ఎలా బయటికి పంపించేస్తుంది ఒకదానికొకటి దూరంగా. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, దిస్ ఇస్ డైవర్జింగ్ మిర్రర్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మిర్రర్ అనే ఈ పాయింట్ లో నేను ఒకవేళ పేపర్ ని ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ డిడ్ క్యాచ్ ఫైర్. డైవర్జింగ్ మిర్రర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు ఏమైనా బ్రేక్ తీసుకుంటారా? లైట్ ఫ్రమ్ సన్ కాన్స్టిట్యూట్ ప్యారలల్ రేస్ ఆఫ్ లైట్. అది ఓకే ఉమేష్, అది కరెక్టే. కానీ ఆ ప్యారలల్ లైట్ కాన్వెక్స్ మీద కానీ కాన్కేవ్ మీద కానీ పడ్డప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, 2 రే డయాగ్రామ్స్. ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏమో దాని మీద పడిన రేస్ అన్నిటిని కూడా కన్వర్జ్ చేస్తుంది. ఆ కన్వర్జింగ్ పాయింట్ లో నేను ఒక పేపర్ ని పెడితే బర్న్ అయిపోతుంది. అదే ఇక్కడ నువ్వు కాన్వెక్స్ మీద కూడా అదే ప్యారలల్ లైట్ కనుక కాన్వెక్స్ మీద పడితే అది ఒకదానికొకటి దూరంగా డైవర్జ్ రేస్ వస్తాయి. ఆ డైవర్జ్ రేస్ పొరపాటు ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయేమో అని మనం అనుకుంటాం, అంతేగాని అక్కడ మనకి నిజంగా రేస్ అక్కడ ఉండవు. వెరీ గుడ్. బ్రేక్ కావాలా? నో బ్రేకా? బ్రేక్ అని కొంతమంది, వద్దు అని కొంతమంది. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ని డైవర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫైర్ క్యాచ్ కాదు పేపర్ కి. హర్ష వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. అమృతకి బ్రేక్ కావాలి అండ్ అక్షుకి వద్దు, నవ్యకి కూడా వద్దు, జస్వితాకి కూడా వద్దు. ఓకే, గాట్ ఇట్ నాన్న, గాట్ ఇట్. సరే, మెజారిటీకి బ్రేక్ వద్దు నాన్న. సో విల్ గో విత్ మెజారిటీ. ఫైన్. సరే, కానీ క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా ఒక 6 hours నుంచి 5 hours నుంచి నడుస్తుంది నాన్న. 1కి స్టార్ట్ అయింది క్లాస్. మధ్యలో నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా మీకు బ్రేక్ రాలేదు. మహా అంటే శ్రీకాంత్ సార్ క్లాస్ అయిపోయి మ్యామ్ వచ్చే గ్యాప్ లో ఒక మహా అంటే 2-3 నిమిషాలు లాగ్ ఉంటుంటది. నేను వచ్చే గ్యాప్ లో 2-3 నిమిషాలు మిగిలి ఉంటది. అప్పటి నుంచి క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా వింటున్నారా మీరు? నిజంగా నిజం చెప్పండి. ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం బ్రేక్ ఇయ్యాలో వద్దని డిస్కస్ చేద్దాం, అంటే డిసైడ్ అవుదాం. When we wish to obtain an erected image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeters, what should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the mirror? Is the image larger or shorter than the object? Continuous ga vintunara? Okay, then very good. మీరు అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా వింటున్నారు కాబట్టి when class will end at 7 o'clock ఎండ్ అయిపోతుందని ఇంకొక 1 hour ఇంకో 45 minutes వరకు నేను కంటిన్యూ చేస్తా. దాని తర్వాత మనకి సోషల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సోషల్ దత్తు సార్ తీసుకుంటారు. ఇంకొక మహా అంటే ఇంకొక 50 minutes లేదంటే ఇంకొక 45 minutes సెషన్. సరే, నాకు దీని గురించి చెప్పండి. we wish to obtain an erected image of an object using concave mirror. కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని యూజ్ చేసి దానికి ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 15 centimeter ఉన్నదాన్ని బట్టి యూజ్ చేసి నేను ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ కావాలని అనుకుంటున్నా. ఎరెక్టెడ్ అంటే ఏమవుతుంది? వర్చువల్ ప్లస్ ఎరెక్టెడ్ కదా, వర్చువల్ ప్లస్ ఎరెక్టెడ్. అండ్ అలాగే వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ కేసు నాకు ఒకటే ఉంది. ఆ కేసుతో నాకు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. వాట్ షుడ్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్? బిట్వీన్ 0 to 15. వెరీ గుడ్ పవన్, రైట్. పవన్ వెరీ గుడ్. ఇంకా నాకు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి. మాధురి, మాధవ్ ఇస్ కరెక్ట్. మాధురి ఏనా మాధవ? థర్టీ సెంటీమీటర్సా? ఓకే, సరే చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇదేంటిది? కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని అన్నాడు. సరే, కాన్కేవ్ మిర్రర్.
ఓకే, ఇది పోల్, ఫోకస్, సెంటర్. పోల్, ఫోకస్, సెంటర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఫోకల్ లెంత్ 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 15 సెంటీమీటర్స్, రైట్? నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఇమేజ్ వర్చువల్, మ్యాగ్నిఫైడ్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాగ్నిఫైడ్, ఎరెక్టెడ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో నాకు ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడైతే ఈ రేంజ్ లో ప్లేస్ చేస్తావో, 0 నుంచి 15 కన్నా లోపల, 15 కన్నా తక్కువ, అయితే 15 దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే మళ్ళీ నీకు ఎరెక్టెడ్ రాదు, వర్చువల్ రాదు. ఓకే, కేవలం 0 to 15 మధ్యలోనే. వాట్ షుడ్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అని అన్నాడు కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ బిట్వీన్ 0 to 15 సెంటీమీటర్. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 15 సెంటీమీటర్ కూడా ఉండొద్దు. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 సెంటీమీటర్ ఉండకుండా నువ్వు 0 నుంచి 15 సెంటీమీటర్ మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తే నీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్పుడు నీకు ఇమేజ్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్? ఈ కేస్ లో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ అని అన్నాడు. నేచర్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ ఇమేజ్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఎరెక్టెడ్ అని క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేసారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈజ్ ద ఇమేజ్ లార్జర్ ఆర్ షార్టర్ దాన్ ది ఆబ్జెక్ట్? పెద్దగా ఉంటుందా ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా, లేకపోతే చిన్నగా ఉంటుందా అని అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ నాన్న. ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ హైట్ అనేది ఇమేజ్ కన్నా కూడా చిన్నగా ఉంటది. ఎస్, కరెక్ట్, రైట్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది అర్థమైంది కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా, క్వశ్చన్ ఇంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా మనకి ఇది జస్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ is used in making the solar cooker? ఇందాక యూజెస్ లో కూడా నేను చెప్పిన ఏమని, మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూజెస్ లో సోలార్ కుక్కర్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఫస్ట్ రాసాం, రైట్? ఎందుకు మనం సోలార్ కుక్కర్స్ లో కాన్కేవ్ నే వాడతాం? ఒకవేళ కాన్కేవ్ కి బదులు కాన్వెక్స్ వాడితే ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా క్వశ్చన్. ఇది 2 రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నేర్చుకుందాం. మనం విచ్ ప్రాపర్టీ, ఏ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని నేను కాన్కేవ్ ని వాడతాను, కాన్వెక్స్ ని ఎందుకు వాడొద్దు? కన్వర్జింగ్ ప్రాపర్టీ. వెరీ గుడ్ పవన్, వెరీ గుడ్. ఎస్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందర ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకో, దీనిపైన దిస్ ఇస్ పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ దీని మీద ఇలా ప్యారలల్ రేస్ కనుక ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? నాకు ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఈ మిర్రర్స్ కి సంబంధించిన ఈ రేస్ అన్నిటినీ కూడా ఎక్కడ? ఫోకస్ దగ్గర కన్వర్జ్ చేస్తుంది, రైట్? ఫోకస్ దగ్గర కన్వర్జ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ పాయింట్ ఏమంటున్నాం? పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అని అంట. ఇక్కడ నాకు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా కన్వర్జ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా నాకు ఈ పాయింట్ దగ్గర కలుస్తున్నాయంటే, బికాస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇస్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. లెన్స్ కాదు, మిర్రర్. కన్వర్జింగ్, సో స్పెల్లింగ్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయింది, దట్ ఈస్ జింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వు ఏమని రాయొచ్చు? What property of the concave mirror is used in making solar cookers? Okay, it is when parallel beam of light, where parallel beam of light incident on concave mirror
అది ఏ రకంగానైనా పడనివ్వచ్చు, ఆబ్లిక్ గా పడవచ్చు, ప్యారలల్ గా పడవచ్చు, ఎలాగైనా పడవచ్చు కాన్కేవ్ మిర్రర్. దెన్ ఇట్ కన్వర్జెస్, ఇట్ అంటే ఏంటి, మిర్రర్, మిర్రర్ కన్వర్జెస్ ఆల్ ద రేస్ ఎట్ ఫోకస్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని సోలార్ కుక్కర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. హర్ష బ్లాగ్స్, ఎస్ నాన్న అదే కదా ఇప్పుడు రాసింది కన్వర్జింగ్ ప్రాపర్టీ అని. ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? డ్రా ద రే డయాగ్రామ్. అమ్మాయ్య అప్పటి నుంచి చూస్తుంటే ఇప్పుడు వచ్చిన రే డయాగ్రామ్స్. కానీ ఎందుకు ఈ చాప్టర్ లో ఇన్ని రే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నా నేను ఎందుకు తీసుకోలేదనంటే 1 మార్క్ కి 2 మార్క్స్ కి రే డయాగ్రామ్స్ అడగడు, మహా అంటే రూల్స్ అడుగుతాడు. కాబట్టి నేను రూల్స్ ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను కానీ రే డయాగ్రామ్స్ అడగరు. సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్, డ్యూ టు దేర్ ఎబిలిటీ టు కన్వర్ట్ ప్యారలల్, ఎబిలిటీ టు కన్వర్ట్ కాదు నాన్న, ఎబిలిటీ టు కన్వర్జ్. సోలార్ కుక్కర్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందనే కాదు, నువ్వు ఒకసారి యూట్యూబ్ లో కూడా కొట్టు. అది ఎట్లా ఉంటదంటే ఒక షైనింగ్ ప్లేట్ ఉంటది, ఇప్పుడు మన డిష్ టీవీ లాగా పైన ఉంటది కదా, సో అది కాన్కేవ్ షేప్ తో ఉంటది కదా, సో అలాంటి షేప్ తో లోపల మొత్తం షైనింగ్ గా ఉంటది. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ కర్వేచర్ కి ఫోకల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి బౌల్ పెట్టుకునే దానికి ఒక స్టాండ్ ఉంటది. నేను అప్పుడు ఆ ఫోకస్ దగ్గర బౌల్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అందులో పెట్టిన ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ కొద్దిసేపటికి కూడా కాదు, పొద్దున ఎప్పుడో పెడితే రాత్రి వరకు, లేకపోతే 2 రోజులకో నాకు అదంతా హీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా మనం సన్ రేస్ ని యూజ్ చేసి కుకింగ్ చేసుకునే డివైస్ ని సోలార్ కుక్కర్ అని అంటాం. ఓకే చలో దెన్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్. ఓకే డ్రా చేస్తాము. టు షో దట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హైట్ 1 సెంటీమీటర్. హైట్ 1 సెంటీమీటర్ ఉండి నాకు కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఏ మిర్రర్ అని చెప్పాడు, ఓకే ఇంకా రాలేదు. ప్లేస్ డెట్ 5 సెంటీమీటర్స్. 1 సెంటీమీటర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను ఎక్కడ, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ముందట నేను 5 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ని రే డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయండి. అండ్ బై ద వే దానికి సంబంధించిన రేడియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్స్ అని అన్నాడు. ఓకే, రేడియస్ 5 సెంటీమీటర్ ఉంటే దట్ ఈస్ 2.5 సెంటీమీటర్స్. ఎస్ దట్స్ కరెక్ట్. ఓకే, సో రే డయాగ్రామ్ నాకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి కావాలి. సో దిస్ ఇస్ పోల్, ఫోకస్, సెంటర్, అండ్ దాని ముందర నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఎంత దూరంలో, u is equals to ఎంత, -5 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేశాను. సో దీని నుంచి వచ్చే రేస్ అన్ని కూడా నాకు ఎలా పడుతున్నాయి, ఒకటి ప్యారలల్ గా పడుతుంది అండ్ నేను ఇంకొకటి ఫోకస్ నుంచి పడేలాగా తీసుకుంటున్నా. ఫైన్. సో ఇలా ప్యారలల్ గా పడే రే ఏమైంది, ప్యారలల్ పడే రే నాకు ఫోకస్ నుంచి డైవర్జ్ అవుతున్నట్టుగా వచ్చింది అండ్ ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళేరే ఇలా ప్యారలల్ గా డైవర్జ్ అవుతుంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ రేస్ అన్నిటిని కూడా ఇలా ప్యారలల్ గా ఒకటి తీసుకొచ్చిన అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది కదా, ఇక్కడ ఈ రెండు నాకు ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయ్యి ఇమేజ్ ఎలా వచ్చింది, ఇలాంటి ఇమేజ్ వచ్చింది. ఇది ఏ డాష్, ఇది బి డాష్, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, ఇది రే డయాగ్రామ్. ఫైన్, క్లియర్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా ఈ క్వశ్చన్, అసలు ఇది ఎలా డ్రా చేశారు మ్యామ్, ఈ రే ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? ఇప్పుడు ఇది చూడడానికి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది, బట్ మీ అంతటా మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తారు. ఒకటి మిర్రర్ తీసుకోవడంలో మిస్టేక్ చేస్తారు, ఇంకొకటి ఈ ఎఫ్ అండ్ సి ఇటు బదులు అటు తీసుకుంటారు. సో ఇలాంటి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరుగా ఈ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, నేను రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి కన్నా ముందే, నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు. ఓకే సరే,
The focal length of the huge concave mirror is 120 centimeter. ఓకే, హ్యూజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంట ఎంత 120 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఫోకల్ లెంత్ 120 సెంటీమీటర్ ఉంది. A man is standing in front of it at a distance of 40 centimeters. ఒక మనిషి 40 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు అంటే ఫోకల్ లెంత్ కన్నా కూడా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హిస్ ఇమేజ్ ఇన్ దాట్ మిర్రర్? నేనే చెప్పేస్తాను నాన్న, క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్ లో నేనే చెప్పేశాను. ఇంకా మీకు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి న్యూమరికల్స్ ఫార్ములా రాయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సింపుల్ గా ఒకటే ఒక స్టేట్మెంట్ లో అయిపోయే క్వశ్చన్ అయినా కూడా దీనికి 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. చెప్పండి మ్యామ్, మనం 2 rays తీసుకోవాలా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి? అవునా, ఖచ్చితంగా 2 rays మాత్రమే తీసుకోవాలి. మినిమం 2 rays ఉంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే టూ రేస్ నుంచి 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అన్న 2 రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్న వస్తాయి. ఆ రెండు ఎక్కడ కన్వర్ట్ అయితే మనకి ఇమేజ్ అక్కడే ఫామ్ అవుతుంది. సింపుల్ కదా. లేదు మ్యామ్, నాకు 4 రూల్స్ తెలుసు, నేను 4 రేస్ తీసుకొని వాటిని కరెక్ట్ గా డ్రా చేస్తానంటే ఖచ్చితంగా అవి 4 ఒక దగ్గర ఫామ్ అవుతాయేమో రియల్ లైఫ్ లో, కానీ ప్రాక్టికల్ గా నువ్వు పేపర్ మీద డ్రా చేసేటప్పుడు చాలా క్లమ్జీనెస్ ఉంటుంది. చూసే వాళ్ళకు కూడా ఏ రే ఎందుకు వచ్చింది ఇటు అనే క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. సో అంత క్లమ్జీనెస్ మనమే ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనకి మనం కదా, అందుకే 2 తీసుకొని చాలు. వర్చువల్, ఎరెక్టెడ్, మ్యాగ్నిఫైడ్, వెరీ గుడ్ నానా, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నాకు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ జస్ట్ 40 సెంటీమీటర్స్ కదా. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నప్పటికీ కూడా -120 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫోకల్ లెంత్ ఉందా? అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ లెస్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కి అండ్ పోల్ కి అండ్ ఫోకస్ కి మధ్యలో ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ is in between pole and focus. So image is virtual, erected and virtual, erected and ఇంకేంటి ఎరెక్టెడ్ తో పాటు సైజ్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి కదా. ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. సో ఈ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో నాకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సరేనా? చలో గాయస్, ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు 6:17 అవుతుంది కదా. బ్రేక్ మళ్ళీ బ్రేక్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అని అంటే 6:27 PM కి ఎండ్ అవుతుంది. 10 minutes బ్రేక్. ఓకే మ్యామ్, రే డయాగ్రామ్స్ కి లెన్స్ కి ఒక సపరేట్ వీడియో కానీ సెషన్ కానీ చేయండి. షూర్ నాన్న, వింధ్యాహాసిని చేస్తాను.
హలో చలో దెన్ ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ని స్టార్ట్ చేద్దామా? There is an object in front of convex mirror at a distance of 5 centimeters. Convex mirror ముందర ఒక 5 centimeters లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ ఆ మిర్రర్ కి ఉన్న ఫోకల్ లెంత్ 10 centimeters. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అనా? చరణ్ హాయ్, లిఖిత్ రెడ్డి హాయ్. సరే, ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఇది ఫోకల్ లెంత్ 10 centimeters ఇచ్చారు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ -5 centimeters అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉంటుంది +10 centimeter. సో నాకు ఇప్పుడు V కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలి. ఓకే, చలో దెన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ని తీసుకుంటున్నా బికాస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ పోల్, ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. సో నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఎంత డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేశాను? ఇట్ ఈస్ అట్ 5 centimeters. అండ్ అలాగే నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోకల్ లెంత్ ఎంత? ఈ ఫోకల్ లెంత్ F is equals to +10 centimeters. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే నేను వీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? దట్ ఈస్ మిర్రర్ ఫార్ములా. What is mirror formula? 1/f is equals to 1/v plus 1/u. ఇది ఫార్ములా కదా. సో 1/f ఎంత? f మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 10 centimeters is equals to 1/v మనకి తెలియదు, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ప్లస్ 1/u. u వాల్యూ ఎంత? వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు, ఇట్ ఈస్ -5 కదా. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని తీసుకొస్తే ఏమైంది? 1/v is equals to 1/5. ఇది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే -1/5 ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త +1/5 అయింది కదా. సరే, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయండి, ఏమవుతుంది? 10 కి 5 కి ఎల్సిఎం తీస్తే దట్ ఈస్ 10. సో 10 ని ఒకేసారి డివైడ్ చేస్తుంది, 5 10 ని 2 times డివైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ 3/10. ఇదంతా కూడా 1/v is equals to 3/10 వచ్చింది కదా. అదే v is equals to ఏమవుతుంది? 10/3 అవుతుంది. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి నాన్న. 10 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.34 centimeters is the answer. What is v? 3.34 centimeters. సరే, దాని తర్వాత ఇంకా మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు. యువి తెలిసినప్పుడు నేను m ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? చేయలేను? ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ m is equals to -v/u కదా. దీంట్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది బి క్వశ్చన్. సో -v ఎంత? v is 10/3 తీసుకోండి ఇంకా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. అండ్ u ఎంత? u is -5 5 1s 5 2s. సో m వాల్యూ ఎంత? m is equals to 2/3 వచ్చింది. దాట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1? ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1. 2/3 అంటే 0.67 వస్తుంది, అంతేనా కాదా? ఇట్ ఈస్ 0.67. వాల్యూ లేదు దీనికి, నో యూనిట్స్. ఎందుకు? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ సేమ్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి దీనికి యూనిట్ లేదు. అదే ఇక్కడ ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ v is equals to 0.34 centimeters. సారీ, 3.34 centimeter. 3.34 centimeter వచ్చిందా? ఎస్. 0.6666 అన్న ఎన్నిసార్లు రాస్తాను 6. సో కాబట్టి రౌండ్ ఫిగర్ చేసేది 0.67 అని రాసేయండి. ఇప్పుడు మీకు 0.3333 ఇట్లా 3 మాత్రమే కంటిన్యూస్ గా వస్తుందా? ఎక్కడో ఒక దగ్గర బ్రేక్ చేయడానికి ఆ 3 ప్లేస్ లో 4 రాయండి, 0.34 అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా 6 కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఒకటి యాడ్ చేసి 6 7 రాసాం, అంతే. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు మిర్రర్స్. మిర్రర్ కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ పాయింట్స్ గురించి రాయమంటున్నాడు. 66 ర్యాంక్ ఇన్ పాలిసెట్. వెరీ గుడ్ నానా, వెరీ గుడ్. మరి కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయిందా? అప్లై చేసావా?
సరే ఇప్పుడు మిర్రర్స్ కదా, నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ కానీ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కానీ తీసుకుంటున్నా. కాన్కేవ్ తీసుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాన్కేవ్ కాదు, ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇదేంటి? ఇది పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. అండ్ ఈ 3 పాయింట్స్ గురించి మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి రాయాలి. వాట్ ఈస్ పోల్? పోల్ అంటే ఏంటి? పోల్ ఈస్ జియోమెట్రిక్ సెంటర్ ఆఫ్ మిర్రర్, స్పెరికల్ మిర్రర్, అదే మిర్రర్ అయినా కానీ స్పెరికల్ మిర్రర్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఏం చెప్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే? ఇట్ సేస్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ sphere to which spherical mirror is a part. ఏ మిర్రర్, ఏ స్పెరికల్ స్పియర్ కి అయితే, ఏ స్పియర్ లో నుంచి అయితే మనం ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆ పార్ట్ ని తీసుకున్నామో ఆ స్పియర్ కి ఉండే సెంటర్ ని మనం ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఫోకస్, రైట్? ఫోకస్ ని మనం ఎఫ్ అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ఫోకస్? ఫోకస్, ద పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ ద మిడ్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ పోల్ అనుకున్నా. ఓకే, ద పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ when parallel rays incident on it. Okay, yes, correct. Anime girl, very good Nana, correct. Next point, next question keldama. Ikkada emantaru, write about various distances related to mirrors. Indakaనేమో points అడిగారు, ఓన్లీ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు? డిస్టెన్సెస్ అడుగుతున్నాడు, రైట్? సో నేనేం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను, కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఏదైనా. సో ఇది పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ కదా. నాకు ఏమేమి డిస్టెన్సెస్ నేను మెషర్ చేస్తా జనరల్ గా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వాట్ ఈస్ ఇట్? ఫోకల్ లెంత్, ఇది మెషర్ చేయొచ్చు. అదే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇది మెషర్ చేయొచ్చు. లేదు పొరపాటున నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను, ఓకే, ఇమేజ్ నాకు ఎక్కడ బియాండ్ సెంటర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది అని అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ నానా? ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈస్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కదా. ఈ 4 డిస్టెన్సెస్ గురించి నువ్వు ఇక్కడ చెప్పాలి. ఈ 4 డిస్టెన్సెస్ గురించి నువ్వు ఇక్కడ చెప్పాలి. ఎలా? ఫస్ట్ది ఫోకల్ లెంత్. ఫోకల్ లెంత్ ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ ఎఫ్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్. పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటాం? మాస్ ఆఫ్ టైం దగ్గర వచ్చేస్తుంది నాన్న. 66 ర్యాంక్ అంటే నువ్వు చూస్ చేసుకున్న బ్రాంచ్ ని బట్టి వచ్చేస్తుంది, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. నా ఇంకొకటి ఏంటి? ఫోకల్ లెంత్ అయిపోయిన తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని మనం ఏ లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ఆర్, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేనికి సెంటర్ అండ్ పోల్. సెంటర్ కి పోల్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇక్కడ దేనికి డిస్టెన్స్? ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఏ లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ యు. ఫైన్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్. సారీ, ఫోకస్ కి పోల్ కి కాదు, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పోల్. పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తో పాటు మనకి ఇంకా ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది, రైట్? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ that is equals to v.
ఏంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇమేజ్ అండ్ పోల్. ఇమేజ్ కి పోల్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటాం. ఎస్, వెరీ గుడ్ నవ్య, కరెక్ట్. పవన్ కరెక్ట్. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question, what happens an object is placed at center of curvature of a mirror? నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లో ప్లేస్ చేస్తే నీకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ నాన్న. కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. టుమారో ఐ హావ్ బయాలజీ అండ్ సోషల్ ఎగ్జామ్. ఓకే డార్క్ డెవిల్. స్వప్న కరెక్ట్. నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడెక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందర ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను? దిస్ ఈస్ పోల్, ఫోకస్, సెంటర్. ఎక్కడ అడిగారు వాళ్ళు? ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దిస్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది H0. సరే, దీని నుంచి వచ్చే రేస్ అన్ని కూడా ఇది ప్యారలల్ గా తీసుకున్నాను ఒకటి, ఇంకొకటి పోల్ నుంచి వద్దు, మరి ఫోకస్ నుంచి తీసుకుందాం. ఫోకస్ నుంచి వచ్చింది కదా. వెరీ గుడ్ పవన్, సతీష్, మాధురి, వెరీ గుడ్ కార్తిక్, చిన్న, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాను? ఎక్కడ వస్తుంది? ప్యారలల్ గా ఉన్న రే కాస్త రూల్ నెంబర్ 1 అప్లై చేస్తే ప్యారలల్ గా ఉన్న రే కాస్త నాకు ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది. ఓకే, ఫోకస్ నుంచి వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఇదేంటి? మనకి ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే మనకి ఫోకస్ నుంచి ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేది ఇలా ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మనకి A డాష్, ఇది B డాష్, ఇది HI. సో నాకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ ఫామ్ అట్ ఫోకస్. నాకు ఇమేజ్ అట్ సెంటర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. అట్ సెంటరే నాకు ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది సోషల్ అండ్ బయాలజీ ఎగ్జామ్. బయాలజీ సెషన్ ఇందాకే అయిపోయిందానా మ్యామ్, అన్ని కవర్ చేశారు, అది విను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది సోషలే. సోషల్ ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి సార్ నిన్ననే FA-1 కి సంబంధించిన సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టున్నారు. ఒకవేళ దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు సార్ లైవ్కి వస్తారు కదా, అప్పుడు నువ్వు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ 10th కాబట్టి భయపడకుండా హ్యాపీగా, తక్కువ సిలబస్ నానా, కొంచెమే సిలబస్ ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా చదివిచ్చేసేయండి. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. Very good. Next question. List out the 4 properties of image formed by convex mirror. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి సంబంధించి 4 ప్రాపర్టీస్ రాయండి అని అంటున్నాడు. మనకి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయన్న? 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో పెడతాం, లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టిన 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ 2 కేసెస్ లో ఒకసారి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఎలా ఫామ్ అయింది, అండ్ దాని హైట్స్. రియల్ ఇన్వర్టెడా? పవన్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇంకొక 15 minutes లో ఎండ్ అయిపోతుంది అన్న. 7 o'clock కి సెషన్ ఎండ్ అవుతుంది. 7 o'clock కి సెషన్ ఎండ్ అవుతుంది. బయో క్లాస్ వర్క్ రాస్తున్నావా? ఓకే. రేవంత్ రాజు, ఎస్ నానా, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఎస్, నాకు గుర్తుంది ఐడి. లాస్ట్ ఇయర్ 10th బ్యాచ్ కదా, 2025 లో 10th అయిపోయిన బ్యాచ్ కదా. వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్, ఎస్ కరెక్ట్. మరి పాయింట్ సైజ్ అయినా లేకపోతే డిమినిష్డ్ అయినా, ఎస్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ అది 4 ప్రాపర్టీస్ అని అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్, నాకు ఇమేజ్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ బిట్వీన్
ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్, ఈ రెండిటికి మధ్యలోనే ఫామ్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, నీకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. నీకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి? సైజ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. నీకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఇచ్చిందా? లేదు. కాబట్టి ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ diminished image. ఓకే, సరే మరి ఇక్కడ 4 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి. షల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? ఓకే, నౌ the magnification of the image by the concave mirror is -1. So magnification, a concave mirror iche magnification enti, it is -1. So mention the 4 characteristics of the image. Idi kuda manaki 2 marks question e. 2 marks question e. సింపుల్ గా ఏమి ఇచ్చాడు అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఇస్ -1 అని చెప్తున్నాడు కదా. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ సైన్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది? చరణ్ రెడ్డి గుడ్ ఈవినింగ్. సైన్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అండ్ అలాగే మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది తెలుసుకుంటే, నువ్వు ఏ మిర్రర్ ఫామ్ చేసింది, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసావు, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, నేచర్ ఏంటి, సైజ్ ఏంటి, ఇలాంటి సర్వం నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు. సో బట్ దానికి అంతటికన్నా ముందు నువ్వు అసలు ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి సంబంధించిన స్టార్టింగ్ లో డిఫైన్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది, గుర్తుందా? ఎంతమంది విన్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి నా సెషన్ ని? అక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మ్యాగ్నిఫికేషన్ సైన్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే వాల్యూస్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇలా ఒకసారి మీరు సైన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ నెగటివ్, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ 1 ఉంది అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ నెగటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి. డిమినిష్డా? పూజ రాంగ్ నానా? కాదు. మౌనిక ఓకే, హాయ్. సేమ్ సైజ్ పవన్ ఓకే, వెరీ గుడ్. నెగటివ్ ఉన్నందుకు నాకు ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది? నెగటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఇస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి. వెరీ గుడ్ సతీష్ కుమార్, అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నానా, కరెక్ట్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర లిఖిత్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నవ్య కరెక్ట్. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కార్తిక్ కరెక్ట్. magnification negative unte, then the image is real and inverted. Okay, at the same time magnification equal to 1 unte, height of the object is equals to height of the image, ante same size una image form aindi. So ee characteristics తో concave mirror image form chesindi అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎక్కడుంది? ఫోకస్ దగ్గర, సెంటర్ దగ్గర, లేకపోతే ఫోకస్ కి సెంటర్ కి మధ్యలోనా, ఫోకస్ కి పోల్ కి మధ్యలోనా, లేకపోతే బియాండ్ సెంటరా? ఎక్కడ? కమాన్. ఇంకా రాలేదు ఆన్సర్ నాకు. రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇక్కడ దాకా నేను బోర్డు మీద ఏదైతే రాసానో అంతే వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్. దాని తర్వాత రావట్లే. పవన్, ఇంకా చరిత, నవ్య, మంజు, కార్తిక్, హాసిని, వెరీ గుడ్. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, సంజయ్ కరెక్ట్, ఫైన్. సో గైస్ మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినీ నేను కవర్ చేశాను. ఒకవేళ కవర్ చేయని పాయింట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే సైన్ కన్వెన్షన్స్ నేను ఇంకా చెప్పలేదు. అండ్ అలాగే న్యూమరికల్స్ మరీ పెద్దగా అడగరు. ఇందాక నేను ఏదైతే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా మీద అడిగానో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అండ్ లేదంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములాకి సంబంధించి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏదైనా అడుగుతారు. బట్ నేను ఇంకా డిస్కస్ చేయని టాపిక్ ఏంటంటే సైన్ కన్వెన్షన్ ఒకటి చెప్పలేదు. అది చెప్పిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా సెషన్ అయిపోయినట్టే. సైన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మిర్రర్స్
ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్. లిఖిత్ రెడ్డి రైట్. 2025 and 26 బ్యాచా? మరి అట్లాగైతే ఇన్ని రోజులు చాలా గ్యాప్ వచ్చిందానా? లేదు, మర్చిపోలేదు, ఐడి గుర్తుంది, బ్యాచ్ మాత్రమే మర్చిపోయారు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య రెగ్యులర్ గా లేవు కదా, మనం ఎప్పుడు సమ్మర్ లో విన్నామా క్లాసెస్. ఎస్, వాట్ ఈస్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్? ఎస్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇది మనకి పోల్, ఫోకస్ అండ్ సెంటర్. నేను ఏ డిస్టెన్స్ మెషర్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా వాటిని ఎక్కడి నుంచి మెషర్ చేస్తాను? పోల్ నుంచి మెషర్ చేస్తాను. ఇది ఒక ఆరిజిన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రేవంత్ గాట్ ఇట్ నానా, గాట్ ఇట్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఏదైనా డిస్టెన్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసిన, ఇటువైపు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసిన అంటే దీని నుంచి వచ్చే ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి? ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్ని కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను మెషర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో మెషర్ చేస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మెషర్ చేస్తే నెగటివ్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? మ్యామ్ రే డయాగ్రామ్ సరిగా రావట్లేదు, ఎనీ టిప్స్? ఏం లేదు నాన్న, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకసారి రే డ్రా చేసేటప్పుడే మీరు స్కేల్ తో చెక్ చేసుకోండి, ఇది వస్తుందా, ఇక్కడికి వస్తుందా అని. సరే, ఇప్పుడు నేను ఒక రే డయాగ్రామ్ ని ఎలా డ్రా చేయాలనేది నేను చెక్ చేసి అది చెప్తాను. మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ డౌట్ ఇఫ్ m is less than 1 and form diminished but -1 it is less than 1 మ్యామ్ ప్లీజ్. నో నానా, నువ్వు ఇక్కడ వాల్యూ తీసుకునేటప్పుడు పూజ వాల్యూ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ వాల్యూనే తీసుకో, సైన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ సైన్నే తీసుకో. అంతేగాని ఇప్పుడు -3 అని ఉంది, -3 అని ఉన్నప్పుడు నువ్వు వాల్యూ తీసుకొని వాల్యూ -3 కదా మ్యామ్, ఇది లెస్ దాన్ 1 కదా, డిమినిష్డ్ అని అంటావా? నో, అలా చేస్తే రాంగ్ అవుతుంది. నువ్వు కేవలం వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మైనస్ ఒక పక్కకి 3 ఒక పక్కకి తీసుకో. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ నువ్వు 3 తీసుకున్నావు. సో అక్కడ నీకు వచ్చిన ఇమేజ్ ఏంటి? 3 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. సైన్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఓకే ఓకే రేవంత్ రాజు, ఓకే గాట్ ఇట్. హాలిడేస్ సమ్మర్ లో విన్నావు క్లాసెస్, దాని తర్వాత స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్ళావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు హాలిడేస్కి వచ్చావు, అంతేనా? ఓకే చరణ్, ఎందుకు నానా నేను ఇంటెలిజెంట్ అని ఎందుకు అనిపించింది నీకు? ఫైన్. చలో, ఇక్కడ నేను ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఇప్పుడు ఇటువైపు పోల్ నుంచి నేను ఫోకస్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనేది, ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉందని మెషర్ చేస్తున్నా. ఇన్సిడెంట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇది నెగటివ్ అవుతుంది. అదే నేను ఇటువైపు నుంచి ఇటు ఏదైనా డిస్టెన్స్ మెషర్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ పైకి మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని పాజిటివ్ అవుతాయి, కిందికి మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని నెగటివ్ అవుతాయి. జస్విత్ రెడ్డి, ఎస్ నానా, ఎస్ జస్విత, యా ఇది గుర్తుంది, ఇది ఐడి ఈ నేమ్ తో. సరే, నాకు ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ సైన్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ సైన్ ఏంటి, అండ్ ఇమేజెస్ డిస్టెన్స్ కాదు కానీ రేడియస్ సైన్ ఏంటా చెప్పండి ఈ కేసులో. అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సైన్ కూడా ఏంటి ఈ కేసులో ఏమవుతాయి అని చెప్పండి. అలాగే నేను కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటున్నా, కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సరే, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఇది పోల్, ఇది ఫోకస్, ఇది సెంటర్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ని ఎటువైపు అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, అండ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్ని కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు పోల్ నుంచి ఇటువైపు మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇన్సిడెంట్ రేస్ డైరెక్షన్ లోనే నేను ఇది కూడా మెషర్ చేస్తున్నా కాబట్టి. ఇటువైపు మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని నెగటివ్ ఉంటాయి, పైకి మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని పాజిటివ్, కిందికి మెషర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని నెగటివ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ సైన్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ సైన్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సైన్, ఎందుకంటే ఇమేజ్ ఆల్వేస్ ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది నాకు. ఆబ్జెక్ట్ హైట్, ఇమేజ్ హైట్ అండ్ రేడియస్, వీటన్నింటి సైన్ కావాలి. ఫోకల్ లెంత్ నెగటివా? బాబా లిఖిత్, ఎవరికి నానా ఇది?
సో ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ ఇటువైపు మెషర్ చేస్తున్నాను, ఇది నెగటివ్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇటువైపే ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగటివ్ అవుతుంది. అండ్ రేడియస్, ఫోకల్ లెంత్ ఏ సైన్ ఉంటే నాకు రేడియస్ కూడా అదే అవుతుంది. ఫోకల్ లెంత్ నెగటివ్ కాబట్టి రేడియస్ కూడా నెగటివే. అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఇలాగే ప్లేస్ చేస్తాం, పైకి మెషర్ చేస్తాం కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఐ థింక్ ఆల్ పాజిటివా? నో, కాదు కాదు కాదు, ఇక్కడ మనకి ఇవి మూడు నెగటివ్. అండ్ ఇప్పుడు ఫోకస్ దగ్గర తీసుకుంటే ఈ ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా నాకు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది. హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ పైకి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్. హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ కూడా మనకు వచ్చేది ఎరెక్టెడే, సో ఇక్కడ కూడా ఇది పాజిటివ్. అండ్ ఇది ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇది కూడా పాజిటివ్. ఓకే, ఆల్ పాజిటివ్ అన్నది నువ్వు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రరా, ఒకవేళ అక్కడ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగితే అది నెగటివ్ ఉంటుంది. I got 577 marks in board exam. Science I got 96 ma'am. Marks 100. Okay Nana, congratulations. Triple IT lo వచ్చిందా? Very good Jashvita, congratulations. Good to know this. Hostel timetable for self study. రేవంత్ రాజు, నేను ఇందాక మనకి రీసెంట్ గా ఒక టైం టేబుల్, హౌ టు మేనేజ్ టైం టేబుల్ అని ఒక వీడియో చేశాను, అది చెక్ చేయి నాన్న, అది చెక్ చేయి. సరే, సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా అర్థమైపోయింది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫ్రమ్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్లెక్షన్ నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, క్లియర్ చేస్తా. ఇంకొక 5 minutes ఐ కెన్ గివ్ యూ టైం, బికాస్ ఎట్ 7 o'clock షార్ప్ మనకి దత్తు సార్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సోషల్ క్లాస్. ఓకే, అర్థం కాలేదా? నవీన్ రాక్స్, ఏం అర్థం కాలే నానా? బ్రేకా? బ్రేక్ ఎందుకు నానా? ఇక మనం డైరెక్ట్ గా సెషన్ ఎండ్ చేసేద్దాం, అయిపోయింది నా సెషన్. ఓకే, నా క్లాసెస్ విని మార్క్స్ తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి ఇంటెలిజెంటా? వెరీ గుడ్. సో నేను మా క్లాసెస్ విని అర్థం చేసుకొని చదివినందుకు నువ్వు కూడా ఇంటెలిజెంటే నానా. నవీన్ రాక్స్, ఏం అర్థం కాలేదు, ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ అర్థం కాలేదు చెప్తే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మళ్ళీ. నా నెక్స్ట్ సెషన్ రేపు ఈవినింగ్ ఉంటుంది నానా, రేపు ఈవినింగ్ అట్ 6 o'clock ఉంటుంది. ఓకే, యూట్యూబ్ లో టుమారో ఈవినింగ్ at 6 o'clock, at 6 PM సెషన్ ఉంటుంది. ప్లస్ మైనస్ లో అర్థం కాలేదా? సరే, ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రేస్ కూడా కాదు నాన్న, ఇంకా నువ్వు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావంటే ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ మిర్రర్ వెనకాల మెషర్ చేసే వాల్యూస్ ఉంటాయి, అవన్నీ పాజిటివ్ తీసుకో. మిర్రర్ ముందర ప్లేస్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని నెగటివ్ అవుతాయి. అండ్ ఇవి మనకి ఓన్లీ హారిజంటల్ డిస్టెన్సెస్ మాత్రమే ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. పైకి కిందికి మెషర్ చేసే వాల్యూస్ ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్. నువ్వు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి పైకి మెషర్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి కిందికి మెజర్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని నెగటివ్ ఉంటాయి, అంతే. అండ్ ఇక్కడ ఆప్టికల్స్, ఇది పోల్ నుంచి ఇటువైపు మెషర్ చేసే వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఉంటాయి, ఇటువైపు మెషర్ చేసే వాల్యూస్ నెగటివ్ ఉంటాయి. ఓకే రేవంత్ రాజు, గాట్ ఇట్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, రిఫ్లెక్షన్ చాప్టర్ నుంచి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. డౌట్స్ ఏమి లేవనుకుంటే ఇంకా మనం ఆపేద్దాం, సెషన్ ఆపేద్దాం. బికాస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈ సెషన్ నుంచి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. అండ్ అలాగే మన టైం కూడా అయిపోయింది. ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యామ్ టుమారో 7కి పెట్టండి మ్యామ్, నాకు మా స్కూల్ ఉంది. 7కి కాదు నాన్న, బట్ అట్లీస్ట్ 6కి స్టార్ట్ చేస్తే 8 వరకు సెషన్ ఉంటుంది కదా, ఈ మధ్యలో నువ్వు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూసుకుందాం. లిఖిత్ రెడ్డి, కంగ్రాచులేషన్స్ నానా, కంగ్రాట్స్. సో మనకి లాస్ట్ 2024 బ్యాచ్ నుంచి చాలా మందికి ఐటీ సీట్స్ వచ్చినట్టున్నాయి కదా, బాసర సీట్స్ వచ్చాయి. కాన్వెక్స్ కూడా అదేనా? ఎస్ నానా, కాన్వెక్స్ కూడా అదే. టుమారో ఏ చాప్టరా? ఎలక్ట్రిసిటీ. టుమారో 6 PM కి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పార్ట్ 2 ఫర్ TS స్టూడెంట్స్, ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే పార్ట్ 1 నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ సైన్ ఫర్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్? ఒకవేళ
ఇమేజ్ ఇటువైపు ఫామ్ అయిందా నెగటివ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ ఇటువైపు ఫామ్ అయితే పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, క్రిస్టల్ క్లియరా? లాంగ్వేజెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న, అవుతాయి. ఫైన్ గైస్, దెన్ మన ఈ సెషన్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది, పీడిఎఫ్ లింక్స్ ఇటు టెలిగ్రామ్ లో అండ్ అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ లింక్స్, క్లాస్ నోట్ పీడిఎఫ్ లింక్స్ అనేవి యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ అలాగే మన టెలిగ్రామ్ లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఎండింగ్ టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ అయిపోయింది, ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. ఫైన్. సో గైస్, I'll again meet you tomorrow in the evening 6 PM for కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పార్ట్ 2 టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి తీసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నిన్ననే నేను ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ 1 ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి తీసుకున్నా. సో రేపు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఉంటుంది. సో ఫాస్ట్ గా మళ్ళీ మనం అక్కడ కలిసేద్దాం రేపు స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత. సో till then keep learning and stay tuned to Vedantu Telugu 893. This is Gayatri Patel, your master teacher for physics. Bye guys, and stay tuned to Vedantu Telugu 893. నెక్స్ట్ సెషన్ కెమిస్ట్రీ లేదు నాన్న, కెమిస్ట్రీ ఆల్రెడీ ఇందాకనే అయిపోయింది కదా. కెమిస్ట్రీ కాదు మనకి నెక్స్ట్ సెషన్ సోషల్. యా,